Good morning, all of you. My name is Uma Bhatia, and this is the class of VHIC 133, and we are going to cover Unit 16 and Unit 17 in this class. As these are the last units of Block 4 of BHIC 133. In this unit, we start to read about Bhakti tradition and Sufi tradition in Unit 16. As you all know, uh, Bhakti tradition started from South India, and Bhakti movement, uh, the Bhakti moves in North India a lot of things. And what about the emergence of Bhakti movement? And what were the political factors for the rise of Bhakti movement? What were the socio-economic factors for the rise of Bhakti movement? We are going to study about all these things. As you all know, Bhakti as a religious concept means devotional surrender to a personally conceived supreme god for attaining salvation. If a person want to attain salvation, then should self uh, he or she should pray to God for several things. Just like the origin of this doctrine has been traced to both the Brahminical and Buddhist traditions of ancient India and to various scriptures such as Bhagavad Gita. But it was for the first time in South India between 7th and 10th century, the Bhakti grew from a mere religious doctrine into a popular movement based on religious equality, broad-based social participations. And next is Sufism. In this unit, we will cover Sufism also. Sufism or Tasawwuf. Sufism is the name for various mystical tendencies and movements in Islam. And what was the aim of Sufism? The aim of Sufism at establishing direct communication between God and man through personal experience of mystery, which lies within Islam, the religious milieu of India when Islam reached this subcontinent presents a phase where Buddhism had lost its supremacy. Brahmanism was trying to consolidate its position by compromising with Buddhist doctrines as well as with pre-Aryan practices also. A lot of scholars had given a lot of description about Bhakti movement and the Sufi movement, just like Al-Biruni, Amir Khusro, Abul Fazl, Dara Shikoh. They tried to understand Hinduism and made valuable attempts to enhance Muslim understanding of Hinduism by their own works and by translating Sanskrit works into Persian. A lot of scholars had done a lot of things to make you understand about the Bhakti and the Sufi tradition. And what was the background of Bhakti movement in South India? South India, the Shaiva Nainar saints and Vaishnava Alvar saints. Means two terms were given in this, like Nainar and Alvar. The followers of Nainar were known as the followers of Shiva were known as Nainar, and the followers of Vishnu were known as Alvar. The saints of South India spread the doctrine of Bhakti movement among different sections of society, irrespective of caste and gender during the period between 7th century and 10th century. Some of these saints came from lower caste and some were women. The saint poet preached bhakti in an intense devotional manner and promoted religious egalitarianism. They dispensed with ritual and traversed the region several times, singing, dancing, and advocating bhakti. The Alvar and Nainar saints used the Tamil language, not Sanskrit, used Tamil language for preaching and composing devotional songs. All these features gave the movement a popular character. For the first time, Bhakti acquired a popular base.
In South India, Bhakti saints were critical of Buddhism, critical of Jainism, who enjoyed a privileged status at the courts of South Indian kings at that time. They won over many adherents of Buddhism and Jainism, both of which now had become rigid and formal religions. Since the ideological and social foundations of caste system were not questioned by the South Indian saint poets, the Bhakti movement of South, in the long run, strengthened it rather than weakening it. But despite these limitations, the South Indian Bhakti movement in its heyday succeeded in championing the cause of religious equality. Consequently, the Brahmins had to accept the right of the low caste to preach, to have access to Bhakti as a mode of worship, and to have access even to Vedas. Because at ancient time, at the time of ancient, we have discussed a lot about the Varna system, where the Shudras have no right to say something in front of the people, to say something, to speak about themselves in front of the all people. They had no right. But nowadays, with the help of Bhakti movement, the Shudras came in front of the people. Now, Bhakti and the South Indian Acharyas. When the popularity of Bhakti movement in South India was on the wane, the doctrine of Bhakti was defended at the philosophical level by a series of brilliant Vaishnava Brahman scholars. Means Brahman scholars means Acharyas. Ramanuja, 11th century, was first among them. Ramanuja. He gave philosophical justification for Bhakti. He tried to establish a careful balance between orthodox Brahmanism and popular bhakti, which was open to all. Though he did not support the idea of the lower caste having access to the Vedas, he advocated bhakti as a mode of worship accessible to all, including the Shudras and even the outcast. While propagating bhakti, he did not observe caste distinctions and even tried to eradicate untouchability. Nimbarkacharya, a Telugu Brahmin, he is believed to have been a younger Contemporary of Ramanuja means the same time both gurus were giving preachings to the people. He spent most of his time in Vrindavan near Mathura in North India. He believed in total devotion to Krishna and Radha. Another South Indian Vaishnavite Bhakti philosopher was Madhavacharya. Madhav, who belonged to 13th century. Like Ramanuja, he did not dispute orthodox Brahminical restrictions on the Vedic study by the Shudras. Means they all, just like I'm giving you more example, Vallabha. Okay, Vallabhacharya, late 15th and early 16th century, he was also a acharya of Bhakti tradition. Since both of them they lived mostly in North India, like Ramanuja and Vallabhacharya. They both lived in North India during the Sultanate period and gave new orientation to Vaishnavite Bhakti. They will be discussed in the section dealing with North India. Next, we have discussed about the acharyas of Bhakti tradition. Now, the Bhakti movement in North India. Around during the Sultanate period, 13th to 15th century, many popular socio-religious movements in North and East India and Maharashtra emphasized on bhakti and religious equality were two common features of these movements: religious equality and bhakti. As has been pointed out, these two were also the features of South Indian Bhakti movement. Vaishnava Acharya in South India were also prevalent over there. For these reasons, many scholars believed that the Bhakti movement of Sultanate period were a resurgence of older Bhakti movement. They argue that there existed philosophical and ideological links between the two.
either due to contact or diffusion. Kabir. Have you heard about the name of Kabir? Kabir Das? Kabir and other religious leaders of non-conformist monotheistic movements in North India are believed to have been the disciples of Ramananda. Means Ramananda was the guru of Kabir Das and he accept the preachings, he accept the teachings of Ramananda in his life. Okay, and he is believed to have been connected with Ramanuja's philosophical order. Similar claims have been made that Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya, the most significant figure of Vaishnava movement in Bengal, he belonged to philosophical school of Madhav. This movement is also believed to have been connected with Nimbarka's school because of its emphasis on Krishna Bhakti. The Bhakti movements of medieval India differed in many significant respects, not only for the older South Indian Bhakti movement, but also among themselves. Each one of them had its own religious entity. Either we are talking about North India or we are talking about South India. Both have similar identity in front of historical, cultural, and socio context. That's why the non-conformist movement based on popular monotheistic bhakti contained features that were essentially different from various Vaishnava bhakti movements. Like Kabir's notion of bhakti was not the same as that of medieval Vaishnava saints such as Chaitanya Mahaprabhu or Mirabai. Means Kabir was in the main believing of monotheist movement. Monotheist movement means the god has no any form. Okay, the god has no any statue, the god has no any idol, there is no idol worship in on behalf of Kabir's notion in the bhakti movement, because Kabir thought that the god has no any form, means formless god which we need to pray. Kabir's bhakti movement, popular monotheistic movement and Vaishnava Bhakti movement, both these movements arose in northern India at the same time. This is in the centuries following the establishment of Delhi Sultanate and advent of Islam in the part of country. For this reason, the rise of both the movement is quite often attributed to certain common causes such as influence of Islam or on Hinduism. This is so because the popular monotheistic movements arose and reached their peak in the Sultanate period, while the Vaishnava movements began in the Sultanate period but reached their climax during the Mughal period. Next thing we are talking about emergence of Bhakti movement. How Bhakti movement emerged in socio-economic, political and religious classes as political factors for the rise of Bhakti movement. Now, political factors for the rise of Bhakti movement. At the time of 10th to 14th century, we are talking about northern India and we are talking about southern India. At the time when Turkish conquest in India, because the socio-religious milieu was dominated by Rajput Brahmin alliance. The Turkish conquest brought the supremacy of this alliance to an end. The advent of Islam was the Turkish conquest also caused a setback to power and prestige commanded by the Brahmins. That's why the way was paved for the growth of non-conformist movement with anti-caste and anti-Brahminical ideology. The Brahmins had always made the people believe that the images and idols in the temples were not just the symbols of God, but were gods themselves, who possessed divine power and who could be influenced by them. The Turks deprived the Brahmins of their temple, wealth, and state patronage. That's why the Brahmins suffered both materially and ideologically. Both they were suffering at that time. Next is socio-economic factors.
What were the socio-economic factors behind the rise of Bhakti movement? In the medieval India, the Bhakti movement represented the sentiments of common people against feudal oppression. According to this viewpoint, elements of revolutionary opposition to feudalism can be found in the poetry of the Bhakti saints, ranging from Kabir, Nanak, Chaitanya, and Tulsidas. It is in this case that sometimes the medieval Bhakti movements are seen as Indian counterpart of Protestant Reformation in Europe at the same time. Protestant Reformation means the advent of Martin Luther at the time of when the church was giving a lot of bad things in front of the people. On that day, the Martin Luther advent in Europe. This reformation is called Protestant Reformation. However, there is nothing in the poetry of Bhakti saints to suggest that, what to suggest that there is nothing. Okay, and it is in this sense that sometimes the medieval Bhakti movements are seen as Indian counterpart of Protestant Reformation. Basic principle of Orthodox Brahmanism. The more radical monotheistic saints rejected Orthodox Brahmanical religion altogether, but even did not call for the overthrow of state and the ruling class. This, however, does not mean that the Bhakti saints were indifferent to the living conditions of the people. Next is economic and social changes. With the advent of Bhakti movement, what were the economic and social changes at that time? Have you heard about Kabir, Nanak, Dhanna, Pipa? They all were religious saints of monotheistic movement. Monotheistic movement means believe in one God and there is no idol and there is no form of God in front of our eyes. They can be explained fully only in the context of certain significant socio-economic changes in the period following the British rule. The British ruling class and the the extraction of large agricultural surplus led to enormous concentration of resources in the hands of ruling class. The demands of this resource wielding class for manufactured goods, luxuries, and other necessaries led to the introduction of many new techniques and new craft on a large scale. That's why, in turn, led the expansion of the class of urban artisans in the 13th and 14th century. Means the urbanism and the classes in urban areas like artisans, they were attracted towards the monotheistic movement and with the help of urbanism. The main popular movements and their characteristics. Popular movements. The number one, monotheistic movement of North India. In monotheistic movement, Kabir, the time period of Kabir was 1440 to 1580. And Kabir was the earliest and undoubtedly the most powerful figure in the monotheistic movements. It began in 15th century. He belonged to a family of weavers, means Julaha, who were indigenous converts to Islam. He spent greater part of his life in Banaras. The monotheistic saint who succeeded him either claimed to his disciple or respectfully mentioned him. His works were included in six holy books, are are numbers than those of their monotheists. Next is Ravidas, the most probably belonged to Desh next to Kabir. He was a by class yes, and influenced by Kabir's ideas. Dhanna. Dhanna was 15th century Jat peasant from Rajasthan. Jat peasant. And other prominent saints of same period were Sen, Pipa. Sen was a barber and Pipa. Dadu Dayal. Dadu was also inspired by Kabir's doctrine. In his Bani, means in his speech, a collection of his hymns and poems, he regards Allah, Ram, and Govind as his spiritual teachers. Dadu's cosmology.
was, and the stages of soul's pilgrimage carry Sufi influence. Okay, next is now we have studied about in NCRT. If we are talking about, and then there is Marx and yogis also entered into this Bhakti movement. Next is Sikhism. Guru Nanak preached his ideas much in the same way as Kabir and other monotheists. But due to various developments later, his teaching led to emergence of mass religion Sikhism. The basic similarity of his teachings led to the emergence of mass religion, with his teachings similar to those of Kabir and those of other saints, and the basic ideological agreement between them makes him an integral part of monotheistic movement. He belonged to a caste of traders called Khatri and was born in village in Punjab known as Nankana Sahib. In his later life, he traveled widely to preach his ideas, to spread his ideas. Eventually, he settled in a place in Punjab, but now as a Dera Baba Nanak. There he attracted a large number of disciples. The hymns composed by him were incorporated in Adi Granth Sahib by the fifth Guru, Guru Arjan, in 1604. As Guru Nanak, we are going to study about the more things about Guru Nanak. Like his philosophy comprised of three basic elements. Three basic elements were the Guru and the Shabad and the Sangat. Means Guru means the personality and Shabad means ideology of that particular Guru and Sangat means an organization. Nanak evaluated and characterized and criticized the prevailing religious beliefs and attempted to establish a civilization. He believed in God and laid emphasis on having a true guru for revelation. But at the same time, Nanak did not hesitate in criticize the Sufis for leading a luxurious life. Nanak made an attempt to unify the Hindus and Muslims and certainly succeed in synthesize within his own teaching an essential concept of Hinduism and Islam. The religious book of Sikh was Guru Granth Sahib, means Adi Granth, was compiled by Guru Arjan Dev. This is known as Sikh Panth, Sikh community, and all these things. Next, common characteristic features. The teachings of all saints who are associated with the monotheistic movement have certain common features which give the movement its basic unity, just like number one, most of the monotheists belonged to the low caste, and they were aware that there existed a unity of ideas among themselves. Most of them were aware of each other's teaching and influences. In their verses, they mention each other and their predecessors in such a way as to suggest a harmonious understanding among. Kabir speaks of Raidas as saint among saints. Raidas, in his turn, respectfully mentioned the names of Kabir, Nam, Lochan, Dhanna, Sen, Pipa, history. All the monotheists were influenced in one way or another and in varying ways by Vaishnava concepts. Nagpanthi movement for the monotheists, they were also one way of establishing communication with God. The way of experience bhakti. This was also the way of Vaishnav Bhakti saints, but there was one fundamental difference of perceptions. They all have called monotheists because they uncompromisingly believed in one God. Then the God of Nanak was incarnate, non incarnate, and formless means Nirankar, means eternal, means Akal, and ineffable means Alak.
These type of things we have studied. Next point is the monarchies followed a path which was independent of both dominant religions of time like Hinduism and Islam. Means these both terms were using at that time, Hinduism and Islam. They denied their allegiance to either of them and criticized the superstitions and criticized the orthodox elements of both of the religion. The monarchists composed their poems in popular languages. Some of them used a language which was a mixture of different dialects spoken in various parts of North India. Dialects. The monarchies preferred this language to their native dialects of their non-conformist ideas among the masses in various regions. Means they wanted to use that language which the people prefer to listen and the people prefer to understand all the things which were spoken by the religious saints. Most of the monotheist saints were not ascetics. They led worldly life and they were married, just like Gautam Buddha, just like Mahavir Swami, just like Guru Nanak Dev, just like Kabir Das. They all led worldly life and they all were married. They lived and preached among the people. They had aversion to and disdain for professional ascetics. They were also not like the medieval European Christian saints who were recognized as holy by the church. They were not like that. And their religious books were Bhagavad Gita, Adi Granth Sahib, like this. The monarchist saints traveled widely to propagate their beliefs, just like Namdev in 14th century saint from Maharashtra. He traveled as far as Punjab, where his teachings became so popular, and that they were later absorbed in Adi Granth also. Kabir, Raidas, and other saints are also who have traveled. The ideas of Kabir and other monotheistic spread to various regions and became popular among the lower class. The idea of Kabir means all type of classes they entered inside the preaching of Kabir Das. Means Kabir was following the tradition in which all type of classes enter, lower class, upper class, and there is no discrimination and there is no any upper class and lower class feeling in their term. This is clear from the high position according to Kabir in the Sikh tradition and in Dadu Panth tradition of Rajasthan. Despite the widespread popularity that the teachings of monotheists enjoyed among the masses, the followers of each one of the major figures in the monotheist movement, like Kabir, like Raidas, like Nanak, they gradually organized themselves into exclusive sectarian order called Panth, such as Kabir Panthi, Raidas Panthi, Nanak Panthi, all like this. They used to uh, use these terms like this. Next is Veer Sheva Bhakti tradition in North India. Veer Sheva. Have you heard about Basavanna? Have you heard about Veer Sheva? No, I'm going to tell you about this. Vaishnava Bhakti movement in North India. Vaishnava Bhakti means Alvar saints, means the followers who pray Vishnu. Ramayana was the most of in North India during this period. Some of its ideas already been mentioned in 16.3 section. He belonged to the late 14th and 15th century. He lived in South India in early part of his life. He later settled in Banaras. He is considered to be the link between South Indian Bhakti tradition and North Indian Vaishnava tradition. Link between these two traditions. He deviated from the ideology and practice of earlier South Indian acharyas in three important respects. Just like he looked upon Ram and not Vishnu as object of bhakti. Ram was the supreme god
who is to be adored with Sita. In this sense, he came to be regarded as the founder of Ram cult in North India within the framework of Vaishnava Bhakti tradition. Who? Ramananda. He preached in the language of common people, not in Sanskrit, to propagate the Ram cult. The most significant contribution to Vaishnava Bhakti was that he made Bhakti accessible to all irrespective of class. He greatly relaxed the caste rules in respect of religious and social matters. Though himself a Brahman, he took food with his low caste Vaishnava followers, who Ramananda. Another prominent Vaishnava preacher of Saraswati was Vallabhacharya. Of 16th century. He was born in Banaras and founder of Pushti Marg, means the way of grace. He also came to be known as Vallabha Sampradaya, means Vallabha sect. He advocated Krishna Bhakti. Famous Krishna Bhakti saint poets, Surdas, and seven other Krishna Bhakti poets belonging to the Ashtachar, who believed to have been the disciples of. Next is Vaishnava Bhakti movement in Bengal. Bengal. In many significant ways, the Vaishnava Bhakti in Bengal was different from North India and older South Bhakti movement. The sources which influenced it can be traced to two different traditions. Vaishnava Bhakti tradition of Bhagavad Puran with its glorification of Krishna Lila on the one hand and Shajya Buddhist and Nath Panthi traditions to other. They all are different terms. The Vaishnava tradition was transmitted by various Bhakti poets belonging to Jayadev in 12th century, and Jayadev's Geet Govind was composed in Sanskrit. He also wrote songs in Maithili, Maithili dialect, which were later absorbed in Bengali Veer Vaishnava Bhakti tradition. These cults preached an easy and natural religion focusing on esoteric and emotional elements. Vaishnava Bhakti saints, poets such as Chandidas, Vidyapati, they came under the influence of these non-Vaishnava cults, though the Bhagavad tradition was always the major source of influence. Chaitanya. Next is Chaitanya. Chaitanya was the most prominent Vaishnava saint of Bengal. He popularized Krishna Bhakti in many parts of eastern India. He popularity, his popularity as a religious personality was so great that he was looked upon as an avatar of Krishna. The advent of Chaitanya marked the shifting of the focus of Bengal Vaishnava Bhakti from devotional literary compositions to a full fledged reform movement with a broad social base. Chaitanya disregarded all distinctions of caste, all distinctions of creed, sex to give a particular popular base to Krishna Bhakti. Chaitanya did not give up traditional Brahminical values altogether. He did not question the authority of Brahmins and scriptures, all things. But Chaitanya's movement had a great impact on Bengali society. His disregard for caste, disregard for caste distinction in favor of singing promoted a sense of equality in Bengali life. And next is Gaudiya Vaishnavism. The Gaudiya Vaishnava movement and the Chaitanya movement, which derived its inspiration from the life and teachings of Chaitanya, had a tremendous impact on the social, religious, and cultural life of the people of Assam, Bengal, and Odisha. The people were not only influenced by his message but began to regard him as an incarnation of God.
The social structure in pre-Chaitanya Bengal and Orissa was based on Varna Ashrama. The Shudras and lower castes were continuous duties. Religious systems, tantric creed predominate. The medieval bhakti in Bengal was influenced by two streams, Vaishnava and non-Vaishnava, Buddhism and Hinduism. Its Geet Govind written during the time of Palas provided an erotic mysticism to the love of Radha and Krishna. Next is Bhakti movement in Maharashtra. In Maharashtra, like other Vaishnava Bhakti movements, the Maharashtra Bhakti tradition draw its basic inspiration from that of Bhagavad Puran. In addition, however, it was also influenced by Seva Nath Panthis, who were quite popular in lower class of Maharashtrian society during the 11th and 12th century and who composed their verses in Marathi. Jananeshwar was the pioneer of Bhakti saint of Maharashtra. He wrote an extensive commentary on Bhagavad Gita, popularly known as called Jananeshwari. This was one of the earliest works of Marathi literature and served as foundation of Bhakti ideology in Maharashtra. He was the author of many hymns called Abhangs. He taught that the only way to attain God was bhakti, and in bhakti there was no place for caste distinctions. Next is Namdev. Namdev belonged to considered the link between Maharashtrian Bhakti movement and North Indian monotheistic movement. He lived in Pandharpur but traveled in North India, including Punjab also. His bhakti songs have also been included in Adi Granth. In Maharashtra, Namdev is considered to be a part of Varkari tradition. But in North Indian monotheistic tradition, he is remembered as a Nirguna saint. Other prominent bhakti saints of Maharashtra were Eknath and Tukaram. Next is Maratha Vaishnavism. The Maratha school of Vaishnavism or Bhagavad Dharma has a long history. By the close of 13th century, steady enrichment and vigor was imparted to Bhakti movement in Maharashtra by a number of poet saints. The most outstanding of these were Jananeshwar, a Brahmin who is considered to be the greatest exponent of Maratha Vaishnavism. The main features of Vaishnava religious devotion, anti-ritualism and anti-casteism in Maharashtra were similar to those of other non-conformist movements in North India. Vidhoba. Vithoba was the god of Varkari sect. Its followers were householders, were performed. They were performed pilgrimage twice in a year to the temple, Vithoba. Tukaram. Tukaram's teaching in the form of avangas or verses means dohas which contribute the gatha. The Varkari Maratha saints developed a new method of religious instruction like Kirtan and Nirupana. Bhakti movement in other regions means Shaiva Bhakti flourished in Kashmir in 14th century. Most prominent of Shaiva Bhakti saints was woman Laldev. In Gujarat, Bhakti was preached by the Vallabha sect of Vallabhacharya and another important saint, Narsimha Mehta. In Assam, Shankar Deva introduced Bhakti both in Brahmaputra Valley as well as in Cooch Bihar. He was born in family of non-Brahmin Bhuyan chief. He became an ascetic during the later part of his life and is believed to have visited many places of pilgrimage in North and South India. They were known as the Bhakti saints.
features of Sufism. Sufi is word Sufi means Suf word is known as wool also. Mysticism is an offshoot of religion. All Islamic religious movement arose out the controversies about God's attributes and decrees and their impact on the universe. Religious and spiritual movements in Islam contain an element of political influence. According to analysis of Sheikh Waliullah, an 18th century scholar of India, Sufism finds justification in the esoteric aspects of Islam. Sufism means tasawwuf, is the name of various mystical tendencies and movements of Islam. Sufism is divided into four phases. The first began with the Prophet Muhammad and his companions and extended to time of Junaid of Baghdad. The Sufis during this period exclusively devoted themselves to prayer, means namaz, roza, means fasting, means zikr, means invoking God's name. They all were the five pillars, just like sama means religious music. The all five pillars of Islam, they belong to that particular. Now, the emphasis was laid upon the state of ecstasy, which led to spiritual telepathy. In the fourth phase, the Sufis discovered the theory of five stages of descent from necessary being, like wazib ul wujud. It's from here that the of wazib ul wujud means man who played an important role and decisive role in the history of Sufism was an Irani, Bayezid Bastami. Bayezid Bastami. He evolved the concept of fana. Fana means an inhalation. It implies that human attributes are annihilated through union with God. His mystical formula, Ana al-Haq, I am the truth or God. His mystical formula became an important factor in the evolution of mystical ideas in Persia and then in Silsila. Many silsilas were formulated in the practice of deputing disciples to distant lands. They developed a number of Sufi orders or the silsilas in a chain with each other in and outside India. All these orders had their specific characteristics, just like there were a number of features like which were common to all Sufi orders, such as number one, Sufism. It developed in Islamic world came to stress the importance of traversing the Sufi path. According to Sufi beliefs, the no voice has to pass through a succession of stations. The Sufi path could be traversed only under the strict supervision of a spiritual director, means sheikh or successfully traversed it and consequently established direct communication with God, means peer and murid. The disciple means murid. Murid progressed through the stages and states by practicing such spiritual exercises as self mortification, relocation of God's name, attain concentration, like this. They all activities were doing where at Hospike. Hospike means Khanka. Khanka was the center of activities of Sufi order. It was a place where the Peer imparted spiritual training to his disciples. The popularity of the Khanka and its capacity to attract disciples depended on the reputation of the Peer. The Khankas were supported by the endowment and the charity of the rulers of that particular time. Next is growth of Sufism in India. How Sufism grew in India. India not only provided a new pasture ground for
the propagation of Sufi ideas, but also taking the home of Sufis who, along with many other refugees, fled from those parts of Islamic world which had been conquered by the Mongols in 13th century. Sufism in India originally stemmed from the Sufi thought and the practice as it developed in various parts of Islamic world, especially in Iran and Central Asia. However, its subsequent development was influenced more by Indian environment than by non-Indian variants of Sufism. Next, we are talking about order. Then we are talking about silsilas, how the silsilas exist at the time of Delhi Sultanate, at the time of Mughals in India. First one is Suhrawardi Silsila. The Surawardi Silsila was a major order of Sultanate period. Its founder in India was Sheikh Baharuddin Zakaria. He was a Khurasani and he was the disciple of Sheikh Shahabuddin Suhrawardi, who had initiated the silsila in Baghdad and was directed by the latter to proceed to India. He made Multan the center of activities like silsilas. In addition to Sheikh Bahaduddin Zakaria, many other caliphs were designated by Sheikh Shahabuddin Suhrawardi to spread silsila in India. They all gave teachings in India and to spread the idea of silsila. He established his Khanka there and made many disciples. He attached a langar to his Khanka. He is said to have played an important role in the process of Islamization in Bengal. Next is the Chishti Silsila, very popular silsila. The growth of Chishti Silsila in India during the Sultanate period took place in two phases. First phase ended with the death of Sheikh Nasiruddin in 1356, and the second phase is marked by its initial decline during the later part of 14th century, followed by a revival and expansion in various parts of country during the 15th and 16th century. They were the two phases. Next, the decline of Chishti order in Delhi during the later Tughlaq and Sayyid periods. Some scholars hold the view that the decline of Delhi as a center of Chishti order, Sheikh Moinuddin Chishti, we have heard about this, and this order was due to attitudes and policies of Sultan Muhammad Tughlaq. Sultan Muhammad Tughlaq. It must be pointed out that the Sultan was not opposed to the Sufis per se. They were compelled by the Sultan to accept state service, and moreover, Sufi activities in many khankas were restored after the death of Muhammad Tughlaq. When his successor Firoz Shah Tughlaq showered gifts on them. Delhi was left with no commanding Chishti figure after the death of Sheikh Nasiruddin in 1356. He died without appointing a spiritual successor. One of his chief disciple, Gesudra, left Delhi for the safer place in Deccan at the time of Timur invasion. That is the reason. That was the reason of the background of the Brahma. The Naqshbandi order was introduced into India by Khwaja Baqi Billah. In the seventh in succession of Khwaja Bahauddin Naqshbandi, the founder of this order. From the beginning of mystics of this order laid stress upon observance of the law, means the Shariat. Shariat is a law governing body of Muslims and had emphatically denounced all bidat. Bidat means innovations, which had spoiled the purity of Islam. That's why it may be regarded as a reaction to the challenging ideas of upholders of Wahadat ul Wujud. By Sheikh Hindi, the chief disciple of Khwaja Baqi Billah. He wrote
The circulated that God was created the world could not be identified with his creatures. In almost all parts of India, the Sufis had established their centers, means the Sufis had established their khankas, where spiritual discussions were held under the supervision of mystic preceptor, means Peer, and between Peer and Murshid, Peer and Murids. The mystic discipline continued to progress till end of 17th century. Other Sufi orders. In addition to Chishti, Suravardi orders, there were some other, just like Firdausi, just like Qadiri and Sattari and Kalandari. They were also silsilas over there, which were introduced in India during this period. The Firdausi order was branch of Suravardi. The most prominent Sufi belonging to this Sheikh Qadiri silsila, Chishti silsila, Suhrawardi silsila, Kalandari silsila. They all silsilas were prevalent in India at the time of Sufism. Next is Mahadavi movement. Mahadavi movement means the hope of advent of deliverer. Mahadi goes back to tradition of Prophet Muhammad or his companions. The first person to lay claim to being a deliverer in the history of Islam was Muhammad al-Harafiya, son of Ali. Many Mahdis came after him, who were mainly concerned with the economic and political movements. Sayyid Muhammad of Jaunpur was the only Mahdi who did not carve political power but was only mainly interested in spiritualism and purifying Islam. The later comprised following means renunciation of the world, company of the truthful, and the seclusion for mankind, resignation to the divine will, and the quest of the vision of God, distribution of one tenth of income, constant jikr, migration means hijrat. They all activities were done in that. Means they all the Sufis were similar to celebrity. And after the death of Sayyid Muhammad of Jaunpur, several deras sprang up to disseminate the teachings of Islam. Next, how the Chishti popular in India. The causes of the Chishti popularity means just like many practices of early Chishtis bore close resemblance to the attribute of some politics in non-conformist religion. Sheikh Khwaja Moinuddin Chishti, which Dargah was in Ajmer Sharif. And then the Akbar went there 14 times. That's why the Chishti silsila was become popular at that time. That was also the main reason behind the Chishti silsila became popular. The popularity of early Chishtis rose after their lifetime as the cult of saints began to develop in the later centuries around their shrines, means around their dargahs. The Sufi and Bhakti movements and cultural synthesis. They both are connected with the same thing, means the God is one and we should pray to God in Bhakti movement, we should pray to God in Sufi movement, and we should pray to God in Muslim religion. All religion, all movements, the main thing is the same. Next, we are talking about in our next unit. No, I'm not starting our next unit because the time is not more than 5 minutes. So let us recall about the unit 16. Means what things we have studied in unit 16, we can recall over here. Like the Bhakti movement of the Sultanate period represented the most widespread constellation, both interwoven and variegated of socio-religious movements in Indian history after the rise of heterodox movements of 6th century BC. Early Sufi saints came to India even before the establishment of Delhi Sultanate.
The basic features of Sufism in India continue to be the same as they were in the Islamic world. In Islamic world, it developed into an organized movement during 10th to 12th centuries. During 12th and 13th century, they developed a number of Sufi orders or silsilas. Like in Islamic world, a number of Sufi orders became popular in India during the time of Sultanate. Of these, Surawardi and Chishti's order were more prominent. In India, the Chishti order became most popular among the masses. Sufis played a very important role in the social life of period. They did not involve with affairs, but we come across a number of cases where the Sufis accepted state patronage and got involved with the affairs of the state. The Khankas were the center of activity of Sufis and their disciples. Means they converse with each other, with whom each other, with the between two people, two type of people like Pir and Murids. The Murids came in Khanka and they discussed a lot of things in front of Pirs, their Pirs. Sufis in India continue to be affected by the developments of mystic ideas in contemporary Islamic world. In India, there was a regular interaction between Sufi and Bhakti movements. This interaction had a positive impact on social and cultural life during the Sultanate period. This incarnation, this interaction resulted in a cultural synthesis in the fields of art, in the fields of music and literature. Means how they pray to their God. They pray with the help of music. They pray with the help of sama, and they pray with the help of dances, form of dances. A lot of things they have done to please their gods. Khankas were the center where Pir and the Murshid meet with each other and they discuss a lot of things related to the particular people. Means the interaction between Chishti Sufi and Nath Panthi yogis during the Sultanate period is well established fact. The movement of Nath Panthi had attained considerable popularity in North India in 13th and 14th century. The Nath Panthi, the yogis, yogis, we can say, the Khandas, leading with them on the nature of mysticism. The translation of yoga treatises into Persian from Sanskrit, even from the advent of Sufism in India, led to the adoption of many meditative practices of Sufis. The early Chishtis approved some of the ethical values of Nathpanthi yogis and their corporate way of life. Like the Chishtis, the Nathpanthis had opened their doors to all of caste distinctions. The common outlook of two popular movements provided a basis for mutual understanding between Muslims and non-Muslims. Bhakti movement and Sufi movement. In Bhakti movement, starting with South India and they interact with East India and in India. In Bengal, in Punjab, in Maharashtra, we have studied a lot of things. They have discussed a lot of things related. We have discussed a lot of things related to Bhakti movement in all over the India. Like Guru Nanak Dev came into India to spread the knowledge, to spread the things in front of all. Like Mirabai, she also wanted to spread the messages, and she also wanted to spread the teachings of Krishna because she was a big devotee of Krishna. Chaitanya Mahaprabhu.
Ramanand, they all were the acharyas and they all were the scholars to show all the things. We have studied a lot of things about Bhakti movement in India. And now we are going to stop this class. We are going to over this class. And in our next class, we will go to about 13 and 15 of this block. Thank you. Have a nice day.
మీ అందరికీ శుభోదయం. నా పేరు డాక్టర్ అబ్బాస్. ఈరోజు మనము నెట్వర్క్ అనే పాఠం గురించి మాట్లాడుకుందాం. నెట్వర్క్ అంటే మీ అందరికీ తెలుసు, తెలుగులో దాన్ని మనము సామాజిక సంబంధాల అల్లిక అని చెప్పొచ్చు. అంటే ఎందుకు మనం మాట్లాడుకోవాలి ఈ నగర జీవన శాస్త్రంలో, అంటే నగర సామాజిక శాస్త్రం అంటే నెట్వర్క్ ఈ యొక్క సంబంధాల అల్లిక అనేది, లేకుంటే సమాచార సంబంధాల అల్లిక అనేది చాలా ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తుందని మనం చెప్పొచ్చు. ఎట్లా అంటే మనకి నూతన సమాచార వెలువము అనేది జరిగింది. ఆ తర్వాత మనకు కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ కూడా చాలా మారిందని మనం చెప్పుకోవాలి. ఈ రకంగా మనం నూతన కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ ఎట్లా మారింది, అది ఏ రకంగా ఇప్పుడున్న పరిస్థితులలో మనం కమ్యూనికేషన్ ఎట్లా వాడుతున్నాము అనే దాని గురించి కూడా ఈరోజు మనం చర్చ చేయవలసి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ప్రపంచీకరణ నేపథ్యంలో ఏమవుతుంది అంటే మనకున్నటువంటి కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీస్ మొత్తం మారిపోయాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు. దీన్ని మనం ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ప్రపంచీకరణను మనం నెట్వర్క్ సొసైటీ అని కూడా చెప్పొచ్చు. మాన్యువల్ క్యాజిల్ అనే అతను దీన్ని నెట్వర్క్ సొసైటీగా ఆయన అభివర్ణించాడు. అయితే ఇక్కడ మీకు ఒక 2 ప్రధానమైనటువంటి ఉదాహరణలతో ఈరోజు మనం పాఠం మొదలు పెడదాం. ఒకటి ఏంటంటే, మీరు కోవిడ్ టైంలో కనుక మనం పరిశీలిస్తే, కోవిడ్ టైంలో ప్రతిదీ కూడా మనకి ఆన్లైన్లో చేశారు. అది పాఠాలైనా, డాక్టర్లైనా, లాయర్లైనా కూడా, ఇంక్లూడింగ్ కోర్టులు కూడా వెబ్ సెమినార్లు, వెబినార్లు ఇవన్నీ కూడా నడిపారు. అంటే దాని అర్థం ఏంటండి? దాని అర్థం ఏంటి అంటే మనకు కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ అనేది పూర్తిగా మారిందని చెప్పుకోవాలి. ఎట్లా మారింది అంటే, మనము కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ ఇంతకుముందు లాగా లేకుండా ఇప్పుడు కొత్త కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ వచ్చిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. 2 ఉదాహరణలు చెప్తాను మా ఊరు నుండి. ఒక అబ్బాయికి ఆయన 6th క్లాస్లో గురుకులంలో ఆయనకు సీట్ వచ్చింది ఒక వేరే ఊర్లో. అక్కడ ప్రిన్సిపాల్ ఫోన్ చేసేసి, ఆ అబ్బాయి కోవిడ్ టైం అది, ఆ అబ్బాయికి క్లాసులు అప్పుడు స్కూల్ కూడా ఆన్లైన్లో నడుస్తున్న రోజులని, ఆ అబ్బాయికి ఫోన్ లేకపోవడం వల్ల, నెట్వర్క్ లేకపోవడం వల్ల ఆ అబ్బాయి ఆ క్లాస్ అటెండ్ కాకపోయాడు. అంటే ఒక 6th క్లాస్ చదివే ఒక గ్రామీణ అబ్బాయి ఈరోజు ఆన్లైన్లో, టీవీలో కానీ లేకపోతే సెల్ ఫోన్లో కానీ పాఠాలు నేర్చుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి మనకు ఏర్పడ్డది. ఇది నా చిన్నతనంలో కానీ, లేకుంటే మా అమ్మ నాన్న చిన్నతనంలో కానీ, మా తాతల చిన్నతనంలో కానీ ఆన్లైన్లో పాఠాలు వినడం అనేది అసలు అది ఊహకు కూడా అందకపోయేది. ఒక టీచరు ఈ ఆన్లైన్లో పాఠాలు చెప్పడం అనేది ఒక నూతన విప్లవంగా చెప్పచ్చు. ఇది ఎట్లా సాధ్యమైందంటే ప్రపంచీకరణలో ఈ యొక్క కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీస్ అనేటివి మారిపోయాయి. అవి ఏంటి అంటే మనకు సెల్ ఫోన్లు రావడము, కంప్యూటర్లు రావడము, ఇంటర్నెట్ రావడము, ఇవన్నీ కూడా మొత్తం ప్రపంచ గమనాన్ని అవి మార్చేసేసాయని చెప్పొచ్చు. ఎట్లా అంటే ఇది మనకున్నటువంటి భౌతిక దూరాలను దూరం చేసింది. భౌతిక దూరాలను ఎట్లా దూరం చేసింది అంటే, నువ్వు ఎక్కడో ఒక చిన్న గ్రామంలో ఉండి, లేకపోతే ఎక్కడో ఒక అడవిలో ఉండి, నువ్వు ఎక్కడో అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళతో కూడా నువ్వు మాట్లాడవచ్చు. ఈ రకంగా ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, ఆ తర్వాత నూతన సాంకేతికత, ఈ ఆవిర్భావం అనేది చాలా, అది 60-70లో ఎక్కువగా వచ్చింది. అమెరికాలో కొన్ని యూనివర్సిటీలు మొట్టమొదటిసారిగా ఈ ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది మొదలుపెట్టాయి. దాంట్లో అమెరికాలో ఒక హ్యూమన్ బిహేవియర్ యూనివర్సిటీ అనేది ఒకటి ఉంది. హ్యూమన్ బిహేవియర్ స్టడీ సెంటర్ అని ఒకటి ఉంది. అంటే ఒక నగర జీవితంలో ఒక అబ్బాయి కానీ అమ్మాయి కానీ ఎట్లాంటి జీవితాన్ని గడుపుతాడు, ఎట్లాంటి టెన్షన్లకు గురవుతాడు, ఇవన్నీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళు హ్యూమన్ బిహేవియర్ ఎట్లా ఉంటుందని ఒక స్టడీ సెంటర్ వాళ్ళు మొట్టమొదటిసారిగా వాళ్ళు ఆన్లైన్లో ఈ యొక్క పాఠాలు చెప్పడం, నెట్వర్క్ ఉపయోగించి ఎడ్యుకేషన్ చేయడం అనేది మొదలుపెట్టారు. అంటే ఇక్కడ నేను ఎందుకు చెప్పాను ఉదాహరణ అంటే, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అనేది అన్ని రంగాల్ని ఈరోజు మారుస్తూ ఉంది. అది విద్యనే కానివ్వండి, అది మనం మాట్లాడుకునే విధానాన్ని కావచ్చు, లేకపోతే మొత్తం సమాజాన్ని కూడా, అది ప్రపంచ సమాజాన్ని మొత్తాన్ని కూడా ఈ యొక్క నెట్వర్కింగ్, కంప్యూటర్ సైన్స్, ఆ తర్వాత సెల్ ఫోన్స్, ఇవన్నీ కూడా మొత్తం సమాజ గమనాన్ని మారుస్తున్నాయని చెప్పొచ్చు. ఇది భౌతిక దూరాన్ని కూడా భౌతిక దూరాన్ని అవి కట్ చేసేసి ఒక రెవల్యూషన్, ఒక కల్చరల్ రెవల్యూషన్ని ఇవి తీసుకొచ్చాయని మనం చెప్పొచ్చు. అంటే కల్చరల్ రెవల్యూషన్ అంటే ఎట్లా అంటే, ఒక సాంస్కృతిక విప్లవం. వాడు ఎక్కడో ఉంటాడు, మనం ఎక్కడో ఉంటాము, మనం ఫ్రీగా మాట్లాడుకుంటాము, ఆ తర్వాత
కమ్యూనికేట్ చేస్తాము. ఇట్లా మనకు ఒక సాంకేతిక పరమైనటువంటి, ఒక భావపరమైనటువంటి, ఒక సాంస్కృతిక పరమైనటువంటి వెల్లువ అనేది మనకు, ఇది సమాచార వెల్లువ, ఇది సాంకేతిక వెల్లువ అనేది ఈరోజు ప్రపంచంలో మొత్తం యొక్క నెట్వర్క్ అనేది భౌతిక దూరాన్ని చాలా అది దూరం చేసిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. పట్టణ సామాజిక వర్గంలో నెట్వర్కింగ్ యొక్క భావన ఆవిర్భవించాలి. అయితే ఈ పట్టణాలు అనేటివి అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాలలో మనకి ఎట్లా ఉంటుంది అంటే అల్లిక అది చాలా నెమ్మదిగాను తక్కువగాను ఉంటుంది. కానీ అది సిటీలో మీకు ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ కూడా, ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మీరు ప్రధానమంత్రి ఆఫీస్ తీసుకున్నారనుకోండి, దాంట్లో మీకు ఇంటర్నెట్ యొక్క స్పీడ్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు 2G మొబైల్ నుంచి 4G మొబైల్కి వచ్చింది. అంటే మన మొత్తం సమాజం కూడా 2G నుంచి 4Gకి మారాం. అంటే మీకు మన బిఎస్ఎన్ఎల్ వాళ్ళు కూడా ఒక సిమ్ అమ్ముతున్నారు. వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు దే హ్యావ్ షిఫ్టెడ్ ఫ్రమ్ 2G టు 4G. అంటే 4G వల్ల ఏమవుతుందంటే స్పీడ్ పెరుగుతుంది. ఈ స్పీడ్ ఏదైతే ఉందో, ఈ స్పీడ్ అనేది, ఈ కమ్యూనికేషన్ స్పీడ్ అనేది చాలా చాలా ప్రపంచీకరణ నేపథ్యంలో చాలా స్పీడ్ అనేది ప్రముఖమైనటువంటి మనకి ప్రాంతాన్ని అదే సమాజంలో ఆక్యుపై చేసుకుంది. ఇప్పుడు ఉదాహరణ తీసుకుంటే చంద్రబాబు నాయుడు మన తెలుగు రాష్ట్రాలలో కానీ భారతదేశంలో కానీ ఒక స్పీడ్కి, టెక్నాలజీకి ఆయన అంటే వేరే వాళ్ళు రాజీవ్ గాంధీ తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు వీళ్ళందరూ కూడా కొంత కృషి చేసినప్పుడు దాంట్లో మాటికి చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే స్పీడ్, అంటే కమ్యూనికేషన్ స్పీడ్, టెక్నాలజీ స్పీడ్, ఇవన్నీ కూడా అంటే 21వ శతాబ్దంలో మనం నెట్వర్కింగ్ సొసైటీ, తర్వాత స్పీడ్ సొసైటీ, ఇంటర్నెట్ సొసైటీ, ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్, ఆ తర్వాత ఇట్లాంటివన్నీ కూడా కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీస్ మొత్తం మారిపోయాయని మనం చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్పి నేను మళ్ళీ మన పాఠంలోకి వెళ్దాం. ఇంతకుముందు మనం రీసెర్చ్ పేపర్ ఏదన్నా రాస్తే సోషియాలజీలో, అది మనం రాసిన తర్వాత, టైపింగ్ చేసిన తర్వాత, కరెక్షన్ చేసిన తర్వాత ఆ పోస్టల్ మ్యాగజైన్ ఏదైతే ఉందో ఆ మ్యాగజైన్ యొక్క అడ్రస్ తీసుకొని మనం ఆ అడ్రస్కి అది పోస్టల్లో మనం పంపించాలి. అది ఇంతకుముందు టెక్నాలజీ. కానీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితి ఏంటి? ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ ఎట్లా మారిపోయింది అంటే నువ్వు ఇక పోస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నువ్వు ఆన్లైన్లోనే PDF ఫామ్లో దాన్ని కనుక నువ్వు బటన్ అది క్లిక్ చేసేసి బటన్ చేసేస్తే అది నీకు ఆ యొక్క పేపర్ అనేది సబ్మిట్ అయిపోయింది. అంటే ఈ ఉదాహరణ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఈరోజు మనకు ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ నాకు తెలిసి ప్రపంచంలో బహుశా ఇంత స్పీడు, ఇంత సౌలభ్యము, ఇంత అనేది ప్రపంచంలో ఇంకెంత ముందు కూడా ఎవరు కూడా చూడనంత ఊహకు అందలేనటువంటి పరిస్థితులలో మనము ముందుకెళ్తున్నామని చెప్పొచ్చు. అది రాకెట్ సైన్స్ అయినా కానీ, అది చంద్రయాన్ అయినా కానీ, సోషల్ సైన్సెస్లో కానీ, అది సోషియాలజీలో కానీ. ఈ సోషియాలజీ అనేది కూడా ఏంటంటే డైనమిక్ సబ్జెక్ట్. సమాజం ఏ రకంగా మారుతుందో దాని వెనకాల ఇది పరిగెత్తుతూ ఉంటుంది. అంటే ఎందుకు మారుతుంది, ఎలా మారుతుంది, యూత్ ఎట్లా అనుకుంటున్నారు, ఎటువంటి కల్చర్ని ఇది ప్రభావితం చేస్తుంది, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మన సోషియాలజీలో మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా గ్లోబల్ సిటీ, ఆ తర్వాత నెట్వర్క్లను కూడా మనం ఈ యొక్క పాఠంలో మనం చర్చిస్తాం. అంటే ఈ దీంతో పాటుగా మనం ఏం మాట్లాడుకుంటామంటే ఈ సిటీలలో వచ్చిన గ్లోబల్ సిటీ, అంటే గ్లోబల్ సిటీ అనేది ఎట్లా వచ్చింది అనేది కూడా మనం మాట్లాడుకుంటాం. దాంతో పాటుగా ఈ నెట్వర్కింగ్ కూడా ఎట్లా మారుతుంది అనేది కూడా మనము ఈ యొక్క పాఠంలో తెలుసుకుంటాం. మనం పట్టణ సమాజంలో నెట్వర్కింగ్, ఫేస్బుక్, ఇంటర్నెట్, కంప్యూటర్స్, శాటిలైట్స్, కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ ఏ రకంగా మారింది, ఇది ప్రపంచీకరణ నేపథ్యంలో ఎటువంటి రూపాంతరం చెందింది అనేది మనం చాలా ప్రముఖంగా ఇది మనం ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి టాపిక్. నెట్వర్క్ విషయంలో, నెట్వర్క్లో చిక్కుకున్న సమాజం యొక్క ఆలోచన లేదా నెట్వర్కింగ్ సొసైటీ అనేది ప్రపంచీకరణ యొక్క దృగ్విషయం, సామాజిక ప్రభావాలతో పాటు సమాజంలో కమ్యూనికేట్ చేయడానికి కొత్త మార్గాలను రూపొందించే ఎలక్ట్రానిక్ ఆధునిక సాంకేతికతతో దగ్గర సంబంధం కలిగి ఉంది. ఎలక్ట్రానిక్ రెవల్యూషన్ అండి, మీ అందరికీ తెలుసు. ఎలక్ట్రాన్, ప్రోటాన్ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటివి మీకు ఇన్స్టాంట్ కమ్యూనికేషన్ ఇస్తాయి. ఇప్పుడు ఒక వార్త వచ్చింది అనుకోండి, ఇప్పుడు 10th క్లాస్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి అనుకోండి, 10th క్లాస్ రిజల్ట్స్ వస్తే
మీరు దాన్ని ఇంటర్నెట్లో పెడితే ఏంటంటే మనం గూగుల్లో వాట్సాప్లలో మన యొక్క రిజల్ట్స్ని చూసుకోవచ్చు. మన నెట్ రిజల్ట్ అయినా కానీ, 10th క్లాస్ రిజల్ట్ అయినా కానీ, ఇంకే రిజల్ట్ అయినా కానీ ఈరోజు రిజల్ట్స్ మొత్తం మనకి ఇంటర్నెట్లలో రావడం జరుగుతుంది. ఈ రకంగా నెట్వర్క్ అనేది చాలా చాలా ముఖ్యంగా మనకి తయారైంది. అంటే నెట్వర్కింగ్ అదే మనకు పేపర్లో అనుకోండి, పేపర్లో ఎట్లా అవుతుంది అంటే అది పేపర్లో ప్రింట్ అయ్యి అది మన ఊరికి వచ్చి అది మనం చూసుకునే వారికి లేట్ అయింది. కానీ ఎలక్ట్రానిక్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటంటే అది చాలా వేగవంతమైంది. నువ్వు పేపర్లో రాకముందే మనకు ఈ యొక్క న్యూస్ అవన్నీ కూడా మనకు ఇంటర్నెట్ ద్వారా, ఫేస్బుక్ ద్వారా, వాట్సాప్ ద్వారా మనకు సందేశాలు వస్తూ ఉంటాయి. ఇది చాలా స్పీడ్తో కూడుకున్నటువంటి వ్యవహారం. మాన్యువల్ క్యాజువల్ దీనికి ముఖ్యమైన నెట్వర్కింగ్ సిస్టమ్ నిర్వచించాడు. ఈ మాన్యువల్ క్యాజువల్ అనే అతను ఈ యొక్క నెట్వర్కింగ్ నిర్వచించాడని మనం చెప్పుకోవచ్చు. దాని గురించి సిద్ధాంతీకరించారు. దాని ప్రకారం నెట్వర్క్ సొసైటీ అనేది ఒక మైక్రో ఎలక్ట్రానిక్ ఆధారిత సమాచారం మరియు కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ ద్వారా ఆధారితమైన నెట్వర్క్లతో కూడిన సామాజిక నిర్మాణం. ఇది ఎట్లాంటి సామాజిక నిర్మాణం అంటే ఇది చిప్స్. ఇప్పుడు బిల్ గేట్స్ ఎందుకు చాలా ఫేమస్ అయ్యాడు, ఇప్పుడు ఎందుకు రిచ్ అయ్యాడంటే అతను చేసినటువంటి బిల్ గేట్స్ చేసినటువంటి గొప్ప ఇన్వెన్షన్ ఏంటంటే అతను చిప్ను కనుక్కున్నాడు. ఇప్పుడు మీరు ఎన్నో మిలియన్స్ అయినటువంటి దాన్ని ఒక చిప్ ద్వారా, ఇప్పుడు డాటా సేవింగ్ అంటే ఇప్పుడు మనం రిజిస్టర్లో రాయాలంటే అది చాలా పుస్తకాలను తీసుకుంటుంది. అది చాలా చాలా మనకు ఎట్లా ఉంటుందంటే చాలా చాలా అది మనకు బాగా శ్రమతో కూడుకున్నటువంటి పని. కానీ అదే మన కంప్యూటర్లో చిప్లో కొన్ని మెగాబైట్లు, గిగాబైట్లు ఇంత 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 సమాచారాన్ని మనం అక్కడ సమాచారాన్ని స్టోర్ చేయొచ్చు. ఈరోజు మనం వాడే బిగ్ డేటా కానివ్వండి, లేకపోతే ఇంకా మన కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ కూడా మొత్తం కూడా ఈ చిప్ మీద ఆధారపడ్డది. అంటే మనకు బిల్ గేట్స్ చేసినటువంటి యొక్క ఇన్వెన్షన్, ఇప్పుడు మనకు ఇతను టెస్లా అతను ఎట్లా ఏ రకంగానైతే సన్ సోలారు ఇట్లాంటివి అనుకున్నాడో, ఈ పొల్యూషన్ లెస్ అనుకున్నాడో, ఈ యొక్క బిల్ గేట్స్ కూడా ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్న కంప్యూటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం బిల్ గేట్స్ ఈ చిప్ అంటే అంతకుముందు పెద్దగా ఉండేది అది కంప్యూటర్, అది రోజు రోజుకి చిప్పులుగా తయారైపోయి మనం సెల్ ఫోన్ ఓపెన్ చేసాం అనుకోండి, ఆ సెల్ ఫోన్లో మొత్తం చిప్పులు ఆ తర్వాత అవన్నీ ఉంటాయి. అంటే మైక్రో ప్లాట్ఫామ్స్ అన్నట్టు, మైక్రో ఎలక్ట్రానిక్స్ అంటే ఒక చిన్న ఫోన్ ద్వారా నీ పాటను నువ్వు పంపించవచ్చు, ప్రపంచం మొత్తం చూస్తుంది. అంటే ఒక మైక్రో ఎలక్ట్రానిక్స్ ఆధారిత కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీని మనం గ్లోబల్ నెట్వర్క్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. దీన్ని ఇమాన్యుయల్ క్యాజువల్ అనే అతను చాలా ప్రధానంగా చాలా బాగా రాశాడు అని మనం చెప్పుకోవాలి. అర్బన్ నెట్వర్క్లో భావన సామాజిక శాస్త్రం అంటే 20వ శతాబ్దం మొత్తం కూడా ఈ యొక్క సామాన్యుల యుగముగా మనం చెప్పవచ్చు. ఒక సామాన్య మానవుడు అంటే ఇంతకుముందు 18వ శతాబ్దం, 19వ శతాబ్దం, 20వ శతాబ్దం, 20వ శతాబ్దంలో కూడా మనకి ఈ ఫ్యూడల్ వాసనలు, ఆ తర్వాత రాజులు రాజరిక వాసనలు ఉండేవి. 20వ శతాబ్దం యొక్క ప్రాధాన్యత ఏంటి అంటే ది రైజ్ ఆఫ్ ఆర్డినరీ పీపుల్, ఆర్డినరీ ప్లెబోనియన్స్ ది రైజ్ అయ్యారని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇది ఒక సాదాసీదా వ్యక్తులు ఇది డెవలప్ అయ్యారని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రాడినరీ రైజ్ ఆఫ్ ఆర్డినరీ పీపుల్ అంటే ఒక సాదాసీదా వ్యక్తులు ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఎదగడం అనేది 20వ శతాబ్దంలో జరిగింది. ఇప్పుడు ఉదాహరణ మీకు చెప్తాను. ఎట్లా అంటే మన భారత ప్రధానమంత్రి ఎలక్షన్ జరిగేటప్పుడు, పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ జరిగేటప్పుడు అందరు ఏమన్నారు, ఒక పక్క రాహుల్ గాంధీ ఈ కుటుంబాలని, కొంచెం రాజరిక కుటుంబాలని, ఇంకొక పక్క మోడీ గారు అన్నారు. అక్కడ ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఛాయ్ అమ్ముకునే మోడీని ప్రధానమంత్రి చేద్దాం అని అనుకున్నారు, చేశారు. అంటే దాని ఉద్దేశం ఏంటండి? దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇట్స్ ఎన్ రైజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ రైజ్ ఆఫ్ ఆర్డినరీ పీపుల్. మీరు ప్రతి మీడియా చూడండి, అకాడమిక్స్ చూడండి, ఏదైనా చూడండి, ఒక సాదాసీదా వ్యక్తులు ఏ రకంగా డెవలప్ అయ్యారు. ఇప్పుడు మనకు సినిమాలలో కూడా ఇంతకుముందు హీరో, ఇప్పుడు కూడా హీరో పల్లెటూరు నుంచి వస్తాడు, సిటీలో ఎన్నో కష్టాలు పడతాడు, ఒక్కోసారి అడ్డం పడిపోతాడు, ఎన్నో టెన్షన్లు గురవుతాడు, చివరికి సాధిస్తాడు. అంటే సినిమాలు కానీ, న్యూస్ పేపర్లు కానీ, రాజకీయాలు కానీ, ఇంకేమైనా కానీ ఈరోజు ఒక ఆర్డినరీ పర్సన్ని ఆధారంగా చేసుకొని అవి ప్రసారం చేస్తున్నాయి.
అంటే 20వ శతాబ్దం అనేది ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ రైజ్ ఆఫ్ ఆర్డినరీ పీపుల్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇది సామాజిక శాస్త్రంలో చాలా బహుళ డైమెన్షన్స్ కలిగిందని మనం ఇది అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది కేవలం క్రమబద్ధమైన సూచన మాత్రమే కట్టుబడి ఉండకుండా సంక్షిప్తంగా ఒక కొత్త రకమైన సామాజిక శాస్త్రంపై ఏకాభిప్రాయం ఏర్పడింది. ఈ సామాజిక శాస్త్రం పరిశీలన, సిద్ధాంతము, నిర్మాణము, కమ్యూనికేషన్ ఆధారంగా రూపొందించబడింది. సమాజం ఎదుర్కొంటున్న సామాజిక మార్పులో సుడిగాలి ఉంది. ఈ సామాజిక ప్రక్రియలు గొప్ప వేగంగా ఉద్భవించాయి. ఇవి సుడిగాలిలాగా, ఈ యొక్క కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీస్ ఇవన్నీ కూడా ఒక సుడిగాలిలాగా అవి చేశాయని చెప్పొచ్చు. ఇది సామాన్య యుగం యొక్క గుర్తింపు అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఒక సామాన్య మానవుని టార్గెట్ చేసుకుంటూ ఈరోజు రాజకీయాలు, కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ, మన సోషియాలజీ కూడా ఎట్లా ఉంటుందంటే ఒక సామాన్య జన జీవితాల గురించి మనం మాట్లాడుకోవడానికి, పరిశోధన చేయడానికి ఈరోజు చాలామంది పరిశోధనలు చేస్తున్నారు. ఉదాహరణకి నేను ట్రైబల్ కమ్యూనిటీ మీద పరిశోధన చేశాను. ఆ తర్వాత పిహెచ్డి అనేది ఓల్డ్ సిటీమికేషన్. అక్కడ సాదా సీదా పీపుల్ ఉంటారు. నీకు కరోడ్పతిలంతానేమో సికింద్రాబాదు, జూబ్లీ హిల్స్, బంజారా హిల్స్లో ఉంటారు. ఓల్డ్ సిటీలో ఎవరు ఉంటారంటే అంత బీద, బిక్కి, రోగిస్తులు, కూలీ కార్మికులు, మతగుడులలో ఇబ్బంది పడ్డ వాళ్ళు, మధ్యతరగతి తక్కువగా ఉంటారు. నీళ్లు లేక, శుభ్రత లేక, ఉద్యోగాలు లేక వాళ్ళు ఒక వెనుకబడతానికి అదొక ఉదాహరణ. నేను అక్కడ ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది అంటే వాళ్ళు సామాన్య జీవితం జీవిస్తున్నారు కాబట్టి నా పరిశోధన ఆ రకంగా వాళ్ళకి ఉపయోగపడాలి, ఒక సామాన్య పేద ముస్లింకి ఉపయోగపడాలి. అంటే నా ఉద్దేశం కూడా అక్కడ ఒక ఆర్డినరీ పీపుల్ గురించి మనము పరిశోధన చేయడం అనేది ఆ సమాజానికి ఉపయోగపడుతుందని నేను భావించి ఆ పరిశోధన చేశాను. అట్లనే ఈరోజు మొత్తం దేశం మొత్తం కూడా ఈ యొక్క కమ్యూనికేషను, ఈ సామాజిక వ్యక్తుల పెరుగుదల, ఆర్డినరీ పీపుల్ యొక్క ఎక్స్ట్రాడినరీ రైజ్ అనేది మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఇది ఒక రకమైన సామాజిక శాస్త్రం. సామాజిక శాస్త్రం పరిశీలన, సిద్ధాంతం, కమ్యూనికేషన్ ఆధారంగా రూపొందించబడింది. సమాజం ఎదుర్కొంటున్న సామాజిక మార్పులు సుడిగాలి, వివిధ సామాజిక ప్రక్రియలు గొప్ప వేగంగా ఉద్భవించాయి. అంటే చాలా రకాలైనటువంటి ఈ సామాజిక మార్పులు అనేటివి గొప్ప వేగంతో మనం ఉద్భవించాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు. శక్తి ఆధారిత అంటే ఏంటంటే ఈ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీలో ఇంకొక 3 ప్రధానమైన విషయాలు చెప్పి దాంట్లోకి వెళ్దాం. ఈ యొక్క కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ అనేది 3 కారణాల వల్ల వెలిసిందండి. ఒకటేమో ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్, అంటే ఈ యొక్క పారిశ్రామిక పురోగతి. ఈ పారిశ్రామిక పురోగతిలో ఏంటంటే నీకు కమ్యూనికేషన్, కంప్యూటర్స్. ఇప్పుడు ఒక కోకోకోలా ఉందనుకోండి, ఆ కోకోకోలాను మనము ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే, బ్రిస్లరీ వాటర్ చేయాలంటే ఇట్స్ హైలీ ఇండస్ట్రియలైజ్డ్ అండ్ మెకనైజ్డ్, అండ్ దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ గాట్ ది ప్రొడ్యూస్. ఆ రకంగా అంటే హైలీ ఇండస్ట్రియలైజ్డ్ వాటికి ఇంకా కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ. వీటి వల్ల రెండో కారణం ఏంటంటే ఉద్యమాలు, స్త్రీవాద ఉద్యమాలు టెక్నాలజీని మొత్తం మార్చడం, వాళ్ళు ఉపయోగించడం, దానివల్ల కూడా ఈ యొక్క టెక్నాలజీ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ అనేది పూర్తిగా మారిందని చెప్పొచ్చు. మూడోది ఈ యొక్క ఉద్యమాలతో పాటుగా ఫెమినిస్ట్ ఉద్యమాలు, ఆ తర్వాత ఈ ఐడెంటిటీ బేస్డ్ ఉద్యమాలు కూడా కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీని 60వ శతాబ్దంలో 70వ శతాబ్దంలో వచ్చినటువంటి ఈ యొక్క కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ అనేది కూడా మొత్తం సమాజాన్ని పూర్తిగా అది ఫ్రీడమ్, ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్రీడమ్ ఓరియంటెడ్ టెక్నాలజీస్ అనేది కూడా అది పూర్తిగా సమాజం యొక్క రూపురేఖల్ని టెక్నాలజీ కూడా ఎట్లయిపోయింది అంటే ఈ ఫ్రీడమ్ ఓరియంటెడ్ వైపుగా అది తన యొక్క రూపును మార్చుకుంది. ఈరోజు ఇప్పుడు ఎల్జిబిటి మూవ్మెంట్ ఉంది. ఈరోజు స్వలింగ సంపర్కుల పెళ్లిని సుప్రీంకోర్టు కొట్టేసింది. సంపర్కం చేసుకోవచ్చు, కాకపోతే పెళ్లి చేసుకోవడానికి కుదరదు అనేది ఈరోజు సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది. అంటే దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే వాళ్ళు తన యొక్క ఎంబటే అది టెలిఫోన్లలో న్యూస్లో ఉంది. అంటే ఈ ఫ్రీడమ్ ఓరియంటెడ్ అనేది టెక్నాలజీని బాగా మార్చింది. ఎస్పెషల్లీ మీరు కనుక యూరోప్ను, యుఎస్ని కనుక చూస్తే స్వతంత్ర వాళ్ళకి ఏమాత్రం వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ, స్వతంత్రము ఇది చాలా ఎక్కువ. మన భారతదేశంలో ఇప్పుడే అది అంటుకుంటున్నది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు.
అంటే ఈ ఫ్రీడమ్ ఓరియంటెడ్ టెక్నాలజీస్ కూడా మారిపోయాయి. అంటే ఇవి కూడా ప్రధానమైనటువంటి కారణంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీలు మారడానికి. ఈ మూడు ప్రధాన కారణాలు: ఒకటి ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్, రెండు ఫెమినిస్ట్ రెవల్యూషన్, మూడోది ఫ్రీడమ్ ఓరియంటెడ్ రెవల్యూషన్. ఈ మూడు రెవల్యూషన్స్ కూడా మనకున్న కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీని పూర్తిగా మార్చేసాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ కమ్యూనికేషన్లో రెండు రకాలైనటువంటి కమ్యూనికేషన్ ఉందండి. అంటే ఇంతకుముందు ఒక లెటర్ రాసాం అనుకోండి, దానికి తిరుగు లెటర్ వస్తేనే అది వచ్చినట్టు. ఇప్పుడు కమ్యూనికేషన్ అనేది ఎక్స్క్లూజన్ దారితీస్తుంది. అంటే మనం ఒక గ్రూపులో ఒక వ్యక్తిని కలిపామనుకోండి, అది వాళ్ళ సాధికారత దారితీస్తుంది. అలా కాకుండా మనం ఇప్పుడు డిజిటల్ టెక్నాలజీ చాలా మందికి గూగుల్ పే తర్వాత ఫోన్పే చేయడం రాదు. ఇప్పుడు మా ప్రొఫెసర్ గారే ఉన్నారు, ఆయనకు గూగుల్ పే అవి చేయడం రాదు. ఆయన 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 అట్లా చేసినప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఆయనకు అంటే ఈజ్ డిసెంపవర్డ్. మనం ఆయనను ఎంపవర్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి అంటే ఆయనను ఆ గూగుల్ పే ఫోన్పే ఎట్లా చేయాలని మనం యూజ్ చేయడం మనకు చెప్పగలగాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఆయన దాని నుంచి చేసే అవకాశం ఉంది. ఈ రకంగా మనకి ఇది శక్తి ఆధారితంగా ఆ తర్వాత డిసెంపవర్డ్ కూడా పనిచేస్తుంది. అంటే ఒకవేళ అది రాదనుకోండి, అది డిసెంపవర్ అయినట్టే కదా. రైల్వే బుకింగ్ కానీ ట్రైన్ బుకింగ్ కానీ అన్నీ కూడా మీకు ఇంటర్నెట్ ద్వారా అవుతున్నాయి. ఇఫ్ యూ లెర్న్ ఈ లెర్నింగ్ యూఆర్ ఎంపవర్డ్. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఈ లిటరసీ అంటారు దాన్ని. ఈ లిటరసీ ఉంటేనే నువ్వు ఎంపవర్డ్ అయినట్టు, లేకపోతే ఎంపవర్డ్ కానట్టు. అంటే ఈ రకంగా మనకి ఏంటంటే అది సాధికారతకి శక్తికి దారితీస్తుంది. అంటే ఒకవేళ దాని నుంచి బయటకు వెళ్తే నువ్వు శక్తిహీనుగాను అని మనకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. చాలా మంది ఈరోజు గిరిజనులు, దళితులు, బహుజనులు, గ్రామీణులు, వ్యవసాయదారులు, కూలీలు ఈ యొక్క డిజిటల్ లిటరసీకి ఆవలుగా ఉన్నారు. కాబట్టి వాళ్ళు అంత శక్తివంతంగా లేరు. అంటే ఇది ఎక్స్క్లూజన్ దారితీస్తుంది అనేది మనకు అర్థం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అమర్త్య సేన్ ఏం చెప్పాడు? ఆయన ఏం చెప్పాడు అంటే సిమెట్రికల్ రిలేషన్స్ అండ్ అసిమెట్రికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అన్నాడు. సిమెట్రికల్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అందరికీ ఈక్వల్గా అందేటట్టు, యూరప్ యుఎస్లో లాగా. అది సిమెట్రికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీస్. అసిమెట్రికల్ హ్యూమన్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీస్ ఏంటంటే అది ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకు టైంకి దొరకకపోవడం, అదే వెనుకబడుతున్నాం అని అమర్త్య సేన్ గారు చెప్పారు. ఇప్పుడు మన భారతదేశంలోకి వచ్చేవరకు ఏమైంది అంటే ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అనేది 20వ శతాబ్దంలో అది రకరకాలైనటువంటి మార్పులకు దారితీస్తుందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అది శక్తి సాధికారత, అంటే అది ఇంక్లూజన్కి మరియు ఎంపవర్మెంట్కి దారితీస్తుందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మనం ఇప్పుడు వాట్సాప్ గ్రూపులు ఉంటాయి, ఉంటే నెట్వర్కింగ్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో మనం భాగం అయితేనే మనం ఎంపవర్ అయినట్టు, లేకపోతే కానట్టు. ఏదైనా సామాజిక నిర్మాణంలో పుష్కలంగా చేర్చడం ద్వారా గుర్తించబడిన సామాజిక కమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్లు సామాజిక మార్పును నిర్ణయించే శక్తి యొక్క ఉనికి మరియు సమగ్ర పాత్ర ద్వారా వెళ్తాయి. సాధారణ పదాల్లో శక్తి అనేది ఇతర ఇష్టాన్ని ఇతరులపై విధించే సామర్థ్యాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. అసలు పవర్ అంటే ఏంటి అంటే నువ్వు నీ యొక్క అభిప్రాయాన్ని వేరే వాళ్ళ మీద, నీ అభిప్రాయం ద్వారా వేరే వాళ్ళను నువ్వు ప్రభావితం చేయగలుగుతాను శక్తి అంటారు. దట్ ఇస్ కాల్డ్ పవర్. ఆ పవర్ అనేది ఎట్లా ఉంటుందంటే నీ అభిప్రాయాన్ని వేరే వాళ్ళు గౌరవించడం, అంటే ఒక 10 మందిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడం. ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి, ఒక్కోసారి ఒక వీధిలో ఏదైనా ఒక లీడర్ చెప్తే అందరూ అటు ఓట్లు వేస్తారు. దట్ ఇస్ కాల్డ్ పవర్. అంటే సోషల్గా కావచ్చు, ఎకనామికల్గా కావచ్చు, కల్చరల్గా కావచ్చు, దాన్ని పవర్ అంటారు. ఆ తర్వాత సాధికారత అంటే ఎంపవర్మెంట్. అది ఏ రకంగా ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ సాంప్రదాయ రకానికి చెందిన సమాజాలలో, అంటే మన ట్రెడిషనల్ సొసైటీస్ లైక్ ఇండియన్ సొసైటీ, పాకిస్తానీ సొసైటీ, లేకుంటే ఇవన్నీ కూడా ట్రెడిషనల్ సొసైటీస్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ యొక్క సామాజిక సంబంధాలలో ఆచారాలు మరియు సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి విభిన్నంగా ఏర్పడతాయి. వ్యక్తులు, కుటుంబాలు, నగరాలు, గ్రామాలు, పట్టణాలు మొదలైన వాటి కోసం ఆ స్థలం యొక్క స్థాపించబడిన నియమాల ప్రకారం వ్యవహరిస్తారు. అంటే ఈ యొక్క సాంప్రదాయ సమాజాలలో ఈ యొక్క ఆచారము, వ్యక్తులు, సంస్కృతి అనేవి పెద్ద పాత్ర వహిస్తాయని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అయినప్పటికీ ఇది పట్టణ నెట్వర్క్లో మారుతుంది. ఇది నెట్వర్కింగ్లో ఇది మారుతుందని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇది శక్తి సాధికార ఎంపవర్మెంట్. ఇప్పుడు మీరు సెల్ ఫోన్ ఉపయోగించడం తెలుసు అనుకోండి. ఇంతకుముందు గ్రామీణ ప్రాంత వాళ్ళకి సెల్ ఫోన్ ఉపయోగించడం అని తెలియకపోయేది. ఎప్పుడైతే ఈ సెల్ ఫోన్ ఉపయోగించడం తెలుసుకున్నారో
వాళ్ళు వాళ్ళు సాధికారత పొందారని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎట్లా అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలతో మాట్లాడుకోవడానికి వాళ్ళు ఈ రకంగా ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అనేది మీరు ఉమెన్ ఈరోజు వాట్సాప్ గ్రూపులలో ఆ తర్వాత డాక్టర్ గ్రూపులలో ఎక్కువగా ఉండి వాళ్ళు సాధికారత సంపాదించాలని చెప్పొచ్చు. ఈరోజు ముస్లిం పిల్లలు మీ అందరికి తెలుసో లేదో ఈ విద్యలో తర్వాత ఈ యొక్క సాధికారతలో వెనుకబడి ఉన్నారనేది మనకు ఇప్పుడు అందుతున్నటువంటి సమాచారం. వాళ్ళు విద్యలో లేరు, ఆ తర్వాత సమాచార రంగంలో లేరు, చదువుకున్న వాళ్ళు లేరు, టెక్నాలజీలో ఇంజనీర్స్ డాక్టర్స్లో లేరు. మనకు సచార్ కమిటీ ఏం చెప్తుంది అంటే ముస్లిం సమాజం అనేది భారతదేశం వచ్చిన తర్వాత ఒక ఎస్సీ ఎస్టీల కంటే కూడా వెనుకబడ్డ సమాజంగా అది ఉంది. మనకు ప్రస్తుతం అందుతున్నటువంటి సమాచారం అంటే ఇది సాధికారత. అంటే ఏదైనా ఒక సమాజం అభివృద్ధి చెందాలంటే ఆ సమాజంలో అన్ని వర్గాలు, అన్ని కులాలు, అన్ని ప్రాంతాలు అన్ని కూడా సాధికారత సాధించాలి. ఉదాహరణకి మనము తెలంగాణ విషయాన్ని కనుక తీసుకుంటే ఒకప్పుడు తెలంగాణ అనేది చాలా బ్యాక్వర్డ్గా ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు ఈరోజు ఆ పరిస్థితి లేదు. అది సాధికారత, స్వావలంబన, స్వేచ్ఛ ఇవి కూడా అది సంతరించుకొని ఈరోజు అది ముందుకెళ్తుందని చెప్పొచ్చు. ఈ రకంగా మనకు మాస్ మీడియా, కంప్యూటర్స్, నెట్వర్క్స్, కమ్యూనికేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా కులాలని, ప్రాంతాలని, కమ్యూనిటీస్ని, నేషన్స్ని సాధికారత వైపు అవి తీస్తాయని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది అర్బన్ నెట్వర్కింగ్లో కూడా అంటే పట్టణ నెట్వర్కింగ్లో కూడా ఇది ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర వహిస్తుంది. ప్రజలు ఇప్పుడు గ్లోబల్ నెట్, మాస్ మీడియా, ఇప్పుడు మీరు హైదరాబాద్లో బస్ మీద పోండి, ఇంటర్నెట్ వాటికి ఏమేమి పెట్టుకుంటారండి, గ్లోబల్ నెట్వర్కింగ్ పెట్టుకుంటారు. వాళ్ళ పేర్లే అట్లుంటాయి. లేకుంటే స్మార్ట్ సిటీ అని పెట్టుకుంటారు, లేకపోతే ఇన్ఫోటెక్ అని పెట్టుకుంటారు. అంటే దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే మీకు నుంచి ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా మాట్లాడుకోవచ్చు, ఏదైనా చేయొచ్చు అనేది ఇక్కడ మనకు వాళ్ళు చెప్పదలసిన విషయం. ఈ యొక్క శక్తి సాధారణత అనేది ఇట్లా గ్లోబల్ నెట్, కంప్యూటర్స్, కమ్యూనికేషన్ చేయడానికి ఏ సాధారణ చరిత్రను పంచుకోవచ్చు, లేదా ముఖాముఖి పరస్పర చర్య లోపించదు. అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే మనిషి అవపడకపోవచ్చు, అంటే మనిషి అవపడతాడు కానీ మీకు ముఖాముఖం ఉండకపోవచ్చు, కానీ టెక్స్చువల్ మాత్రం మీరు మాట్లాడుతూనే ఉంటారు. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఫ్రెండ్ చెప్తే దాని అర్థం ఏంటంటే అది శక్తి సాధికారత మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇంతకుముందు ఉన్న సాంప్రదాయాలు మరియు సామాజిక సంబంధాలు పెరుగుతున్న నెట్వర్క్ సమాజంలో దాంతో ముడిపడి ఉన్న ఎంతో ప్రభావితాయి. అంటే ఈ యొక్క నెట్వర్కింగ్ కూడా ఎట్లా ఉంటుందంటే మనం ఒక బాగా సాంప్రదాయ కుటుంబాల్లో పోయామనుకోండి. ఇప్పుడు జూయిష్ కమ్యూనిటీ ఉంది. జూయిష్ కమ్యూనిటీ వెరీ హైలీ ట్రెడిషనల్ అండ్ హైలీ వాళ్ళు సాంప్రదాయవాదులు అని చెప్పొచ్చు. వాళ్ళు అక్కడ పోతే వాళ్ళు ఇప్పుడు లండన్లో మా ఫ్రెండ్ ఒకసారి చెప్తున్నాడు ఏంటి అంటే వాళ్ళు జ్వరం వస్తే వాళ్ళు ఆడపిల్లలను ముట్టుకొని వాడు డాక్టర్ గారు దూరం నుంచి చూసి వైద్యం చేయాలి. అది చాలా హైలీ ట్రెడిషనల్ అండ్ కన్జర్వేటివ్ సాంప్రదాయం అన్నట్టు. అది ఎట్లా అంటే ఇవన్నీ కూడా ఆచారాలు, సాంప్రదాయాలు, కట్టుబాట్లు ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తాయంటే కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీస్ని ఇవన్నీ కూడా అవి ప్రభావితం చేస్తాయి. నువ్వు ఎట్లా పడితే అట్లా కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీస్ని లేకుంటే వీటన్నిటిని చేయడానికి కష్టమైంది. ఇప్పుడు నువ్వు పోయి ఒక చాలా పురాతనమైనటువంటి సాంప్రదాయబద్ధమైనటువంటి ఒక ఏరియాలకు పోయి నువ్వు ఫోటో తీసినా కానీ వాళ్ళు కొడతారు. మీరు అంగ్రేజ్ సినిమా చూసే ఉంటారు. దాంట్లో వాడు విశ్రాంతి కూడా ఎట్లా పడితే ఫోటో తీస్తుంటే వాళ్ళు అక్కడ కొట్టడానికి వస్తారు. వాళ్ళు ఫోటోగ్రఫీ ఈజ్ ఆల్సో మీకు బ్యాండ్ ఇన్ మెనీ టెంపుల్స్, ఇన్ మెనీ ఏరియాస్. ఎందుకు అంటే సాంప్రదాయాలు, విలువలు ఇవన్నీ అవి అనేది ఏం చేస్తాయంటే సమాజంలో ఈ యొక్క టెక్నాలజీ యొక్క రూపురేఖల్ని, దాని యొక్క ప్రభావాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయని చెప్పడానికి ఈ ఉదాహరణ చెప్తాయి. అది శక్తి, సాధికారిత, ఆ తర్వాత సాంప్రదాయాలు ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క టెక్నాలజీస్ని వీటన్నిటిని కూడా అవి ప్రభావితం చేస్తాయని మనకు చెప్తున్నాం. ఇక్కడ ఇంకోటి మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే టెక్నాలజీ అనేది భౌతిక దూరాన్ని తగ్గిస్తుంది. నీకు ఫేస్ ఉండకపోవచ్చు, కానీ నువ్వు చెప్పాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్, నువ్వు చెప్పాల్సిన అన్ని పాయింట్లు కూడా వాళ్ళకి చేరుతూ ఉంటాయి. ఇది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి
విషయం. సమాచార సాంకేతిక అర్థం ఏ సమాజంలోనైనా నాగరికతలోనైనా సోషల్ నెట్వర్కింగ్ ఎల్లప్పుడూ ఉంటాయి చెప్తారు. అయితే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యొక్క విస్తారమైన వినియోగం ఉనికి సొసైటీ నుండి వేరు చేస్తుంది. ఐసీటీలు విస్తారమైన ప్రాంతాల్లో మార్గాలు తద్వారా సామాజిక సంబంధాలు సృష్టించబడతాయి. ఈ సామాజిక సంబంధాలు కూడా ఈ యొక్క నెట్వర్కింగ్ ద్వారా ఏర్పడతాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు. మనకి నెట్వర్కింగ్ ఎట్లా ఉందంటే పల్లెటూర్లలో కొన్ని నెట్వర్క్లు రావు. ఇప్పుడు బిఎస్ఎన్ఎల్ నెట్వర్క్ ఉందనుకోండి, అది పల్లెటూర్లలో చాలా చాలా వీక్. అంటే మనకి నెట్వర్కింగ్ అనేది చాలాగా ఒక్కొక్క చోట ఆచారాలు సాంప్రదాయాలు ప్రాంతాలు గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఒక రకమైన నెట్వర్కింగ్, మామూలు ప్రాంతాలలో ఇంకొక రకమైన నెట్వర్క్లు, ఈ రకమైన రకరకాల నెట్వర్క్లు ఉంటాయని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. నెట్వర్క్ సొసైటీ అంటే ఈ మొత్తాన్ని కూడా ఇమాన్యుయల్ క్యాషల్ అనేవాడు ఇది నెట్వర్క్ సొసైటీగానే చెప్పాడు. ఏకకాలంలో సంభవించే అనేక మార్పులతో ఈ కొత్త అభివృద్ధి చెందుతున్న సమాజంలో కొత్త ఆర్థిక వ్యవస్థ నిర్వహించబడుతుందని గ్రహించాడు. ఈ కొత్త ఆర్థిక వ్యవస్థ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇంతకుముందు కమ్యూనిజము, సోషలిజము, ఆ తర్వాత మిక్స్డ్ ఎకానమీ, ఆ తర్వాత పెట్టుబడిదారీ విధానం ఉంది కదా. ఇప్పుడు మనకు కొత్త ఆర్థిక వ్యవస్థ వచ్చింది. ఎట్లా అంటే మనకి ఇంతకుముందు బార్టర్ సిస్టమ్ ఉండేదండి, ఆర్థికపరమైనటువంటి వ్యవహారాలు. ఇప్పుడు మా ఇంట్లోకి ఎవరన్నా కొట్టులోకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు జొన్నలు సాగు తెచ్చేవాళ్ళు, బియ్యం కూడా అమ్ముకునే వాళ్ళు ఉన్నారు. అది పోయి డబ్బు వచ్చింది. అది పోయి ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది, ఇంటర్నెట్ ద్వారా గూగుల్ పే, ఫోన్పే చేయడం జరుగుతుంది. అంటే మన ఆర్థిక వ్యవస్థ మొత్తం కూడా డిజిటల్ ఎకానమీ అంటున్నారు. ఇప్పుడు రూపాయి కూడా పోయింది, క్యాష్ ఎకానమీ పోయి ఇప్పుడు డిజిటల్ ఎకానమీ వైపు ప్రపంచం పరిగెత్తుతుంది అని చెప్పవచ్చు. వాటి డిజిటల్ ఎకానమీ అంటే ఏంటి, అది ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఈరోజు డిజిటల్ ఎకానమీ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఈరోజు క్యాష్ ఎకానమీ పోయి డిజిటల్ ఎకానమీ అనేది వచ్చింది. ఈ రకంగా అంటే నేను సొసైటీ యొక్క నెట్వర్కింగ్ ఈ యొక్క డిజిటల్ ఎకానమీగా మారుతుంది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. సామాజిక శాస్త్రం యొక్క పునరుద్ధరణ కొత్త కోణాల సంబంధం మరియు ఉపయోగకరంగా ఉంచడానికి అవసరం. ఒక కొత్త సాంకేతిక నమూనా నిర్వహించబడుతుంది. ఇక్కడ మనకు కొత్త సమాజం వస్తుంది, అది డిజిటల్ నెట్వర్కింగ్. ఈ డిజిటల్ నెట్వర్కింగ్ను మనం సోషియాలజిస్టులను చదవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈ యొక్క ఎకానమీ ఎట్లా మారుతుంది. ఇప్పుడు గ్రామీణ ప్రాంతంలో మీరందరూ చూసి ఉంటారు, ఈ డిజిటల్ ఎకానమీ రాకముందు ఎట్లా ఉండేదంటే బ్యాంకులు క్యాష్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అని, ఆ తర్వాత డీడీలని రకరకాలుగా చేసేవారు. కానీ ఇప్పుడు మీకు క్యాష్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎట్లా జరుగుతుంది, విత్ ఇన్ సెకండ్స్లో గూగుల్ పే, ఫోన్పే ద్వారా మీకు క్యాష్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది. ఇది మనకు కమ్యూనికేషన్ సిస్టంలో వచ్చినటువంటి మార్పు అని చెప్పచ్చు. ఇది జెన్యూ ఇంజనీరింగ్ సమాచార సాంకేతికత ఉద్భవించింది. ఇది జెనెటికల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే బయాలజీ కూడా మనకి దీనికి బాగా వచ్చేసిందని చెప్పచ్చు. ఈ ప్రక్రియ సమాజాన్ని ప్రభావితం చేసే కొన్ని బాహ్య కారకాలు కాదు, సమాజం యొక్క ఈ భౌతిక ప్రవర్తన ముఖ్యమైనది. మొత్తం సామాజిక నిర్మాణాలు ప్రక్రియలు దీనిపై ఆధారం ఉన్నాయి. అందువల్ల ఎలక్ట్రానిక్ ఆధారిత సమాచార నెట్వర్క్ సామాజిక పరస్పర చర్య ప్రభావితం అవుతుంది. ఈ రకంగా నెట్వర్కింగ్ అనేది మనకు కొత్తగా డిజిటల్ నెట్వర్కింగ్ 20వ శతాబ్దంలో ఈ రకంగా వచ్చిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. మొత్తం ఇప్పుడు ఎకానమీ మొత్తం క్యాష్ ఎకానమీ పోయింది, క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీ వచ్చింది. దాంట్లో డిజిటల్ ఎకానమీ అనేది ఈరోజు మనకి డామినెంట్గా ఉంది. ప్రపంచీకరణ మరియు నెట్వర్క్ అంటే ఈ ప్రపంచీకరణ ఎట్లా నెట్వర్క్ దారితీస్తుంది అనేది కూడా మనం ఇప్పుడు చూడాలి. ఎట్లా అంటే ఒకప్పుడు ఈ ప్రపంచీకరణ అంటే ఏంటంటే అది LBG లిబరలైజేషన్, గ్లోబలైజేషన్ అండ్ ప్రైవేటైజేషన్. ఎల్ అంటే లిబరలైజేషన్. ఒక రంగ సంస్థ ఉందనుకోండి, ఆ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలో పెట్టుబడులని ప్రైవేట్ రంగంలోకి ఇవ్వడాన్ని మనం లిబరలైజేషన్ అంటాం. ఆ తర్వాత గ్లోబలైజేషన్ అంటే దాన్ని ప్రపంచ మార్కెట్కి ఓపెన్ చేయడం, దాన్ని గ్లోబలైజేషన్ అంటారు. అండ్ ప్రైవేట్ LBG లిబరలైజేషన్, ప్రైవేటైజేషన్ అండ్ గ్లోబలైజేషన్. అంటే మీకు ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. అదేంటంటే
మీకు ఇప్పుడు విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారం ఉంది. విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారాన్ని ప్రైవేట్ చేయాలని జగన్ ప్రభుత్వం చూస్తుంది. అది కార్మికులేమో ప్రైవేట్ చేయకూడదు, చాలామంది రాజకీయ నాయకులు దాన్ని ప్రైవేట్ చేయకూడదు నడుస్తుంది. అంటే ఏంటండి, ఇప్పటివరకు స్టీల్ పరిశ్రమ అనేది ప్రభుత్వ రంగంలో ఉంది. ఇప్పుడు మారుతున్న పరిస్థితులలో దాన్ని వాళ్ళు ప్రైవేట్ పరం చేయాలనుకుంటున్నారు. దీన్ని మనం గ్లోబలైజేషన్లో పార్ట్ అనుకోవచ్చు. అంటే ఈ గ్లోబలైజేషన్, ప్రపంచీకరణ అనేది మొత్తం సమాజాన్ని, సమాచార సాంకేతికతను, ఆ తర్వాత మనం ఆలోచించే విధానాన్ని మొత్తానికి ఇది మార్పు చేసిందని చెప్పొచ్చు. యాక్చువల్గా మీకు ఈ యొక్క ప్రపంచీకరణ వచ్చిన తర్వాత ది ఫ్లిప్ సైడ్ ఆఫ్ గ్లోబలైజేషన్ చెప్తే, నా చిన్నతనంలో ఎప్పుడు కూడా ఒక రైతు ఆత్మహత్య కానీ, ఒక స్టూడెంట్ ఆత్మహత్య కానీ, నేను ప్రవళిక అనే ఒక అమ్మాయి చనిపోయింది, గ్రూప్స్ ప్రిపేర్ అవుతుంది, నేను ఎప్పుడు వినలేదు. విద్యార్థులు ఆత్మహత్య చేసుకోవడం, లేకుంటే ఒక రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకోవడం, గృహిణులు ఆత్మహత్య చేసుకోవడం అనేది చాలా తక్కువగా ఎప్పుడో వినబడేవాళ్ళు. ది ఫ్లిప్ సైడ్ ఆఫ్ ది గ్లోబలైజేషన్ ఈజ్, అంటే ది అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది గ్లోబలైజేషన్ ఈజ్, ఇప్పుడు దాంట్లో మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ వచ్చింది, లేకపోతే మీరు కమ్యూనికేట్ చేయగలుగుతున్నారు, లేకపోతే పేపర్లు, కొంతమంది ఏమంటారంటే పేపర్ చీప్గా వచ్చింది, కంప్యూటర్స్ ఇప్పుడు ఇంతమంది ఖర్చు అయ్యేది ఇప్పుడు తక్కువ అవుతుంది మన కమ్యూనికేషన్ అని, ఇట్లా రకరకాల దాన్ని చీపర్ అది చేస్తుందని చెప్తారు. మీకు రకరకాల ప్రయోజనాలు చెప్తారు. డంకెల్ డ్రాఫ్ట్స్, ఆ తర్వాత గ్యాట్స్ ఒప్పందాలు, ఆ తర్వాత ఈ యొక్క ప్రకృతి వినాశనం, ఇవన్నీ కూడా చాలా తక్కువ మంది చెప్తారు. ఇప్పుడు మీరు సెల్ ఫోన్ వాడడం వల్ల రేడియేషన్ ఎట్లా వచ్చిందంటే అసలు మనం అందరం కూడా క్యాన్సర్లకు గురై చచ్చిపోతాం అన్నంత రేడియేషన్ ప్రపంచంలో ఉద్భవిస్తుంది. ఉదాహరణకి మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి పోయాను నేను ఒకరోజు. ఆయన ఇంటికి పోయాను. వాళ్ళ ఇంటికి పోతే వాళ్ళ ఇంటి పైన ఎయిర్టెల్ టవర్ ఉంది. ఆ ఎయిర్టెల్ టవర్ వల్ల అక్కడ మొత్తం ఆ ఇంటి చుట్టూ ఉన్న జామ చెట్ల పైన అది తెల్లటి పొడిలాగా అది వెదజల్లింది. అది దాని యొక్క రేడియేషన్. అప్పుడు నాకు అనిపించింది, మనం అంతా ఇది మన ఎక్కువ కాలం బతికే అవకాశం లేదు, ఇది చాలా డేంజరస్గా మూవ్ అవుతుంది ఈ యొక్క ప్రపంచీకరణ. ఎయిర్టెల్ నెట్వర్క్లు, ఆ తర్వాత అది వాళ్ళు చేసేటువంటి ఆ రేడియేషను, ఇప్పుడు అణుకర్మాగారాల వల్ల వచ్చే రేడియేషను, ఆ తర్వాత సెల్ ఫోన్ల వల్ల వచ్చే రేడియేషన్, ఇట్లా రకరకాల రేడియేషన్లు ఈరోజు మనిషిని పిప్పి పీల్ చేస్తుందని చెప్పచ్చు. గ్లోబలైజేషన్లో వచ్చినటువంటి ప్రతిదీ, అంటే మనస భాష, నేను దాన్ని పూర్తిగా వ్యతిరేకించడం కాదు, కానీ అది పూర్తి స్థాయిలో మనిషిని ఒక దెబ్బతీస్తుందని చెప్పొచ్చు. దెబ్బతీస్తుందంటే మరి దాని తగ్గ మనం ప్రొటెక్షన్ తీసుకోలేదు, దానివల్ల దెబ్బతీస్తుంది. దాన్ని మనం ఉపయోగించే విధానం కూడా తెలియదు సరిగా. ఇప్పుడు ఒకసారి నేను ఒక ప్రశ్న అడుగుతా, సీతారాం యెచూరి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ నేత ఏమన్నాడు అంటే, చైనాలో ప్రపంచీకరణ కూడా వచ్చింది కదా సార్, అక్కడ కూడా పెట్టుబడులు తీసుకుంటున్నారు కదా అంటే, ఆయన చెప్పిన సమాధానం ఏంటంటే, చైనాలో ఒక ఇండస్ట్రీ పెడితే అది ఒక 20 సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళకి అయిపోయింది. అది వాళ్ళ చైనాకి అది అదైపోయింది. కానీ మన ఇండియాలో ఈ పెట్టుబడులు విదేశస్తులు పెడితే వాళ్ళు మన శ్రమని, మన డబ్బుని, మన అన్నిటిని కూడా వాళ్ళు దోపిడీ చేస్తారు. ఈ రకంగా అది గురవుతుంది. అంటే ప్రపంచీకరణ వల్ల మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ రావచ్చు, సాంకేతిక విప్లవం వెలువ జరగవచ్చు, అన్ని చాలా సదుపాయాలు. ఎందుకంటే ఇన్ని వేల కోట్ల మంది ఉన్నారు, వీళ్ళందరికీ ఇన్ఫర్మేషన్ అందవచ్చు, ఆధార్ కార్డులు ఇవన్నీ కూడా రావచ్చు. కానీ ది ఫ్లిప్ సైడ్, అంటే ది నెగిటివ్ సైడ్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మర్ సూసైడ్, స్టూడెంట్ సూసైడ్, ప్రెషర్స్, సైకలాజికల్ ఇష్యూస్, చాలా ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. ఇదంతా కూడా మనకు ఫ్లిప్ సైడ్ ఆఫ్ ది గ్లోబలైజేషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ప్రపంచీకరణ అనేది సమాచార సాంకేతికతతో పాటు సామాజిక మార్పు యొక్క రెండో కోణం అవుతుంది. అంటే ఇది మనకు సాంకేతికతతో పాటు సమాజాన్ని కూడా ఈ యొక్క సాంకేతికత మార్చిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అది రెండో కోణంగా మనం చెప్పొచ్చు. ఎల్టర్ ద్వారా కూడా ఇది మనకు తెలుస్తూ ఉంది. ఆ తర్వాత అంతర్జాతీయ సమాచారము మరియు కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ ప్రయోజనాలను నిజంగా ఆస్వాదించలేకపోయినందున ఈ చారిత్రాత్మక ధోరణి కనిపిస్తుంది. అన్ని మూలాలు, అన్ని సందేశాల నుండి సింబాలిక్ ప్రోగ్రెస్ యొక్క సాధారణ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ అఫరెన్స్ అయిన ఎలక్ట్రానిక్స్ సంస్కృతి అభివ్యక్తిలో జతపడిన మూడవ కోణం అవుతుంది.
ఇంటర్నెట్ అనేది వ్యక్తులను ఒకరితో ఒకరు లింక్ చేయడం మాధ్యమే. అలాగే మల్టీమీడియా ఎఫెక్ట్ మరియు ప్రపంచీకరణ వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఇది ఒక మనిషిని ఇంకొక మనిషితో కలపడము, ఈ యొక్క సాంస్కృతిక సంబంధాలను తెలుసుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా మనకు ప్రపంచీకరణ నెట్వర్క్ ద్వారా వస్తుంది. దీని ఫ్లిప్ సైడ్ ఆఫ్ ది ప్రపంచీకరణ అంటే స్టూడెంట్ సూసైడ్స్, ఫార్మర్ సూసైడ్. మా ప్రొఫెసర్ గారు ఏం చెప్పారంటే, గ్లోబలైజేషన్ ఈజ్ మార్క్డ్ విత్ ది అన్సర్టినిటీ అండ్ ఇంకొక పదం మంచిది వాడారు, నాకు అది గుర్తుకు రావట్లేదు. అంటే ఈ యొక్క గ్లోబల్ సంస్కృతి అనేది మనకి ఈరోజు ప్రపంచం మొత్తం వస్తుంది. దీనివల్ల ఇంకో కారణం ఏంటంటే, ఎవడైతే ఒక సంస్కృతి యొక్క అదే గొప్పగానే అది ఇంపోజ్ చేసే అవకాశం ఉంది. సేమ్నెస్. ఇప్పుడు బట్టలు అమ్ముకునేవాడు ఇప్పుడు ఇది కోట్ వేసుకున్నాను, నేను చూడంగానే అందంగా ఉంది, దీన్ని వాడు 100 సార్లు యాడ్ చేసి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇదే బట్టని, ఇదే డ్రెస్ని, ఇదే స్టైల్ని, అంటే మన యొక్క ఆలోచన విధానాన్ని, మన యొక్క దాని ఏమంటారు సృజనాత్మకతని ఈ ప్రపంచీకరణ దెబ్బతీసే అవకాశం ఉందనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే చాలా నేను చెప్పడం చాలా తక్కువ చెప్తున్నాను మీకు. ఈ యొక్క ప్రపంచీకరణ చేసినటువంటి లాభాలు పెట్టుబడిదారులు కొంతమంది చెప్తూనే ఉన్నారు, కానీ నాకు తెలిసి ప్రపంచీకరణ అనేది అమర్త్య సేన్ అట్లా చెప్పాలి అంటే ఆయన ఒక ఆర్టికల్ రాశారు. నాలెడ్జ్ అనేది 2 రకాలుగా ఫ్లో అవుతుంది. జనాలు ఏమనుకుంటారంటే ఈ సాంకేతికత అక్కడి నుంచి వస్తుంది, అంత మనం వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకుంటాం. అమర్త్య సేన్ ఏమంటాడంటే, మన ఆర్యభట్టు 0 అనేది అది ఇన్ఫర్మేషన్ నాలెడ్జ్ అనేది మన సౌత్ ఏషియా నుంచి అటు కూడా అది పోయింది అనేది మనకు అమర్త్య సేన్ గారు చెప్పారు. అంటే గ్లోబలైజేషన్ మనం గుడ్డిగా వ్యతిరేకించకూడదు, దానికి మనం మంచి చెడులు చూడాలి. మనకు నాలెడ్జ్ సిస్టమ్ అనేది 0 కానీ లేకుంటే ఇంకొంత కొన్ని విషయాలు అనేటివి ఈస్ట్ నుంచి వెస్ట్ పోయాయి. మనం చాలామంది ప్రపంచీకరణ అంటే ఏమనుకుంటారంటే వెస్ట్ నుంచి ఈస్ట్ పోయి రావడమే అనుకుంటారు. అంటే టెక్నాలజీ, ఫ్యాషను, ఆ తర్వాత వస్తువులు, ఇవన్నీ కూడా మనం ఏమనుకుంటాం అంటే అటు నుంచి ఇటు రావడం అనుకుంటాం. టెక్నాలజీస్ కానీ, ఇంటర్నెట్ కానీ అవన్నీ కానీ అమర్త్య సేన్ ఏమంటాడంటే, అవన్నీ వచ్చినా కానీ మనకు నాలెడ్జ్, ఫిలాసఫీ, యోగా, ఇప్పుడు ప్రపంచం మొత్తం యోగాను చేస్తుంది. అది ఎట్లా సాధ్యం అవుతుంది? యోగా, ఫిలాసఫీ, 0, మ్యాథమెటిక్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇటు నుంచి అడిపోయాయి. కాబట్టి గ్లోబలైజేషన్ విత్ రిస్ట్రిక్షన్స్ అనేది అమర్త్య సేన్ గారు చెప్పారు. ఈ రకంగా ప్రపంచం అనేది మొత్తం ఈ యొక్క మల్టీమీడియా, ఇది ఒక రకమైనటువంటి గ్లోబలైజేషన్ అనేది ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఒక సాంస్కృతిక విప్లవం వైపు అది దారితీసింది అనేది, అది అత్యంత అభివృద్ధిగా దారితీసింది అనేది మనకు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. వైజ్ఞానిక పరికరాలు డైమండ్ పురోగతి విధంగా ఈ యొక్క విజ్ఞానం, సైన్స్ యొక్క ఆరోగ్యకరమైన పురోగతి ఉపయోగించబడుతుంది. మన జీవన విధానాలు ప్రభావితం చేసిన ఇటీవల పర్యావరణ ప్రభావం అనేది స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఇంతకుముందు ఏం చెప్పాను, ఇది పర్యావరణంగా ఆ తర్వాత రైతులకి కూడా చాలా ప్రభావితం చేస్తుందని చెప్పాను. జ్ఞానోదయం నుండి ప్రపంచంలోని ఆధిపత్య సమూహాల్లో ఉన్న ఆలోచన గమనాన్ని తిప్పికొట్టే అత్యంత అసాధారణమైన సాంస్కృతిక రూపం యొక్క ప్రారంభంలో మనం ఉన్నాం. ఒక ఆయన ఏం చెప్తాడంటే, ఈ యొక్క ఈ రూలింగ్ క్లాస్ ఐడియాలజీ ఏదైతే ఈ పెట్టుబడిదారులు ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క భావజాలాన్ని మనం వ్యతిరేకించే దశలో మనం ఉన్నామనేది అంటే చెప్తున్నారు. వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే, ఇది ఒక వినూతమైనటువంటి మనం ఒక దాంట్లో ఉన్నాము. ఒక రూలింగ్ క్లాస్ ఐడియాలని మన యొక్క ఈ సంస్కృతి, ఈ యొక్క ఇంటర్నెట్, ఈ గ్లోబలైజేషన్, దీని ద్వారా మనము వాళ్ళని వ్యతిరేకించి దాంట్లో ఉన్నాము అనేది ఆ ప్రారంభంలో ఉన్నాము. ఒక పెట్టుబడిదారి వర్గం, ఒక రూలింగ్ క్లాస్ అంటే ఒక పాలక వర్గం యొక్క ఆలోచన భిన్నంగా సామాన్యుడు మారిన ఆలోచనను ఇంటర్నెట్ ద్వారా మనం షేర్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇది ఒక కొత్త విప్లవం అని మనకు చెప్పొచ్చు. ఇది వైజ్ఞానికంగా ఆ రకంగా మనకు ఇట్లా ఇది ఈ రకంగా ఈ యొక్క ప్రపంచీకరణ అనేది ఉంది అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. సోషియాలజీ మరియు అర్బన్ నెట్వర్క్ అంటే మనకు సోషియాలజీ అనేది ఎట్లా యొక్క అర్బన్ నెట్వర్క్లో అది పనిచేస్తుంది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ సామాజిక నిర్మాణాలు, ఉత్పత్తి, వినియోగము ఎట్లా ఉంటుంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే సిటీలో కన్జంప్షన్ ఎట్లా ఉంటుందంటే, ఇక్కడ ఒక ఆలోచన విధానాలు అనేవి వేరుగా ఉంటాయి. ఇక్కడ ఆలోచన విధానాలు, ఇక్కడ స్పీడు, ఇవన్నీ కూడా చాలా రకరకాలుగా మారుతూ ఉంటాయి. ఈ యొక్క సామాజిక శాస్త్రము,
అర్బన్ నెట్వర్కింగ్ ఎట్లా ఉంటుందనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. మొట్టమొదటిసారిగా ఇప్పుడు ఏ ఏ ఏ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇన్నోవేషన్ అయినా కానీ అది మొట్టమొదటిసారిగా యూనివర్సిటీలలో, ఆర్మీలలో, రీసెర్చ్ ల్యాబ్స్లలో ఇది మొదలవుతుంది. నీకు ఈ యూనివర్సిటీలు ఎక్కడంటే అండి, అవైతే పల్లెటూరులో ఉండవు. ఇప్పుడు దీక్షగుంటలో ఎక్కడైతే యూనివర్సిటీ ఉండదు కదా, పెద్ద పెద్ద నగరాలలో ఉంటాయి, లేకపోతే ఇంకొంచెం పట్టణాలలో ఉంటాయి. అంటే నీకు ఈ యొక్క నెట్వర్కింగ్, ఇన్నోవేషన్ ఇవన్నీ కూడా సిటీలలో జరుగుతాయి. ఇప్పుడు మనకు కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు అది కోవిడ్ యొక్క వ్యాక్సిన్ని హైదరాబాద్లోనే కనుక్కున్నారు. ఈ రకంగా అది వ్యాక్సిన్ వచ్చింది, ఆ తర్వాత అది కనుక్కున్నారు, ప్రజలకు ఇచ్చారు. ఈ రకమైనటువంటి సోషియాలజీ అంటే అర్బన్ నెట్వర్కింగ్లో సోషియాలజీ ఎట్లా, ఈ అర్బన్ నెట్వర్కింగ్ ఎట్లా పనిచేస్తుంది, ఇక్కడ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది సోషియాలజీ అనేది చూస్తుంది. అర్బనైజేషన్ చూస్తుంది, అర్బనైజం చూస్తుంది, గ్లోబలైజేషన్ చూస్తుంది, ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఇవన్నీ కూడా చూస్తుందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. నెట్వర్క్ అధ్యయనంలో సమాజశాస్త్రం పాల్పంచుకుంది. ఈ నెట్వర్కింగ్ ఎట్లా జరుగుతుంది అనేది కూడా మనకు ఈ సోషియాలజీ అనేది చదివింది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అగ్రోవెటర్, ఫిషర్ వంటి వాళ్ళ రచనలు కొన్ని ప్రసిద్ధమైనవి. ఇంటరాక్టివ్ సామాజిక అభ్యాసాలు రూపొందించే కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ విస్తరణ జరిగిన వెంటనే ప్రాదేశిక పరిమితి ఆగిపోతుంది. ఎప్పుడైతే ఈ టెక్నాలజీ బాగా డెవలప్ అవుతుందో మనకి ఈ యొక్క టెరిటోరియల్ బౌండరీస్ ఆగిపోతాయి. అంటే నువ్వు దీక్షగుండలో ఉండొచ్చు, అమెరికా మాట్లాడచ్చు, ప్రపంచంలో ఏ మూల నుంచి ఏ మూలకైనా మాట్లాడవచ్చు. అంటే నీకు టెరిటోరియల్ అనేది ఆగిపోయింది. ఏది ఏమైనప్పటికీ ఈ దూరం యొక్క ముగింపు సమాజం యొక్క ప్రాదేశిక పరిణామం యొక్క ముగింపును ఊహించడానికి ఏకైక మార్గంగా పరిగణించబడుతుంది. అర్థవంతమైన భౌతిక స్థలం అనేది చాలా మంది నిర్మించడానికి అది పనికి లేకుండా పోతుంది. అంటే నీకు భౌతికత యొక్క ఏదైతే ఈ దూరం ఉందో అది కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ అనేది పూర్తిగా మార్చేస్తుంది అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. ఇంటరాక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ ఎట్లా ఉందంటే ఒక రూలర్ వచ్చేవాడు, మాట్లాడేవాడు, పోయేది. ఒక టెలిగ్రామ్ వచ్చేది, పోయేది. నీకు వేరే చెప్పడానికి కుదరదు. ఇప్పుడున్నటువంటి కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఇంటరాక్టివ్. ఇప్పుడు ఒక న్యూస్ వస్తూ ఉంటుంది, పక్కన మీకు ఇటు పక్క నుంచి కామెంట్ సెక్షన్ పోతూ ఉంటుంది. ఒకటి జై కాంగ్రెస్ అంటాడు, ఒకటి జై బీజేపీ అంటాడు, జై టిఆర్ఎస్ అంటాడు. దీన్ని కమ్యూనికేషన్ ఇంటరాక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ అంటాం. ఇంతకుముందు అది సింగిల్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ అనేది అన్డెమోక్రటిక్, అది 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 ప్యాసివ్ చేస్తుంది సమాజాన్ని. ఈ ఇంటరాక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ అనేది డెమోక్రటిక్ అన్నట్టు. అంటే ఇది ప్రజాస్వామీకరణ చేస్తుంది. అంటే నీకు నీ యొక్క అభిప్రాయం చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు వాట్సాప్లో నేను ఒక పాట పెట్టాను అనుకోండి, వాడు పాట వాడు మళ్ళీ రిప్లై చేయొచ్చు దానికి. నీ పాట బాగుంది, నీ పాట బాగలేదు, టోన్ బాగలేదు, నీకు కొంచెం పెంచితే బాగుండేది, ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి కామెంట్స్ వస్తాయి. అంటే ఇంటరాక్టివ్ కమ్యూనికేషను, డెమోక్రసీ ఇవన్నీ కూడా మీకు ఎక్కువగా ఇంటరాక్టివ్. ఇట్ ఎంపవర్స్. అది భౌతిక స్థలాన్ని దెబ్బతీస్తుంది, జనాన్ని ఎంపవర్ చేస్తుంది. ఇంటరాక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ కేవలం గ్లోబల్ సిటీ అనేది కూడా అంటే ఇప్పుడు మారుతున్నటువంటి సమాజంలో గ్లోబల్ సిటీ అనేది ఒక ప్రధానమైనటువంటి అదిగా చెప్పుకోవచ్చు. ఎట్లా అంటే ఈ గ్లోబల్ సిటీస్ ఇప్పుడు ప్రతి వాళ్ళు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు కానివ్వండి, కేసీఆర్ కానివ్వండి, లేకపోతే ప్రపంచ లీడర్స్ కూడా ఢిల్లీ కేజ్రీవాల్ కానివ్వండి, మొన్న మోడీది ఒకటి చూశాను నేను. ఏంటి అంటే ఏదో ఒక గుజరాత్ టౌన్ ఉంది, దాంట్లో ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది. ఆ తర్వాత దాన్ని ఢిల్లీని బీట్ చేసే విధంగా మేము దాన్ని డెవలప్ చేస్తున్నాము, గ్లోబల్ సిటీ అని దాని పేరు పెట్టి ప్రధానమంత్రి మోడీది పెద్ద ఫోటో ఉంది. అది పోర్టు సిటీ అనుకుంటా అనేది. అంటే నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే దాని ఉదాహరణ ఏంటంటే అన్ని పేపర్లలో, హిందూ, ఈనాడు అన్నిట్లలో అదే నీకు అది ఒక యాడ్ కూడా చూశాను యూట్యూబ్లో. ప్రధానమంత్రి గారు ఉంటారు, ఆ సిటీకి ఆయన గురించి చెప్తున్నాడు అన్నట్టు. ఇక్కడ మనకు ఇది ఒక గ్లోబల్ సిటీ, ఈ గ్లోబల్ సిటీలో మనకు అన్నీ ఉంటాయి అని. దాని అర్థం ఏంటండి? అసలు గ్లోబల్ సిటీ అంటే ఏంటండి? గ్లోబల్ సిటీ అనేది దాన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి మనం? గ్లోబల్ సిటీ అంటే having financial institutions which will work for the international అన్నట్టు. ఈ యొక్క గ్లోబల్ సిటీ అనేది దానికి అర్థం ఏంటంటే గ్లోబల్గా నెట్వర్కింగ్ ఉంటాయి దానికి. అంటే అంతర్జాతీయ బహుళముఖ కంపెనీలు అన్నట్టు. ఇవి ఏం చేస్తాయంటే ఉదాహరణకి
మీకు ఆ, ఈ నగరం అనుకోండి, మ్యాన్హట్టన్ ఉందనుకోండి. మ్యాన్హట్టన్ ఈజ్ ఎన్ గ్లోబల్ సిటీ. ఎందుకు మ్యాన్హట్టన్ ఈజ్ ఎ గ్లోబల్ సిటీ అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి సమాచార సంస్థలు కూడా, వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ సమాచార సంస్థలు మొత్తం కూడా అవి నెట్వర్కింగ్ మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉంటాయి. న్యూయార్క్, వాషింగ్టన్, టోక్యో, జర్మనీ, ఆ, బాన్, ఆ తర్వాత ఈ లండన్, ఇవన్నీ కూడా అవి విశ్వ నగరాలని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకు విశ్వ నగరంగా ప్రాధాన్యత అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి సంస్థలు వాళ్ళు ఒకచోటే కాదు, ప్రపంచం ఫైనాన్షియల్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీస్ని వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. ఈ దూరం ప్రాదేశిక పరిమాణం తగ్గి ఈ నేషన్ స్టేట్ కూడా భావన తగ్గుతుందని అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ యొక్క గ్లోబల్ సిటీ అనే కాన్సెప్ట్లో మీకు ఏమవుతుంది అంటే ఇది మీకు నేషన్ స్టేట్ అనే భావన తగ్గిపోతుంది. మీకు ఏంటంటే భౌతిక దూరం తగ్గిపోతుంది. మీకు ఎక్కడి నుంచి కమ్యూనికేట్ చేయవచ్చు అనేది జరుగుతుంది. నేను పిహెచ్డి చేసేటప్పుడు కూడా మా ఊరికి ఒక టెలిఫోన్ కాల్ చేయాలంటే లైన్లో నిలబడి ఆ తర్వాత మనం ఫోన్ చేయవలసినటువంటి ఆవశ్యకత ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు నువ్వు ఆ ఆవశ్యకత లేదు. ఇండివిజువల్ ఫోన్స్ వచ్చాయి, ఇండివిజువల్ ల్యాప్టాప్స్ వచ్చాయి. 24 గంటలు సినిమాలు చూడొచ్చు, 24 గంటలు పాటలు వినొచ్చు, 24 గంటలు రకరకాలైన పనులు చేయొచ్చు. అంటే మనకు నెట్వర్కింగ్ సిస్టంలో ఒక రెవల్యూషన్ వచ్చింది. ఆ తర్వాత ఒక విప్లవం వచ్చింది, అంటే పాల విప్లవం, కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీస్ రెవల్యూషన్ అంటారు. ఇది దూరాన్ని తగ్గించింది అని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అర్థవంతమైన భౌతిక స్థలం చాలామంది అనుభవాన్ని నిర్మించడానికి ప్రధాన వనరు. ఇంటరాక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ దూరమైన కావడంతో భౌతిక స్థలాన్ని పూర్తిగా తొలగించలేదు. అంటే ఇంటరాక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ అనేది కూడా ఒక గొప్ప ఆవిర్భావం అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ గ్లోబల్ సిటీ అనేది మ్యాన్హట్టన్, ఇండియాలో అయితే హైదరాబాద్, బెంగళూరు, చెన్నై లాంటివి కూడా ఇవి గ్లోబల్ సిటీస్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకు గ్లోబల్ సిటీలని మీకు ఉదాహరణ చెప్తాను. మీరు బీపీఓస్ అని వినే ఉంటారు. బీపీఓస్ అంటే బిజినెస్ ప్రాసెసింగ్ అవుట్సోర్సింగ్ అని. ఇవి ఏం చేస్తాయంటే ఇప్పుడు అమెరికాలో ఉన్నటువంటి మెడికల్ బిల్స్లు అవన్నీ కూడా ఇండియాకి వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చేస్తారు. అంటే ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కడి నుంచి నీకు ఆర్డర్ రావచ్చు. మీకు గ్లోబల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది, అది శంషాబాద్ గ్లోబల్ సిటీ. మీకు అమెరికాకు ప్లేన్లు ఉంటాయి, జపాన్కు ఉంటాయి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని సిటీలను అది శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ కనెక్ట్ చేస్తుంది. మరి అప్పుడు దాన్ని మనం ప్రపంచ తప్పే ఉంది. అట్లే ప్రపంచ నగరాలు అంటే ఫైనాన్షియల్గా, కల్చరల్గా అవి ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాలు కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. సాంస్కృతికంగా కావచ్చు, ఇంకా సినిమా పరంగా కావచ్చు. ఇట్లా దీన్ని మనం ఈ రకంగా మనం గ్లోబల్ సిటీ అంటాం. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ను కూడా గ్లోబల్ సిటీ చేయాలని మన ముఖ్యమంత్రులు, ప్రధానమంత్రులు ప్రయాణం చేస్తున్నారు. అంటే అర్థం ఏంటండి, గ్లోబల్ సిటీలు అంటే జనరల్గా న్యూయార్క్ కానీ ఇంకొన్ని సిటీలు ఏంటంటే అవి ఎప్పుడు నిద్రపోవండి. అవి ఏంటంటే ఎప్పటికీ వర్క్ అవుతూనే ఉంటాయి, అవి ఎప్పటికీ రన్ అవుతూ ఉంటాయి. దాన్ని మనం గ్లోబల్ సిటీ అనొచ్చు. గ్లోబల్ సిటీస్ నెవర్ స్లీప్స్. దాంట్లో మనకి అది ఆర్థిక పరమైన ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానివ్వండి, ఇంకే పరమైన ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ అవి ఎక్కువగా అవి నిద్రపోవు అన్నట్టు. అంటే 24 గంటలు పనిచేస్తాయి, మీకు రాత్రి పగలంటూ ఏమి ఉండదు. దీన్ని మనం గ్లోబల్ సిటీ అని చెప్పుకోవచ్చు. హైదరాబాదు, చెన్నై, బెంగళూరు అనేది మీకు బెంగళూరులో నైట్ లైఫ్ చాలా వైబ్రెంట్గా ఉంటుందని మన పుస్తకాల్లో రాశారు. అదేవిధంగా హైదరాబాద్లో కూడా నైట్ లైఫ్ ఒక రకంగా వైబ్రెంట్గానే ఉంటుంది. ఎందుకంటే మిడ్ నైట్ వరకు మీరు అల్ఫా హోటల్ దగ్గర ఛాయలు తాగొచ్చు, రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర, అక్కడ ఇక్కడ చాలా చోట్లలో సిటీ అనేది అంత తొందరగా పడుకోదు. అది మనకు దాన్ని అంటే 24 hours సర్వీసులు ఉంటాయి. మీకు క్యాబ్ అయినా కానీ, లేకపోతే ఫుడ్ అయినా కానీ, ఇంకేదైనా ఆర్డర్ చేయాలన్నా కానీ మిడ్ నైట్ కూడా సర్వ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఈ గ్లోబల్ సిటీస్ అనేటివి 24 hours into 7, అంటే 24 గంటలు వారానికి మొత్తం పనిచేస్తూనే ఉంటాయి అనేది దీన్ని మనం అర్థం చేస్తాం. అంటే ఇప్పుడు ఒక విదేశస్తుడు రావాలి, విదేశస్తులు మనలాగా ట్రెడిషనల్స్ కాదు కదా, వాళ్ళు ఎప్పుడు మూడు వస్తే వాడు ఒక రచయిత అనుకోండి, హైదరాబాద్లో ఒక హోటల్ తీసుకున్నాడు,
మొన్న అంతేందుకు మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. మన హైదరాబాద్ ఎందుకు గ్లోబల్ సిటీ ఇంకా కాలేదంటే, ఒక జూయిష్ ఫెలో వచ్చాడు మన హైదరాబాద్. వాడు గోవాలో చేస్తాడు. వాడు అక్కడ గోవాలో ఫ్రీ కాబట్టి అక్కడ ఉన్నారు. వాడు ఒక పని మీద మన ఫ్రెండ్ ద్వారా వచ్చాడు. వానికి హోటల్ ఇవ్వాలంటే దానికి 1,90,000 వానికి రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి. అంటే మనకు అంత సిటీ అనేది ఇంకా అంత ఓపెన్ కాలేదని చెప్పొచ్చు. అంటే ఈ టెర్రరిస్టుల నేపథ్యంలోనూ రకరకాల నేపథ్యంలోనూ మనకి ఫారిన్ నేషనల్స్ రూమ్స్ హోటల్స్ బుక్ చేయడం అంటే, ఈ యోగో హోటల్స్ బుక్ చేయాలంటే చాలా కష్టంగా తయారైంది. అంటే మనం అంతగా గ్లోబల్ సిటీగా ఇంకా మనం అభివృద్ధి చెందలేదు అనేది కూడా నాకు అర్థమవుతుంది. అంటే మిడ్ నైట్ వాడికి ఏం కావాలంటే మనం అందించలేదు. ఒక రూమ్ను మనం ప్రొవైడ్ చేయలేకపోయాము ఒక జూయిష్ ఫెలోకి. అంటే అది ఎంత వెనుకబాటుతనం ఉన్నట్టు. అంటే ఈ యొక్క ప్రపంచం యొక్క అవసరాలను, ఆర్థిక అవసరాలని, సాంస్కృతిక అవసరాలని, సామాజిక అవసరాలని తీర్చే విధంగా ఒక నగరాన్ని కనుక మనం అభివృద్ధి చేస్తే దాన్ని మనం గ్లోబల్ సిటీ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రకంగా ప్రతి సిటీ కూడా గ్లోబల్ సిటీగా అవతరణ చెందడానికి ప్రయత్నం చేస్తుందని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. మరొకటి, గ్లోబల్ కమ్యూనికేషన్ నిర్వహణ అనేది ఈ యొక్క నెట్వర్కింగ్. ఇప్పుడు అది టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీస్ ఉంది, అదొక గ్లోబల్ నెట్వర్కింగ్. అజిమ్ ప్రేమ్జీ ఉన్నాడు, అదొక గ్లోబల్ నెట్వర్కింగ్. సత్యం నాదెండ్ల మన నెట్వర్క్ ఉంటే అదొక గ్లోబల్ నెట్వర్కింగ్. అంటే మొత్తం వాళ్ళు ఇండియా పనే కాదు, మొత్తం ప్రపంచం పని వాళ్ళు చేస్తారు. క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే గ్లోబల్ సిటీస్ నాన్ టెరిటోరియల్ ప్రాంతాలు నెట్వర్క్. నాన్ టెరిటోరియల్ ఒక భూభాగము ఒక అది అనేది ఏమి ఉండదు. అవి ప్రపంచంలో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికో వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటారు అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అందువలన స్థానిక మరియు ప్రపంచం మధ్య సంబంధం ఈ పద్ధతిలో నిర్మించబడింది. ఈ గ్లోబల్ సిటీస్ అనేటివి ఈ రకంగా హైదరాబాద్లో కానివ్వండి, తెలంగాణలో కానివ్వండి, కర్ణాటక కానివ్వండి, కేరళ కానివ్వండి, ఇండియా కానివ్వండి, ఢిల్లీలో ఒక ఫైనల్గా ఒక ఉదాహరణ చెప్పి ముగిస్తాను. మీరు గురుగాం కనుక చూస్తే, అంటే హైలీ టెక్నాలజికల్ ఓరియంటెడ్ సిటీ అది. ఆ గురుగాం కొత్త నిర్మించారు. అదేంటంటే ఇట్స్ గ్లోబల్ సిటీ. అది స్థానికతకును అటు ప్రపంచానికి కనెక్ట్ చేసి నిరంతరం నెట్వర్క్, నిరంతరం ఫైనాన్స్, కొత్త నిర్మాణాలను అది చేయడం అనేది. గురుగాం అనేది నాకు తెలిసి సిలికాన్ వ్యాలీ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పొచ్చు. అంటే అమెరికా కనుక ఎట్లా సిలికాన్ వ్యాలీ ఉందో, భారతదేశానికి కూడా గురుగాం అనేది ఒక సిలికాన్ వ్యాలీ. అంటే అక్కడి నుంచి నీకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్. ఒకప్పుడు జావా నేర్చుకోవాలని పిల్లలు విపరీతంగా కష్టపడేవాళ్ళు. జావా నేర్చుకుంటే నువ్వు అంతర్జాతీయ కంపెనీల్లో పనిచేయొచ్చని. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు అందరూ అంటే నేర్చుకోవాలనుకుంటున్న నెట్వర్క్ కానీ సాఫ్ట్వేర్ ఏంటంటే పైథాన్ నేర్చుకుంటే మీరు ఎక్కడైనా కానీ వర్క్ గ్లోబల్ దాంట్లో చేయొచ్చు అనేది మనకు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి. అంటే ఈ గ్లోబల్ సిటీస్లలో నెట్వర్కింగ్ కానీ వర్క్ కానీ ఇది కల్చరల్గా మొత్తం ఇది భౌతిక దూరాన్ని దూరం చేసేసి స్థానికతను కనెక్ట్ అయి ఉన్నది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకుంటూ, ఈ రకంగా మనం ఈ నెట్వర్కింగ్ అనేది ఈరోజు ప్రపంచ గమనాన్ని అది మారుస్తుంది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. చివరిగా ముగించే ముందు, నెట్వర్క్ చాలా కాలం నుంచి ఉన్నాయి, ఈ రోజులని కాదు. ఒక పౌరాలు అసలు అశోకుడు కూడా నెట్వర్కింగ్ చేసేటప్పుడు రాయడం మీద రాశాడు. ఇది ఒక్కరోజు కాదు, ఎప్పటి నుంచో ఉంది. కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు దాని రూపం, ప్రతి విషయం కూడా సమాజంలో ఉంటుందండి. దాని యొక్క రూపము, దాన్ని మార్చుకుంటుంది, దాని యొక్క గమనం మార్చుకుంటుంది. అదొకటే తప్ప ఎప్పుడు ఆ రోజుల్లో కమ్యూనికేషన్ ఉంది, ఈ రోజుల్లో ఉంది అని దాని యొక్క పద్ధతి మారిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇది మనం ఈరోజు పెద్ద పెద్ద నెట్వర్క్ శక్తులు ఈరోజు మనకు ఉన్నాయి. ఒకప్పుడు వేగము ఇంటర్నెట్, ఫేస్బుక్ మొత్తం యొక్క ఆధిపత్య శక్తుల్ని కూడా ఈ ఇంటర్నెట్, ఈ వాట్సాప్, ఈ ఫోటోలు ఇవన్నీ కూడా పనికొచ్చాయి. ఇది కొత్త ప్రపంచాన్ని సృష్టిస్తూ నెట్వర్కింగ్ సమాజం అనేది, నెట్వర్క్ అనేది ఒక పిల్లర్ ఆఫ్ ది సొసైటీ ఆర్ సోషలాజికల్ స్టడీస్ అని మనం అర్థం చేసుకుంటూ, దాంట్లో క్యాషువల్, ఆ తర్వాత ఫిషర్ అనే వాళ్ళు చాలా ప్రధానమైనటువంటి స్టడీస్ చేశారని చెప్పుకుంటూ ఈ రోజుని ఇక్కడితో ముగించి మరొక పాఠంలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అప్పటివరకు సెలవు. నమస్కారం. ఉంటాను.
আছা গতিকে তোমালোকক লাৰ্ণাৰ বুলি ক'ব মই পঢ়াই আছোঁ গতিকে মই টিচাৰ হ'ম ইয়াতে যিকোনো পৰিৱেশত তোমালোকক আমি পঢ়াবও নোৱাৰোঁ এতিয়া যেনিবা তোমাৰ বয়স বাঢ়িছে গতিকে যিকোনো পৰিৱেশতে তুমি খাপ খাই পঢ়িব পাৰা কিন্তু এজন যদি উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালী যেনিবা ক্লাছ 8, 9 বা 10 বা 5 হওক যিকোনো বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি আমি স্কুলীয়া জীৱনটোত চাওঁ যে স্কুলীয়া জীৱনত তেওঁলোকক আমি যিখিনি পাঠ পঢ়াবলৈ যাওঁ সেই পাঠ পঢ়াবলৈ যাওঁতে যিখিনি পৰিৱেশৰ দৰকাৰ হয় সেই পৰিৱেশখিনিক লৈয়ে আজি আমি ইয়াত বহিছোঁ হওক তে সেই পৰিৱেশটোকে কি ক'ব শিকাৰ পৰিৱেশ যে এজন শিকাৰুৱে কেনেকুৱা পৰিৱেশত শিকিব পাৰে তাৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম হওক তো শিকাৰ পৰিৱেশ ক'ত হ'ব প্ৰথমতে এটা শ্ৰেণী কোঠা থাকিব ক্লাছৰুম এটা থাকিব সেই শ্ৰেণী কোঠাত শিক্ষাৰ্থীসকলে শিকাৰ একাধিক পদ্ধতি থাকে তাৰপিছত কি থাকিব শিক্ষণ শিকাৰ সম্পদ তাৰপিছত সহযোগিতাৰ বাবে স্থান লাগিব শিকোৱাৰ পদ্ধতি থাকিব লাগিব ৰণনীতি প্ৰযুক্তি আৰু ইতিবাচক শিকাৰ পৰিৱেশসমূহ থাকিব লাগিব এতিয়া চোৱা লাৰ্ণিঙৰ পৰিৱেশটো মাজে মাজে ব্যাঘাত জন্মিছিল আমি দেখি আহিছোঁ সিদিনা অলপতে COVID-19 হওঁতে ল'ৰা ছোৱালীক আমি অনলাইনে পঢ়াইছোঁ যে ক্লাছৰুম আমাৰ নহয় আমাৰ সময় উপযোগী হোৱা নাই আমাৰ পৰিৱেশযুক্ত হোৱা নাই তেতিয়া আমি তেওঁলোকক কি কৰিছোঁ অনলাইন ক্লাছৰ মাজেদি পঢ়াইছিলোঁ অনলাইন ক্লাছৰ মাজেদি যেতিয়া পঢ়াইছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ ৰিচোৰ্চবিলাক অলপ বেলেগ আছিলে যে কম্পিউটাৰ লাগিব নহ'লে কি লাগিব মোবাইল লাগিব ইণ্টাৰনেটৰ ফেচিলিটিজ লাগিব এইবিলাকেও কিন্তু পৰিৱেশ একোটা অৰিহণা যোগোৱা আমাক দেখিবলৈ আমি পাইছিলোঁ হওক গতিকে এইটো ডিফাৰেণ্ট ছাপৰ্ট ছিষ্টেমবিলাক তোমাৰ ডিফাৰেণ্ট হ'ব পাৰে পৰিৱেশ অনুযায়ী টিচিং মেথড বেলেগ হ'ব পাৰে পৰিৱেশ অনুযায়ী ষ্ট্ৰেটেজিজ কৌশলবিলাক বেলেগ হ'ব পাৰে পৰিৱেশ অনুযায়ী টেকন'লজি ইউজটো বেলেগ হ'ব পাৰে পৰিৱেশ অনুযায়ী তোমাৰ টিচিং লাৰ্ণিং ৰিচাৰ্চবিলাক বেলেগ হ'ব লাগে মুঠতে শিকাৰ বাবে শিকাৰুসকলৰ বাবে এটা সুন্দৰ সুস্থ বাতাবৰণযুক্ত পৰিৱেশৰ খুবেই দৰকাৰী গম পালানে তোমালোকে এতিয়া কি হৈছে আমি আছো পেজ নাম্বাৰ 139 এইটো তোমালোকক ক'লো যে আৰু এটা কথা মন কৰিবা এটা ক্লাছৰুমত যে 100টা বা 35টা ল'ৰা ছোৱালী যিটো ক্লাছৰুম থাকে সেই ক্লাছৰুমটোৰ কিন্তু সবৰে সেইটো বেলেগ মানে আহৰণ কৰাৰ ক্ষমতা বেলেগ মনোযোগ দিয়াৰ ক্ষমতা বেলেগ তুমি কৈ আছা সিহঁতে কোনোবাই শুনি আছে কোনোবাই কথা পাতি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ হয় গতিকে সব পৰিৱেশবিলাক বেলেগ এতিয়া যদি আমি ভালকে চাওঁ তোমাৰ 141ত চোৱা তাতে কৈছে কনসেপ্ট অফ লাৰ্নিং এনভাইৰনমেন্ট তো কনসেপ্ট অফ লাৰ্নিং এনভাইৰনমেন্ট কওঁতে তাতে এটা কনভাৰসেচন দিছে এজন শিক্ষক আহিছে ক্লাছৰুমটোত আহি কৈছে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক আজি মই এইটো পঢ়াম ষ্টেণ্ডাৰ্ড সলিউশন অফ সোডিয়াম কাৰ্বনেটৰ বিষয়ে পঢ়াম তেতিয়া এজন ল'ৰাই উঠি কৈছে স্যাৰ আমি এইটো লেবত কৰিব নোৱাৰো নে তেতিয়া ছাৰে কৈছে ৰ'বা দেই তোমালোকৰ মই লেবটো চাই আহোঁ খালি আছে নে নাই কাৰণ সোডিয়াম কাৰ্বনেটৰ সলিউশনটো এটা লেবত কৰিলে বেছি ভাল হয় তে তোমালোকে ঠিকই কৈছা মই চাই আহোঁ তেওঁ চাই আহি গম পালে যে লেবটো খালি নাই তেতিয়া ক'লে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এটা কথা হ'ল নহয় মই খুব দুখেৰে জনাও যে কেমিষ্ট্ৰি লেবটোত এতিয়া বেলেগ সেকশনে কাম কৰি আছে তোমালোকৰ সেকশনৰ কাৰণে খালি নাই গতিকে এইটো আমি আনদিনা এটা দিন ঠিক কৰি সেই লেবত সেইটো কৰিম গ'ল এইটো এটা বেলেগ সিচুৱেশ্যন এনেকুৱা আৰু এটা সিচুৱেশ্যন তোমালোকক ক'লো যে শিক্ষকে আহি ক'লে যে তোমালোকক আজি মই সোডিয়াম কাৰ্বনেটৰ সলিউশনটো কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰে তাক বুজাম তো তাক বুজাব যাওঁতে তেতিয়া কি কৰিলে ছাৰে যেতিয়া ক'লে তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে ক'লে ছাৰ আমি লেবত কৰোঁ নেকি এইটো বেছি ভাল হ'ব দ্বিতীয় সিচুৱেশ্যনটো তেতিয়া ছাৰে ক'লে নাই লেবত কৰাটো পিছত হ'ব আগতে তোমালোকে কি কৰা সিলেবাসটো কমপ্লিট কৰা সিলেবাসটো কমপ্লিট কৰাটো আমাৰ প্ৰধান কাম গতিকে সিলেবাসটো কমপ্লিট কৰাৰ পিছত তোমালোকে লেবত কৰিবা থিওৰিটো আগতে কমপ্লিট কৰি লোৱা তেতিয়া আকৌ কৈছে যে স্যাৰ আমি সিলেবাসটো কমপ্লিট কৰিম ঠিকই কিন্তু আগতে প্ৰেক্টিকেলি দিয়ে জানিলে ভাল আছিল নেকি
নহয়, আগতে চিলেবাছ, তাৰপিছতে প্ৰেক্টিকেল সময় থাকিলে গ'ল। এইটো এটা চিটুৱেশ্যন। প্ৰথম চিটুৱেশ্যনটো লেব নাই, এইবাৰ চিটুৱেশ্যনটো কি হ'ল, প্ৰথমতে থিয়ৰী। 3 নম্বৰত আহা, 3 নম্বৰ এটা পৰিৱেশ। 3 নম্বৰ পৰিৱেশটোত হ'ল কি, তেওঁ আহিছে, টিচাৰজনে আহি পেলাই কৈছে যে ছাৰ এটা কথা আপুনি কি পঢ়াব আহিছে, বোলে আমি ছ'ডিয়াম বাইকাৰ্বনেটৰ ছলিউশ্যনটো মই তোমালোকক শিকাম। তেতিয়া ছাৰে ক'লে যে মই কিন্তু এইটো শিকাম তোমালোকক আজি ৰাতি ঘৰত। আজি ৰাতি ছাৰ কেনেকৈ শিকাম নহয়, তোমালোকে 6টা বজাত মোৰ লগত অনলাইন থাকিবা। ক'ল সন্ধিয়া 6টা বাজিল, ছাৰে অনলাইন আহি পেলাই ল'ৰা ছোৱালীসকলক ক'লে যে তোমালোক আহিছানে, জইন কৰিছানে? অঁ, এতিয়া মই তোমালোকক ছ'ডিয়াম কাৰ্বনেটৰ ছলিউশ্যনটো পঢ়াম। তেওঁ কি কৰিলে, আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ দ্বাৰা তেওঁ গোটেই ষ্টেপছ কেইটা এটাৰ পৰা এটা এনেকৈ তেওঁ দেখাই দিলে যে চোৱা যে প্ৰিপাৰেশ্যনটো আমি কৰি আছোঁ। তেওঁ এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰি দিলে কেনেকৈ তেওঁ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব পাৰি। ল'ৰা ছোৱালীসকলক দেখুওৱাৰ পিছত এটা ল'ৰাই ক'লে যে ছাৰ এতিয়া ঘৰত কৰিম, তেতিয়া ছাৰে ক'লে যে নাই এইটো ঘৰত কৰিব নোৱাৰা, কাৰণ যিকোনো এটা ঘৰত কৰিবলৈ হ'লে সেইটো তোমাক কি লাগিব, অধ্যয়নৰ দৰকাৰতকৈও তোমাৰ ওচৰত এজন ট্ৰেইনাৰ লাগিব। ট্ৰেইনাৰ নহ'লে তুমি কৰিব নোৱাৰা। ছাৰে যেতিয়া ক'লে এইটো ৰিক্সৰ কথা আছে, তেতিয়া ষ্টুডেণ্টছবিলাকে ক'লে ঠিকেই আছে ছাৰ। একে তোমাৰ দেখিলানে ছ'ডিয়াম কাৰ্বনেটৰ বিষয়ে শিকাবলৈ যাওঁতে 3টা আমি পৰিৱেশ পালোঁ। 3টা পৰিৱেশত আমি কি কি পালোঁ, সেইটো হৈছে প্ৰথমটোত কি হ'ল, টিচাৰজনে ষ্টুডেণ্টে কেনেকৈ শিকিব তাৰ প্ৰতি তেওঁ কনচাৰ্ণ হৈ আছিলে। আকৌ ছেকেণ্ডটোত পালোঁ যে ষ্টুডেণ্টছে কি জানিব, কি শিকিব সেইটো লৈ কথা নাই, ছাৰৰ কথা হ'ল কি যে আমি কেনেকৈ কমপ্লিট কৰিম চিলেবাছখন। আৰু তৃতীয়টো হ'ল যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ আৱশ্যক অনুযায়ী তেওঁ কিন্তু কি কৰিলে, ভাৰ্চুৱেলি অনলাইনত কৰিলে। এতিয়া শিকাৰ পৰিৱেশ লাগিলে ক্লাছৰুমটোৱে নাথাকে। শিকাৰ পৰিৱেশত আমি শিক্ষাৰ্থীসকলকতো লাগিবই, তেওঁলোকৰ মন লাগিবই, সহযোগিতা লাগিবই, ছাৰে শিকোৱাৰ পদ্ধতিটো জানিবই লাগিব, শিক্ষণিকৰণতো ৰিচৰ্চখিনি লাগিব। কিন্তু আমি এইটো দেখিলোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পৰিৱেশ মতে কাম কৰিব পাৰে। এতিয়া তোমাৰ ফিনিছ নেশ্যনেল ব'ৰ্ড অফ এডুকেশ্যনে কৈছে যে 3 ধৰণৰ তোমাৰ শিকাৰ পৰিৱেশ থাকে, শাৰীৰিক পৰিৱেশ, মানসিক পৰিৱেশ আৰু সামাজিক সম্পৰ্ক। এতিয়া চব ফিজিকেল এনভাইৰনমেণ্টটো কি, ভৌতিক পৰিৱেশ নিৰ্ধাৰণে স্পষ্ট কৰে যে সকলো উপাৰ্জন এক গণনাযোগ্য আৰু লক্ষণীয় শাৰীৰিক বৈশিষ্ট্যত হয়। ভৌতিক পৰিৱেশে শৈক্ষিক প্ৰযুক্তিসমূহ গঠন কৰে কাৰিকৰী শিক্ষণ পৰিৱেশ অনুযায়ী। শ্ৰেণীকোঠাৰ মাজত যদি শিকাৰ পৰিস্থিতিসমূহ ভাল হয়, শিক্ষাৰ্থীসকলক শিকিবলৈ সদায় অনুপ্ৰাণিত কৰে, তেতিয়া তেওঁলোকে কৌশলবশত শিকাৰ বাবে অপেক্ষা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। যদি শিকাৰ পৰিস্থিতি ভাল নহয়, তেতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলে নতুন শিক্ষণ পৰিস্থিতি আৰম্ভ কৰিবলৈ একেবাৰে আগ্ৰহী নহয়। শিক্ষকসকলক তেওঁলোকক কাম কৰাৰ সম্ভাৱনাৰ ওপৰত ইতিবাচক প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ বাবে মানসিক কাৰকৰ প্ৰয়োজন, যাৰ ফলত জ্ঞানীয় আৰু আচৰণগত পৰিণাম হয়। শাৰীৰিক পৰিৱেশে মানসিক শিক্ষণ আৰু পৰিৱেশকো প্ৰভাৱান্বিত কৰে, যি জ্ঞানীয় পৰিৱেশ জ্ঞান আৰু দক্ষতা আৰু আত্মসজাগতা তত্ত্ব আৱেগিক পৰিৱেশসমূহ সামৰি লয়। শিকাৰ পৰিৱেশত ইয়াত আৱেগ, অনুপ্ৰেৰণা আৰু মূল্যবোধ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে। সামাজিক সম্পৰ্কে সামাজিক নেটৱৰ্ক গাঁথনি প্ৰণালীৰ সৈতে
সম্পৰ্কিত শিকাৰ পৰিৱেশসমূহ প্ৰভাৱিত কৰে। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা শিক্ষকসকলে সামাজিক আদান প্ৰদান শিকাৰ পৰিৱেশত অতি প্ৰয়োজনীয়। শৈক্ষিক অধিৱেশন আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে যিকোনো ক্লাছ এটা আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে অভিভাৱক শিক্ষকৰ বৈঠক, শিক্ষাৰ্থী আৰু শিক্ষকসকলৰ সৈতে অধ্যক্ষৰ বাৰ্তালাপ, শিক্ষকসকলৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ, কৰ্মশালা, প্ৰদৰ্শনী, ক্ৰিয়া, সভা, শৈক্ষিক ক্লাব আদি হৈছে সামাজিক বাৰ্তালাপৰ পৰিসৰ। এক সামাজিক শিক্ষণ পৰিৱেশ যিটো ছ'চিয়েল এনভাইৰনমেণ্ট বোলে, তাতে কিন্তু পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ আমি এক নিৰ্দেশনামূলক প্ৰণালী ৰচনা স্থাপন কৰিবলৈ লাগিব, যাতে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰয়োজনীয়তা, শিকাৰ উদ্দেশ্য, নিৰ্দেশনা, মূল্যাংকন প্ৰদানৰ উদ্দেশ্যবোৰ দূৰ কৰিব পাৰে। শিক্ষাত ব্যৱহৃত প্ৰযুক্তিয়ে শিক্ষাৰ পৃথিৱী স্থানান্তৰ কৰে, যেনে শ্লাইড শ্ব', পডকাষ্ট, সামাজিক মাধ্যম, গেমিফিকেশ্যন, ভাৰ্চুৱেল ভ্ৰমণ, অনলাইন মূল্যায়ন ইত্যাদি। এনে সামাজিক সম্পৰ্ক আৰু শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰযুক্তিগত উদ্ভাৱনী ধাৰণা যি শিকাৰ পৰিৱেশ প্ৰভাৱিত কৰে। তাৰ আগতে মই তোমালোকক কওঁ যে ফিজিকেল এনভাইৰনমেণ্ট বুলি ক'লে যিটো আমি বুজিলোঁ, ফিজিকেল এনভাইৰনমেণ্ট বুলি ক'লে বিদ্যালয়খনত কি কি বুজাব, তাৰ শ্ৰেণীকোঠাটোত থকা আচবাবসমূহ, বিল্ডিংটো, এইবিলাকে মানে তোমাৰ ফিজিকেল এনভাইৰনমেণ্টত পৰিলে। তো ফিজিকেল এনভাইৰনমেণ্টত ধৰা ৰবি প্ৰথমতে আহিছে, ৰবি বুলি ল'ৰাটো যেনিবা আহি পেলাই দেখিলে ক্লাছৰুমত এটা LCD আছে, তাৰপিছত তেওঁ দেখিলে যে ৰাইটিং পেড আছে, হোৱাইট বৰ্ড আছে, টিচিং প্লেটফৰ্ম আছে, গুড ভেণ্টিলেশ্যন, তাৰমানে ইয়াতে পঢ়িব পৰা যায়। গতিকে ফিজিকেল পৰিৱেশেও কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীক এট্ৰাক্ট কৰে। দ্বিতীয়তে চোৱা, এটা ল'ৰা আছে স্বস্তিক বুলি, তোমালোকক দিছে। সি যিখন স্কুলত গৈছিলে তাত দৰ্জা খিৰিকী ভঙা, ডেস্ক বেঞ্চবিলাক লেতেৰা, ৱেল ভেণ্টিলেটেড নহয়, লাইটৰ পোহৰটো কমকৈ আহে। তেনেকুৱা পৰিৱেশত যেতিয়া পঢ়িবলৈ লয়, স্বস্তিকৰ পঢ়াত মনোযোগ নহয়। স্বস্তিকে ক্লাছৰুমৰ পৰা ওলাই যায়, কাৰণ তাৰ যিটো পৰিৱেশ দিয়া আছে সেই পৰিৱেশটো একেবাৰে তাৰ বাবে গ্ৰহণযোগ্য নহয়। আচ্ছা, এতিয়া চোৱা টাইপছ অফ লাৰ্ণিং এনভাইৰনমেণ্ট, শিকাৰ পৰিৱেশৰ প্ৰকাৰসমূহ। কিছুমান থাকে টিচাৰ কেন্দ্ৰিক, কিছুমান থাকে জ্ঞান কেন্দ্ৰিক, কিছুমান থাকে মূল্যায়ন কেন্দ্ৰিক। এতিয়া এইকেইটা টাইপছ অফ লাৰ্ণিং, কিছুমান কি হ'ব, ফেচ টু ফেচ হ'ব, কিছুমান অনলাইন হয়, কিছুমান অনলাইন আৰু অফলাইন দুইটা হ'ব, হাইব্ৰিড বুলি আমি যাক কম, কিছুমান ফৰ্মেল হ'ব, কিছুমান ফৰ্মেল হয়, কিছুমান ইনফৰ্মেল হয়, কিছুমান নন ফৰ্মেল হয়, আৰু কিছুমান ভাৰ্চুৱেল হয়। এতিয়া এই চোৱা 10টা আছে, টিচাৰ কেন্দ্ৰিক, নলেজ চেণ্টাৰ্ড, ইভেলুৱেশ্যন চেণ্টাৰ্ড, ফেচ টু ফেচ মোড, অনলাইন মোড, হাইব্ৰিড মোড, ফৰ্মেল, ইনফৰ্মেল, নন ফৰ্মেল আৰু ভাৰ্চুৱেল। এই গোটেইকেইটা পৰিৱেশতে আমি টিচাৰসকলে, শিক্ষকসকলে আমি ল'ৰা ছোৱালীক শিকাব পাৰোঁ। এতিয়া চোৱা, শিক্ষা প্ৰণালীয়ে এটা নিৰ্দিষ্ট পাঠ্যক্ৰম আৰু নিকট পৰীক্ষা প্ৰণালী অনুসৰণ কৰে। শিক্ষাৰ্থীসকলে সম্পাদন কৰা সকলো কাৰ্যকলাপৰ বাবে ই হৈছে চূড়ান্ত লক্ষ্য। প্ৰদৰ্শন বা অনুসৰণৰ শিকাৰ ফলাফলবোৰ পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা আৰু আন কোনো ধৰণৰ মূল্যায়নৰ দ্বাৰা জোখা হয়। আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ পৰিৱেশৰ বিশেষত্ব। এই আনুষ্ঠানিক মানে ফৰ্মেল যিটো টাইপ আছে, পৰিৱেশটো অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, ব্যৱস্থাপন্ন, দক্ষ শিক্ষক, নামভৰ্তি কৰা শিক্ষাৰ্থীৰ দ্বাৰা গঠিত হয়। শিক্ষাৰ্থী আৰু শিক্ষকসকলে প্ৰণালীটোৰ তথ্য বুজি পোৱা আৰু শিক্ষাৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পৰ্ক ভাগ বতৰা কৰে। শিক্ষাৰ্থীসকলে শ্ৰেণীকোঠা আৰু শিক্ষণত উপস্থিত থাকে। ল'ৰা ছোৱালীক
টকা লিখিব দিয়ে প্ৰদত্ত এছাইনমেণ্টসমূহ সম্পূৰ্ণ কৰে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ কৰে একদম ফেচ টু ফেচ মুডত ফৰ্মেল এইটো হয় এতিয়া চোৱা আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ পৰিৱেশৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ এইটো পাবা 144 নম্বৰ পেজত আনুষ্ঠানিক মানে ফৰ্মেল শিক্ষাৰ এইটো প্ৰাইমাৰী সেকেন্ডাৰী আৰু হায়াৰ প্ৰাইমাৰীক ভাগ কৰিছে প্ৰি প্ৰাইমাৰী প্ৰাইমাৰী আৰু তোমাৰ আপাৰ প্ৰাইমাৰী তাৰপিছত যিটো সেকেন্ডাৰী আছে সেইটো কি কৰিছে সেকেন্ডাৰী ষ্টেজ হাই স্কুল আৰু হায়াৰ সেকেন্ডাৰী স্কুল তাৰপিছত কি হৈছে এইটো তোমাৰ হায়াৰ সেকেন্ডাৰী হৈছে পিজি তলত স্নাতকৰ তলত আৰু এইটো হৈছে স্নাতকোত্তৰ গতিকে এইখিনি হৈছে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ পৰিৱেশৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ ক্ৰম অনুযায়ী বুজাইছে যে প্ৰাইমাৰী তাৰপিছত হ'ল তোমাৰ সেকেন্ডাৰী আৰু হায়াৰ NEP 2020 মতে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ বহিঃপ্ৰকাশত 10+2 গাঁথনিটো আজিকালি নাইকিয়া হৈ 5+3+3+4 এখন নতুন শিক্ষামূলক আৰু পাঠ্যক্ৰম পুনৰ নিৰ্মাণৰ সৈতে সংশোধন কৰা হ'ব বুলি তেওঁলোকে কৈছে এই শব্দটোক তেওঁলোকে ফাউণ্ডেশ্যন বুলি কৈছে যিখিনি প্ৰাথমিকৰ আছিলে এইখিনি ফাউণ্ডেশ্যন বুলি কৈছে তাৰ ওপৰৰখিনি প্ৰি প্ৰাইমাৰী যিবিলাক এমই স্কুল আছিল এইবিলাকক প্ৰি প্ৰাইমাৰী আৰু তোমাৰ মধ্য মিডিল আৰু মাধ্যমিক স্তৰ সেকেন্ডাৰী লেভেল বুলি কোৱা হয় তো প্ৰাৰম্ভিক শৈশৱ যত্ন আৰু শিক্ষাৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়া হয় একাধিক প্ৰস্থান বিকল্পৰ সৈতে 3 বা 4 বছৰ ম্যাদী ডিগ্ৰী কাৰ্যসূচী পুনৰ নিৰ্মাণ কৰে তেওঁলোকে কৈছে NEP-য়ে কৈছে যিসকলে এবছৰীয়া স্নাতক পাঠ্যক্ৰম ল'ব তেওঁলোকক প্ৰদান কৰা হ'ব প্ৰমাণপত্ৰ যিবিলাকে 2 বছৰ কমপ্লিট কৰিব তেওঁলোকক হ'ব কি দিব তেওঁলোকক 2 বছৰ পিছত ডিপ্লোমা 3 বছৰ পিছত তেওঁলোকে লাভ কৰিব স্নাতক ডিগ্ৰী যিয়ে 4 বছৰৰ ভিতৰত সামগ্ৰিক আৰু বহুমুখী শিক্ষা সম্পন্ন কৰে তেওঁলোকে মুখ্য আৰু সৰু বিকল্প বাছনি কৰাৰ ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ নম্বৰ একাডেমিক বেংক ক্ৰেডিটত ৰাখিব পাৰে 4 বছৰীয়া ডিগ্ৰী প্ৰগ্ৰেমৰ ফলত গৱেষণাৰ সৈতে ডিগ্ৰী হ'ব পাৰে যি 3 বছৰৰ ডিগ্ৰী কাৰ্যসূচী সম্পূৰ্ণ কৰিব তেওঁলোকৰ কাৰণেহে 4 বছৰীয়া ডিগ্ৰী পাঠ্যক্ৰম হ'ব যি গৱেষণাৰ সৈতে যিবিলাকে ৰিচাৰ্চৰ সৈতে 4 বছৰৰ ডিগ্ৰী সম্পূৰ্ণ কৰে তেওঁলোকে এবছৰৰ কি কৰিব স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰিব আৰু একত্ৰিত 5 বছৰৰ স্নাতক বা মাষ্টাৰ প্ৰগ্ৰাম থাকিব কোনো এমফিল প্ৰগ্ৰাম নাই কোনো এমফিল প্ৰব্লেম নাই যে আৰু স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী বা 4 বছৰীয়া স্নাতক ডিগ্ৰী সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট PhD লৈকে যাব পাৰিব এতিয়া আহা পেজ নম্বৰ 145 গণনামূলক আৰু পৰিকল্পিত শিক্ষাৰ্থীসকলে সকলোবোৰ আগতীয়াকৈ প্ৰাপ্ত কৰে পাঠ্যক্ৰমৰ সমল বাৰ্ষিক কেলেণ্ডাৰ কাৰ্যকলাপৰ তালিকা আৰু সেইবোৰৰ অনুসূচী এই সকলোবোৰৰ ম্যাদ বৰ্ণনা ম্যাদ আৰু মূল্যায়নৰ ক্ষেত্ৰত অতি গণনামূলক এইখন চোৱা এক্সাম্পল দিছে গ্ৰেডিং চিষ্টেমৰ যে A1 পায় মানে 10 পইণ্ট গ্ৰেড পইণ্ট যে 80 পৰা 90 ভিতৰত থাকিব A2 9 পইণ্ট 71 পৰা 80 B1 8 পইণ্ট 61 পৰা 70 তাৰপিছত সেইটো B1 তাৰমানে 8 পইণ্ট থাকিব ক্ৰেডিট
তাৰপিছত 61 পৰা 70 B2 7 point 51 to 60 C1 তাৰমানে 6%, 41 to 50 C2 5.0, 33 পৰা 40 D তাৰমানে গ্ৰেড পইণ্ট আহিব 4, 21 to 32 E1, 002 পৰা 20 E2। নিবিড় পৰীক্ষা প্ৰণালী, ক্লোজ এক্সামিনেশ্যন চিষ্টেম, পেজ নাম্বাৰ 146, ক্লোজ এক্সামিনেশ্যন চিষ্টেম। এতিয়া তাতে চোৱা, আনুষ্ঠানিক শিক্ষণ পৰিৱেশে নিৰ্ধাৰিত পাঠ্যক্ৰমসমূহ সমাপ্ত কৰে আৰু এক নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত মূল্যাংকন কৰে। শিক্ষকে শিক্ষা ফেলিচাইটেড শিকায়। শিক্ষকে শিক্ষাৰ্থীসকলক সহজ স্কলাষ্টিক আৰু স্কলাষ্টিক কাৰ্যকলাপৰ সৈতে সকলো মানসিক গুণাগুণত সজায়। শিক্ষকসকলে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মানসিক বিকাশৰ ওপৰত কাম কৰে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ পৰিৱেশৰ ভাল আৰু বেয়া লাভালাভসমূহ তোমালোকে চোৱা হয়। লাভ কি কি হ'ব? ফৰ্মেল এডুকেশ্যনে কি কৰে? পৰিৱেশটো সংগঠিত কৰায়, কিয়নো প্ৰতিটো বস্তু পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত আৰু পৰিকল্পিত হয়। দ্বিতীয়তে ই এক সংগঠিত শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়ালৈ লৈ যায়, এক বিশেষ সংগঠিত শিক্ষণ প্ৰণালীলৈকে ই লৈ যায়। তৃতীয়তে শিক্ষাৰ্থীসকলে শিক্ষকসকলৰ সৈতে মুখামুখি বাৰ্তালাপৰ ওপৰত পোনপটীয়াকৈ লিখে। 4 নম্বৰ, নিয়মীয়া মূল্যায়নে তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ ফলাফলৰ ওপৰত নিৰীক্ষণ ৰাখে। 5 নম্বৰ, শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰামাণিক উত্তীৰ্ণ প্ৰমাণপত্ৰ থাকিব পাৰে, শিকাটো তেওঁলোকৰ ইচ্ছাকৃত। 6 নম্বৰ, ই ব্যক্তিসকলক অধিক সামাজিক, অভিব্যক্তিপূৰ্ণ আৰু আত্মবিশ্বাসী হোৱাত সহায় কৰে। এতিয়া বেয়া দিশসমূহ। প্ৰতিজন শিক্ষাৰ্থী, ফৰ্মেল এডুকেশ্যনৰ কি কি ডিফেক্ট আছে? প্ৰতিজন শিক্ষাৰ্থী তেওঁলোকৰ নিজৰ সম্ভাৱনা আৰু শিকাৰ বস্তুৰ সৈতে নিজৰ ধৰণে অনন্য। কিন্তু আনুষ্ঠানিক শিক্ষণ পৰিষদে নিৰ্ধাৰিত নিয়মৰ সৈতে কঠোৰ পাঠ্যক্ৰম নিৰ্ধাৰণ কৰে। গতিকে পাঠ্যক্ৰমৰ সমল আৰু ইয়াৰ উপস্থাপন শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত বিশ্লেষণবোৰ আধাৰিত নহয়, কাৰণ সম্পূৰ্ণকৰণ চাপৰ বাবে শিক্ষকে প্ৰতিজন শিক্ষাৰ্থীক মনোযোগ দিব নোৱাৰে। তাৰপিছত তেওঁ কৈছে যে শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ কঠোৰ পৰীক্ষা প্ৰণালীৰ দ্বাৰাহে তেওঁলোকৰ নিজা গতিত শিকিব নোৱাৰে। অন্যান্য শিকাৰ প্ৰয়োজনীয়তা, শিকাৰ গতি, ধাৰণাবোৰ বুজাৰ সামৰ্থ্য আৰু ব্যক্তিসকলৰ দক্ষতা লাহে লাহে বিপদত পৰি আহিছে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ মাজত সামাজিক বাৰ্তালাপে অনুপযুক্ত নিৰ্দেশনা গঢ়ি লয় বা তুলি লয়। এনেদৰে আনুষ্ঠানিক শিক্ষণ পৰিৱেশে সংগঠিত যিবিলাক চেনেল আছে, পূৰ্ব নিৰ্মিত পাঠ্যক্ৰম আৰু নিয়মীয়া মূল্যায়নৰ জৰিয়তে ই শিকাত সহায় কৰে। অনানুষ্ঠানিক, এতিয়া আহা, সেইখিনি আমি ফৰ্মেলৰ কথা পঢ়িলোঁ, এতিয়া আহা ইনফৰ্মেলৰ কথা। ই পৰ্যবেক্ষণৰ পৰা শিক্ষা প্ৰদান কৰে, যাক শিকাৰ বাবে সংগঠিত আৰু সাংগঠনিক ছেটিংছৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰয়োজন নহয়। যেতিয়াই ব্যক্তিক প্ৰয়োজন হয়, ই শিকাৰ বাবে কি কৰিব পাৰে? অনুপ্ৰেৰণা বা সুযোগ দিব পাৰে। ই ইচ্ছাকৃত বা আনুষংগিক হ'ব পাৰে। স্বনিৰ্দেশত শিক্ষণ, অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষণ, পৰামৰ্শ, প্ৰশিক্ষণ, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা আদি উদাহৰণ আছে। আমি আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ পৰা অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ কৰোঁ।
অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ প্ৰকাৰ আছে 3 ধৰণৰ: সেলফ ডাইৰেক্টেড লাৰ্নিং, ছচিয়েলাইজেশ্যন, ইনচিডেণ্টলি। এতিয়া চোৱা, মই যদি এখন বুকলেট এখন চাই কিবা বস্তু মই তৈয়াৰ কৰোঁ আৰু তাৰ পৰা যিটো মই শিক্ষা লাভ কৰোঁ সেইটো কি কৰিব, ইনফৰ্মেলি, কিন্তু এইটো নিজে নিজক নিৰ্দেশনা দি পেলাই শিকি ল'লোঁ। দ্বিতীয়তে সামাজিকৰণো পৰে তোমাৰ ইনফৰ্মেল এনভাইৰনমেণ্টত, যে শিশুৱে যদি কেতিয়াবা আনৰ লগত এটা টিফিন ভাগ কৰি পেলাই খায়, তেতিয়া তেওঁ কি হ'ব, ছচিয়েলাইজেশ্যন হ'ব, শিক্ষাৰ এটা দিশ হ'ব, আৰু এইটোতে কি হ'ব, ছচিয়েলাইজেশ্যন। তৃতীয় প্ৰকাৰটো হ'ল তোমাৰ ইনচিডেণ্টলি, যে শিশুৱে দয়া এখন ঠেলি আকৌ টানি আনিছে, বা ইচ্ছাকৃততাৰ অভাৱ। এই দুটা হ'ল কেৰেক্টাৰিষ্টিক হৈছে আনুষংগিকৰ। এতিয়া অনানুষ্ঠানিক ফৰ্মেল এডুকেশ্যন শিকিব লাগিলে আমি ডায়েগ্ৰামটোৰ পৰা কিছুমান ভাল পাইছোঁ আৰু কিছুমান মানে বেয়াও দিশ আমি পাইছোঁ। কিন্তু এনে এক পৰিৱেশত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলক শিকোৱা হয় যি প্ৰক্ৰিয়াটো প্ৰত্যেকটো নেচাৰেল, আৰু যি প্ৰক্ৰিয়াটো কি হয় আমাৰ ৰেগুলাৰ ৰুটিনৰ লগত আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত আধাৰিত। সময় সীমাবদ্ধ অৱস্থাত থকাৰ বাবে কোনো স্থানলৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। শিক্ষাৰ্থীসকলে গন্তব্যস্থান প্ৰাপ্ত কৰাৰ বাবে কঠোৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন। তেওঁলোকে অন্যান্য সম্পদ যেনে ইণ্টাৰনেট, কিতাপ আদিৰ পৰা শিকিব পাৰে। ই জীৱনজোৰা ব্যয় সাপেক্ষ আৰু সময় সঞ্চয় কৰা শিকা। কিন্তু ইণ্টাৰনেট জ্ঞানৰ পৰা বিশেষজ্ঞ অবিহনে যিকোনো তথ্য এটাৰ নিৰ্ভৰযোগ্যতাটো বুজি পাব নোৱাৰি। কেতিয়াবা অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ ফলত সময়বোৰ অপচয় হয় আৰু অনুশাসিতহীনতা হয়, কিয়নো যিকোনো অনানুষ্ঠানিক শিক্ষণ পৰিৱেশত কোনো ধৰণৰ নিৰ্দিষ্টভাৱে অহাৰ দায়িত্বটো নাই। অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ পৰিৱেশ, ই শিক্ষাত আৱৰি থকা এখন দেৱাল, যিখন দেৱাল স্থিৰ, তাতে থকা আচবাববোৰ, কঠোৰ ব্যৱস্থাপনা, এইবিলাক থাকিলে তাৰমানে এডুকেশ্যনটো পাব পাৰে। কিন্তু লাইফ এডুকেশ্যন বুলি ক'লে জীৱন শিক্ষকৰ প্ৰয়োজন ইয়াত লাগিবনে নালাগে? এনেই দেখাত নালাগে, কিন্তু ই সাংঘাতিক পৰিকল্পনাত নিহিত হৈ আছে। তাৰপিছত হৈছে যে এই হৈছে এক প্ৰকাৰৰ দূৰত্ব, যদি কোনোবাই থাকে তেতিয়া শিকিব পাৰে। তাৰপিছত ব্যক্তি যদি কোনোবা তোমাৰ থাকে সেইটোৱে শিকিব পাৰে। ইনষ্ট্ৰাকশ্যন থাকে, কম্পিউটাৰ খুলিলে তোমাক যদি কামাণ্ড দিয়ে, বা পঢ়া ৰুমত যদি কোনোবাই যদি সোমাই যায়, এইবিলাক ধৰণৰ মানে তোমাৰ শিক্ষণে কিহত পৰে, আনুষ্ঠানিক শিক্ষাটো পৰে। এই শিকিব বিচাৰে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এক নমনীয় শিক্ষাৰ পৰিৱেশ কি হয়, প্ৰদান কৰে। সেয়েহে এনে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষণে এক নমনীয় সময় তালিকা আৰু এডজাষ্টেবল পাঠ্যক্ৰম ইউজ কৰে, যাৰ ফলত কি হয়, তেওঁলোকৰ চাকৰিত থাকোঁতে মানে বেলেগ শিক্ষাও ল'ব পাৰে, আৰু এক প্ৰকাৰৰ কথোপকথনত আৰু ব্যৱহাৰিক দিশৰ পৰাও কিন্তু শিশুৰ প্ৰয়োজন। অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ প্ৰয়োজন, এই শিক্ষাত আৱৰি থকা দেৱালখন স্থিৰ, আচবাব, নিৰ্দেশনা, কম্পিউটাৰত আধাৰিত নিৰ্দেশনা, পঢ়া, গোট, ক্ৰিয়াকলাপ ইত্যাদি। শিক্ষাৰ্থীসকলে এক নিৰ্দিষ্ট তোমাৰ দক্ষতা, কাৰ্যকলাপ, জ্ঞান আয়ত্ত আদি কৰিব বিচাৰিছে। আজি এই দক্ষতা আৰু ব্যক্তিগত নিৰ্দেশনা, কম্পিউটাৰ আধাৰত নিৰ্দেশনা, পঢ়া, গোট, ক্ৰিয়াকলাপ ইত্যাদি
এইবিলাকত পৰে। এইবিলাকৰ পৰাও কিন্তু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিছু দক্ষতা আহৰণ কৰে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিছু জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰে। আৰু দক্ষতা আহৰণ কৰাটো এইটো বেয়া কথা নহয়, কিয়নো NEP 2020-এ কৈছে যে দক্ষতা বিকাশৰ কাৰণে আমি ষ্টেপ ল'ব লাগে। এতিয়া চোৱা অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ পৰিৱেশত ভাল আৰু বেয়া। Pros and cons of industrial learning management. ই শিকিব বিচৰা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এক নমনীয় শিক্ষাৰ পৰিৱেশ এটা প্ৰদান কৰে, যে হ'ব দিয়া তুমি এইখিনি কৰিছা নহয়, হ'ব এইখিনিহে কৰা হা। সেয়া অনানুষ্ঠানিক শিক্ষণে নমনীয় সময় তালিকা আৰু এডজাষ্টেবল পাঠ্যক্ৰম প্ৰদান কৰি আহিছে। শিক্ষাৰ্থীসকলে চাকৰিত থাকোঁতেও কিন্তু এইটো শিকিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ চাকৰিত থাকোঁতে শিকিব যদিও পাৰে, কিছুমান কথোপকথন আৰু ব্যৱহাৰিক দিশত অতি কেঁচা হয়। সেই কেঁচা হৈ থাকোঁতে যিখিনি তেওঁলোকে আহৰণ কৰিব লাগে কথোপকথন বা ব্যৱহাৰিক শিকাটো, তাতে কিন্তু লোকজনে পেছাদাৰী দক্ষতাৰ মাজেদি এইখিনি শিকি ল'ব পাৰে। শিক্ষাৰ্থীসকল এক বিভ্ৰান্তিত থাকে, তাতে পৰীক্ষা আহি থাকে, গতিকে পৰীক্ষাৰ মাজত সিহঁতৰ এটা বিভ্ৰান্তি থাকে। কি বিভ্ৰান্তি থাকে? যদি সিহঁতে শিকিছিলে, শিকাটো কিয় পৰীক্ষা দি পেলাই বাধ্যতামূলক কৰা নহয়। তাৰপিছত ভাৰ্চুৱেল লাৰ্ণিং পৰিৱেশ। ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰি অনলাইন শ্ৰেণীকোঠাৰ প্ৰণালী নতুন নহয়, কিন্তু আমাৰ যে কৰোণাৰ সময়ত চবেই অনলাইন কৰিছে, গতিকে ভাৰ্চুৱেল লাইনেদিয়ে কৰিছে, এইটো বেয়া কথা হোৱা নাই। যাক DBL বুলি কোৱা হয়, ই হৈছে ৱেবৱেৰৰ আগতে শিক্ষাৰ্থীসকলক শিক্ষণ ভাগ বতৰা আৰু প্ৰদান কৰাৰ উদ্দেশ্যে কৰা এক প্ৰণালী। এই পৰিৱেশে প্ৰতিষ্ঠানগত চৌহদৰ ভিতৰত আৰু বাহিৰত শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত সহায় কৰিব পাৰে। VLE এক প্ৰণালীৰ জৰিয়তে প্ৰক্ৰিয়াটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। যিকোনো প্ৰক্ৰিয়া ব্যৱহাৰ নকৰে, তেওঁলোকে যিকোনো প্ৰক্ৰিয়া ব্যৱহাৰ নকৰিলেও কিছুমান মূল্যায়ন, ট্ৰেকিং, সহযোগিতা, গুগল মিট ল'ব পাৰে, গুগল ক্লাছৰুম ল'ব পাৰে, জুম ল'ব পাৰে, ভাৰ্চুৱেল লাৰ্ণিং এপতে ল'ব পাৰে। VLE মানে ভাৰ্চুৱেল লাৰ্ণিং এপটো যদি আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, ইয়াৰ পৰা হোৱা কি ভাল ফল আছে। বিভিন্ন ধৰণৰ দক্ষতাৰে আমি ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। চমু পদক্ষেপ বা সমলত শিকা কাৰ্যকলাপবোৰ ভাঙি দিব লাগে। এই কাৰ্যকলাপৰ ওপৰত ভিডিঅ'ৰ আধাৰত তোমাৰ মডিউল প্ৰস্তুত কৰা, ভিডিঅ' লেকচাৰ প্ৰস্তুত কৰোঁতে দৰ্শকক লক্ষ্য কৰা আৰু সেইবোৰৰ আগ্ৰহ মনত ৰাখিব লাগে। যিখিনি সমল প্ৰদান কৰা হয়, এপ্ৰপ্ৰিয়েট ভইচ মডুলেশ্যন থাকিব লাগে। কেৱল পাঠ্যক্ৰমৰ পৰিকাঠামোত লাগি নাথাকিব, লগতে পাঠ্যক্ৰমৰ বাহিৰত বা সহ পাঠ্যক্ৰম প্ৰশিক্ষণ পোৱাত চেষ্টা কৰক। শিক্ষাৰ্থীসকলক সহযোগিতা আৰু ধাৰণা প্ৰচাৰ কৰক। শিক্ষাৰ্থীসকলক অনুপ্ৰাণিত কৰিবলৈ সময়ে সময়ে গেম ব্যৱহাৰ কৰা হয়। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মতামতক লৈও তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰিব লাগে।
ই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কি কৰে প্ৰগতিত তোমাৰ গতিটোত মূল্যায়নৰ জৰিয়তে অনুসৰণ কৰাত সহায় কৰে। এতিয়া ভাৰ্চুৱেল লাৰ্ণিং বুলি ক'লে আমি যিকোনো সম্পদ যিকোনো সময়তে আপলোড কৰি দিব পাৰোঁ, সেইটো এটা ফাৰ্ষ্ট কথা। দ্বিতীয়তে আপলোড কৰাৰ পিছত আমি ক'ৰ পৰা লৈছিলোঁ সেইখিনিৰো কিন্তু আমি ইভেলুৱেশ্যন ট্ৰেক আৰু কমিউনিকেট কৰি ল'ব পাৰোঁ। ফাইলবিলাক আমি যথাযথ এডিট কৰিব পাৰোঁ, তাৰপিছত নালাগাখিনি আঁতৰ কৰিব পাৰোঁ। এইখিনি হৈছে আমাৰ ফেচ টু ফেচ লাৰ্ণিঙত আমাৰ বিকল্প। এতিয়া ভাল আৰু বেয়া চবতে আছে, আমি ইনফৰ্মেল নন ফৰ্মেল চবতে আমি পালোঁ। এতিয়া আনুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিক আৰু শিক্ষণে আমাৰ শিক্ষণ কাৰ্যটো বৃদ্ধি কৰে। ই শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বিভিন্ন কাৰ্যকলাপসমূহ সহজে পৰিচালনা কৰাত সহায় কৰে। ই শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থী দুয়োকে শিকাৰ এক নতুন স্থান অন্বেষণ কৰিবলৈ সমল জ্ঞান যোগে আৰু ভাগ বতৰা কৰাৰ বহুতো উপায় সমৰ্থ কৰে। ই শিক্ষকসকলক পাঠসমূহ পৰিকল্পনা কৰি বিকশিত কৰাত আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলক নিৰীক্ষণ কৰাত সহায় কৰে। ই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰগতিক তেওঁলোকে নিজৰ গতিত মূল্যায়নৰ জৰিয়তে অনুসৰণ কৰাটো সহায় কৰে। এই চাৰ্টখন তোমালোকৰ পেজ 154ত পাবা। ভাল কি আছে? ইটো 1 নম্বৰ ভাৰ্চুৱেল লাৰ্ণিঙে প্ৰথম কথাই হ'ল ই নমনীয়, যি শিক্ষাৰ্থী আৰু শিক্ষকসকলৰ বাবে উপযুক্ত। য'তে ইণ্টাৰনেট সংযোগ থাকে আৰু তাতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। তৃতীয়তে যাৰ কম্পিউটাৰ আছে তেওঁলোকে লেপটপ, টেবলেট, স্মাৰ্টফোন আদি নল'লেও হ'ব বা সেইকেইটা আৱশ্যকতা অনুসৰি তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। তাৰপিছত আছে এইটো ব্যয় সাপেক্ষ, যিকোনো সময়তে যিকোনো কথা কোৱাত মানে সেই হৈ নাথাকে, অন্তৰ্ভুক্ত হৈ নাথাকে। ভাৰ্চুৱেল শিক্ষণে মানে সকলোৰে বাবে সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাবে কি হয় অনুকূল হয়। তেওঁ এজন পূৰ্ণকালীন কৰ্মৰত পেছাদাৰী হওক বা সম্পূৰ্ণৰূপে পাৰিবাৰিক দায়িত্ববোধ থকা ব্যক্তিয়ে হওক। ভাৰ্চুৱেল শিক্ষণ সকলোৰ বাবে সেইকাৰণে খোলা আছে। ইয়াত অনলাইন কাৰ্যকলাপে প্ৰকৃতিত অধিক কি কৰে তোমাৰ অধিক তোমাৰ দৃষ্টিকোণ মানে হেৰি কৰি দিয়ে, যিয়ে সম্পূৰ্ণ পাৰিবাৰিক দায়িত্বসমূহ পালন কৰে। গতিকে ইফালে VLEত অনলাইন কাৰ্যকলাপৰ প্ৰকৃতিত অধিক তোমাৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে, কিয়নো ই অনলাইন পৰীক্ষা, কুইজ, ভিডিঅ', পডকাষ্টৰ সৈতে শৈক্ষিক কাৰ্যকলাপ সংমিশ্ৰণ কৰাত সক্ষম কৰে। এতিয়া বেয়া দিশ কি? ভাল দিশটো ইমান যাবলৈ, বেয়া দিশ কি? যে ই শিকাৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীৰ আত্ম অনুশাসন, অনুপ্ৰেৰণা ইত্যাদিসমূহ কি কৰে, তেওঁ এইবিলাক ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন থাকে, যিটো তেওঁলোকৰ নাথাকে। বেছিভাগ সময়তে ভাৰ্চুৱেল লাৰ্ণিংটো এক চিনক্ৰাইজিং হয়। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে সাধাৰণতে শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ যোগাযোগ কেতিয়াও নাথাকে। সহকৰ্মী শিক্ষাৰ আৰু আলোচনাৰ অভাৱ হয়। তো ভাৰ্চুৱেল লাৰ্ণিঙত ক্লাছৰুমো পৰিষ্কাৰ কৰিব নালাগে। ব্যৱহৃত প্ৰযুক্তিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ প্ৰযুক্তিগত যিবিলাক তথ্য আহিলা ৰাখিবৰ কাৰণে প্ৰয়োজন, সেইটো কৃতি হয়। তাৰপিছত হয় শিক্ষাৰ্থীয়ে নমনীয় পৰিৱেশ অনুশীলন কৰিব পাৰে, যাক ভাল লাগে তেওঁ অনুসৰণ কৰিব পাৰে। ইতিবাচক শিক্ষণে কি সৃষ্টি কৰিব পাৰে? শিক্ষাৰ্থীসকলে ইজনে সিজনক সংকুচিত আৰু অনুপ্ৰাণিত অনুভৱ কৰে, বিশ্বাস কৰে আৰু নিজৰ বাবে এক সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলে। তেওঁলোকক প্ৰত্যাহ্বান, বিপদাশংকা ল'বলৈ আৰু প্ৰশ্ন সুধিবলৈ উৎসাহিত কৰা হয়। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ আচৰণ বুজিবলৈ শিক্ষকে সঘনাই লক্ষ্য কৰি থাকিব লাগে। শিক্ষকে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত এক ধৰণৰ বণ্ডিং সৃষ্টি কৰিব লাগে, যাতে ইজনে সিজনক বিশ্বাস কৰিব পাৰে।
সহকৰ্মীসকলে দায়িত্ব মূল্যায়ন কৰিব লাগে, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কামবোৰ পুৰস্কৃত কৰিব লাগে। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত ব্যক্তিগত কাৰ্যকলাপে স্বাস্থ্যকৰ প্ৰতিযোগিতা সৃষ্টি কৰে। বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আধাৰিত কৰি এটা প্ৰকল্প শিক্ষাৰ্থীসকলক গোট হিচাপে আবণ্টন কৰা উচিত, য'ত এজন ছাত্ৰনেতা থাকিব। পাঠ্যপুথি সম্পৰ্কীয় কামবোৰ সমানে বিতৰণ কৰিব লাগে। গোটবোৰৰ মাজত শিক্ষাৰ্থীসকলক ইজনে সিজনক জনাত সহায় কৰে। শিক্ষাৰ্থী গোটবোৰৰ ভিতৰত স্কলাষ্টিক কাৰ্যকলাপৰ ওপৰত প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰিব লাগে। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত আচৰণগত যিবিলাক সমস্যা আছে সেইবিলাক পৰীক্ষা আৰু সমাধান কৰিব লাগে, যাতে শিক্ষাৰ্থীসকলে সংযুক্ত অনুভৱ কৰে আৰু ইজনে সিজনক কি কৰিব পাৰে, বিশ্বাস কৰিব পাৰে। কিন্তু ইতিবাচক শিক্ষাৰ পৰিৱেশ এদিন বা দুদিনৰ ভিতৰত হ'ব নোৱাৰে। ই হৈছে এক প্ৰকাৰ তোমাৰ প্ৰক্ৰিয়া, প্ৰচেছ, এদিনত হোৱা কাম নহয়। যে শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত সমতা আৰু সহানুভূতিয়ে সদায় ইতিবাচক হ'লে সি উৎপাদনশীল হ'ব আৰু এটা ধুনীয়া সুন্দৰ পৰিৱেশৰ কথা সি সৃষ্টি কৰে। গতিকে তোমালোকে এই যে পাঠটোত পঢ়িলা, চব গোটেইখিনি ঠিকেই আছে। গোটেইখিনি ঠিক ৰখাৰ উপৰিও আমি যিটো পজিটিভ লাৰ্ণিং কৰিব লাগে, তো পজিটিভ লাৰ্ণিং কৰিব লাগিলে আমি কিন্তু তেওঁলোকক প্ৰশ্ন সুধিবলৈ উৎসাহ যোগাব লাগিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকক বুজাই সঘনাই লক্ষ্য কৰিব লাগে, বণ্ডিং এটা আনিব লাগে তেওঁলোকৰ লগত। তেওঁলোকক আমি দায়িত্ব হিচাপে লৈ পেলাই তেওঁলোকক এছেছ কৰিব লাগে। তেওঁলোকৰ মাজত এটা হেল্ডি কম্পিটিশ্যন আনিব লাগে। তেওঁলোকে যিখিনি বস্তু বনায়, প্ৰজেক্ট বনায়, সেই প্ৰজেক্টটো গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন কৰি পেলাই প্ৰজেক্ট মেথডত আগবঢ়াই নিব লাগে এজন লিডাৰৰ দি। গতিকে সমানে কামবিলাক সমানে হ'ব লাগিব। পজিটিভ ক্লাছৰুম সদায় ৱেলকামছ ইকুৱেলিটি, এটা সমানে হ'ব লাগিব। তেতিয়াহে কি হ'ব, ইজনে সিজনক জানিব পাৰে। স্কলাষ্টিক কাৰ্যকলাপৰ মাজত সিহঁতৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰিব লাগে, সিহঁতৰ বিহেভিয়াৰবিলাক পৰীক্ষা কৰিব লাগে। তাৰপিছত ইতিবাচক এইবিলাক গোটেইখিনি তোমালোকৰ এই 10টা পইণ্টত তেতিয়াই ক'লে যে পজিটিভ ক্লাছৰুম এদিনৰ বস্তু নহয়, ই এটা প্ৰচেছ। গতিকে ইয়াক হৈছে সময় লোৱা প্ৰক্ৰিয়া। সমতা থাকিব লাগিব, সহানুভূতিশীল হ'ব লাগিব শিক্ষকে ছাত্ৰৰ প্ৰতি, আৰু প্ৰডাক্টিভ হ'ব লাগিব। তাৰপিছত আহা সকলোৰ প্ৰতি সন্মান শিকোৱা, যে তোমালোক ষ্টুডেণ্টছ, তোমালোকে কেনেকৈ আমাৰ টিচিং আৰু টিচাৰ্ছক কি কৰিবা, সন্মান জনাবা। সেইটো আৰ্থসামাজিক পৃষ্ঠভূমি, লিংগ, জাতি, ভাষা বা বিকলাংগতাৰ ওপৰত আধাৰিত কৰি শিক্ষাৰ ব্যৱধান, যিটো এইবিলাক ডিছক্ৰিমিনেশ্যনবিলাক ক্ল'জ কৰি, যিটো আমাৰ ডিছক্ৰিপেঞ্চি আছে, ডিফাৰেঞ্চ আছে, সেইখিনি হ্ৰাস কৰি RTI 2009 প্ৰৱৰ্তন কৰিছিলে। কিছুমান বাধা যেনে লিংগ বৈষম্য, জাতি, ভাষা, ধৰ্ম, আঞ্চলিক আৰু সাংস্কৃতিক পাৰ্থক্য আছে। এইবিলাকে কি কৰে, কোঠাটো প্ৰভাৱান্বিত কৰে। ডিজেবিলিটি ষ্টুডেণ্টছ থাকিলেও তোমাৰ প্ৰভাৱান্বিত হয়। ই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সৈতে যদি কথা পাতি থাকে, তাৰপিছত শিকোৱাৰ সময়ত তেওঁলোক সাৱধান হ'ব লাগে। শিক্ষাৰ্থীসকলে ইজনে সিজনক সন্মান জনাবলৈ হ'লে কাৰ্য, কাহিনী, ক্ষেত্ৰৰ কাম, ৰণনীতিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ সহপাঠীসকলৰ বাবে সহানুভূতিশীল মনোভাৱৰ সৈতে সমতাৰ প্ৰভাৱ আৰু শক্তিৰ বিষয়ে শিকোৱা উচিত। তেওঁলোকে শিক্ষকসকলৰ বৈচিত্ৰ্যৰ মূল্য শিকোৱা উচিত। শিক্ষকে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ গোটবোৰক বৈষম্যহীনতাৰ ওপৰত প্ৰস্তুত কৰিব লাগে। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত সমালোচনামূলক চিন্তা ধাৰণ কৰি সকলো বৈচিত্ৰ্য সন্মান কৰি শিকাব পাৰি, যাতে বৈষম্য আৰু অন্যায় যিবিলাক আছে তাৰ কাৰ্যকলাপৰ বিশ্লেষণ, প্ৰশ্ন আৰু চিনাক্ত কৰিব পাৰি। এই ধৰণৰ পৰিৱেশে পৰম্পৰাগত বা গঢ়া সামাজিক পৰিৱেশত অনৈতিক, অসামাজিক কাৰ্যকলাপসমূহ বন্ধ কৰিব। এই ধৰণৰ কাম কৰিলে কি হয়, টিচিং ৰেচপেক্ট ফৰ অল হয়। যে আমি যদি শিকালো ল'ৰা ছোৱালীক, সেই শিকাৰ দ্বাৰা চবকে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিলে, সন্মান জনাব পাৰিলে। এতিয়া চোৱা, পদ্ধতি মিডিয়া আৰু সমলবিলাকৰ মাজত এক গতিশীল আন্তঃক্ৰিয়া। উপযুক্ত মাধ্যমৰ সহায়ত শিক্ষাদান শিকাৰ বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি শিক্ষাৰ্থীসকলক সমলটো যে জনাব লাগে, এইটো আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম।
গতিকে ইজনে সিজনৰ বাৰ্তালাপ আমি শুনিব লাগিব, তেওঁলোকৰ ৰিচোৰ্চবিলাক আছে যে যাৰ যি ভাগত আছে সেইখিনি বিতৰণ কৰা পদ্ধতি আৰু কিছুমান মিডিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। শিক্ষা প্ৰণালীত এজন শিক্ষক, এজন শিক্ষাৰ্থী আৰু এটা নিৰ্দিষ্ট আৰ্হিৰ শিক্ষাদানৰ কাৰ্যসূচী থাকে। প্ৰণালীৰ দৃষ্টিভংগীয়ে প্ৰথমে কি কৰিব? শিক্ষাৰ্থীক গুৰুত্ব দিব। তাৰপিছত কি কৰিব? পাঠ্যক্ৰমৰ সমলবিলাক গোটাই ল'ব। শিকাৰ অভিজ্ঞতা, কাৰ্যকৰী মাধ্যম আৰু নিৰ্দেশালয়মূলক পদ্ধতি যি আত্মসংশোধনৰ আৰু উন্নতিৰ কি কৰে? সামৰ্থ্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰাত সহায় কৰে। শিক্ষকে কাৰ্যকৰী আৰু সফল শিকাৰ বাবে তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত পাৰ্থক্য থকা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে সকলোবোৰ কি কৰিব লাগে? জানি ল'ব লাগে। এতিয়া চোৱা, তোমালোকৰ এই গোটেই পাঠটো যে আমি পঢ়ালো, গোটেই পাঠটো পঢ়ি পেলাই তোমালোকে কি জানিলা? যে এটা চাম আপ কৰোঁতে তোমালোকক কৈছে যে যিটো শিক্ষণৰ পৰিৱেশ আছে সেইটো এদিনৰ বস্তু নহয়। এদিনৰ বস্তু নহয়। প্ৰথমতে তোমালোকে জানিব লাগিব ইয়াত 3টা ধৰণৰ কাম থাকে: ফিজিকেল এনভাইৰনমেণ্ট, সাইকোলজিকেল এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ছ'চিয়েল ৰিলেশ্যনশ্বিপ, যিটোৱে আমাৰ গোটেইখিনিকে কি কৰিব? তোমাৰ সুন্দৰভাৱে আমাৰ গোটেই শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াটোক ধৰি ৰাখে। আৰু যে আমি যে শিক্ষণৰ যিটো পৰিৱেশ আছে তাৰ কিছুমান ধৰণ আছে। যে কি কি আছে? ফৰ্মেল, ইনফৰ্মেল, নন ফৰ্মেল আৰু ভাৰ্চুৱেল লাৰ্ণিং এনভাইৰনমেণ্ট। আমি পাইছোঁ, তোমালোকক মই দি আছোঁ, চোৱা। এইটো আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ পৰিৱেশ, আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ পৰিৱেশৰ প্ৰয়োগ এইটো চোৱা। এইটো চোৱা শিক্ষাৰ পৰিৱেশ। বিভিন্ন ধৰণৰ আমি টাইপ পালোঁ। চোৱা, এই টাইপবিলাকত কথাটো কৈছে যে ফৰ্মেল লাৰ্ণিং এনভাইৰনমেণ্টে এখন কি কৰে? ডেফিনিট চিলেবাছ আছে। আনুষ্ঠানিক পৰিৱেশত এটা নিৰ্দিষ্ট কি আছে? মনত ৰাখিবা, পাঠ্যক্ৰম আছে, এটা পৰীক্ষা আছে। আমাৰ যিবিলাক স্কুলত আছে যে এটা পাঠ্যক্ৰম আছে, এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিক্ৰম আছে, আৰু আল্টিমেট গ'ল হৈছে ল'ৰা ছোৱালীয়ে শৈক্ষিক কাৰ্যাৱলীখিনি সম্পন্ন কৰিবলৈ তেওঁলোকে কিছুমান কি কৰিব লাগে? কাৰ্যাৱলী লাগে। এইখিনি হৈছে ফৰ্মেল এনভাইৰনমেণ্ট। দ্বিতীয়তে ইনফৰ্মেলখিনি হৈছে ল'ৰা ছোৱালীখিনি য'তে ইচ্ছা, যেনেকৈ ইচ্ছা তেওঁলোকে শিকিবলৈ তেওঁলোকে আগুৱাই দিয়ে, এলাউ কৰে, অনুমতি কৰে। whenever and wherever, য'তেই যেনেকৈ হওক, যদি শিক্ষাৰ্থীসকলক তেওঁলোকে অনুপ্ৰাণিত কৰে আৰু তেওঁলোকক মটিভেট কৰে সেই পৰিৱেশটোত শিকাৰ বাবে। আৰু নন ফৰ্মেল হৈছে অনানুষ্ঠানিক, হৈছে যে দুইটাৰে মাজত, ফৰ্মেল আৰু ইনফৰ্মেলৰ মাজত। ইয়াতে তোমাৰ নন ফৰ্মেলত এনেকুৱা ধৰা চাৰাউণ্ডেড ৱাল নাথাকে, ফিক্স ফাৰ্নিচাৰ নাথাকে, ষ্ট্ৰিক্ট মেনেজমেণ্ট নাথাকে, লাইভ টিচাৰ্ছ নাথাকে। কিছুমান অৱশ্যে নন ফৰ্মেল কিছুমান অৰ্গেনাইজ তোমাৰ কাম থাকে। কিন্তু ভাৰ্চুৱেল লাইভ হৈছে এনেকুৱা এটা ছিষ্টেম য'ত কি কৰে? লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েলসমূহ ৱেবৰ যোগেদি ল'ৰা ছোৱালীক কি কৰে? যোগান ধৰা হয়, লাৰ্ণাৰ্ছবিলাকক ডেলিভাৰ কৰা হয়। গতিকে তোমাৰ দুইটাই হ'ব পাৰে। আনুষ্ঠানিকখিনি কেনেকুৱা হ'ল? এইখিনি মনত ৰাখিবা।
এইখিনি তোমাক গ্ৰেডিং দি দিছে, কোনটোৰ ভিতৰত কোনটো পালে কেনেকুৱা হ'ব, এইটো গ্ৰেডিংখিনি মনত ৰাখিবা। ভাৰ্চুৱেল লাৰ্ণিঙত কৈছে এনেকুৱা এটা ছিষ্টেম য'ত শ্বেয়াৰ আৰু ডেলিভাৰটো কি হয়, ৱেবৰ জৰিয়তে হয়। সকলো লাৰ্ণিং এনভাইৰনমেণ্টৰে কিছুমান সুবিধা আৰু অসুবিধা আছেই, কিন্তু যিকোনো পৰিৱেশতে ফৰ্মেল হওক ইনফৰ্মেল হওক ভাৰ্চুৱেল হওক যিকোনো পৰিৱেশতে ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত এটাই লক্ষ্য ৰাখিব লাগে যাতে সিহঁতে সিহঁতৰ সুবিধাখিনি লৈ পেলাই শৈক্ষিক লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰে। শিক্ষক এজন ইনষ্ট্ৰাক্টৰ হ'ব পাৰে, ফেচিলিটেটৰ হ'ব পাৰে, পেৰেণ্টো হ'ব পাৰে। মুঠতে তেওঁ এটা চাৰ্টেন ষ্ট্ৰেটেজি লৈ পেলাই তেওঁ কি ডেভেলপ কৰিব লাগে যে পজিটিভ লাৰ্ণিং এনভাইৰনমেণ্ট এটা ডেভেলপ কৰিব লাগে। মাক দেউতাকেই হওক, শিক্ষকেই হওক বা বিদ্যালয়ে হওক, এইখিনি এটা পজিটিভ লাৰ্ণিং এনভাইৰনমেণ্ট লৈ পেলাই এডপ্ট কৰিব লাগে। Another important thing হৈছে যে ডাইনামিক ইণ্টাৰেকশ্যন এমং দ্য মেথড, মিডিয়া আৰু কণ্টেণ্ট, যাতে সকলোবিলাক একে লগ কৰিলে এটা সুন্দৰ লাৰ্ণিং এনভাইৰনমেণ্ট পোৱা যায়। এতিয়া চোৱা তোমালোকৰ 7.8ত কি কৈছে যে ইফেক্টিভ লাৰ্ণিং এনভাইৰনমেণ্টৰ প্ৰেছক্ৰিপ্টিভ তোমালোকক দিব দিছে। দ্বিতীয়তে কৈছে যে ফৰ্মেল আৰু নন ফৰ্মেল লাৰ্ণিঙৰ মাজত থকা পাৰ্থক্যসমূহ উলিওৱা। আমিতো দিছোঁৱেই। আৰু চাবা আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে যে মই যেতিয়া এইখন তোমাৰ পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া দেখিছোঁ এটা ক্লাছৰুমতে বিভিন্ন ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালী থাকে হা, বিভিন্ন ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালী থাকিব। বিভিন্ন ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালী থাকোঁতে তেওঁলোকে পজিটিভ এনভাইৰনমেণ্টটো যেতিয়া ক্ৰিয়েট কৰিব যাব, ইয়াতে মই পালোঁ যে ষ্টুডেণ্টছখিনিক প্ৰথমতে জনাৰ বাবে প্লেন কৰি ল'ব লাগে শিক্ষকে, যে ভাল পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰিবলৈ হ'লে শিক্ষকজনে এটা ভাল পৰিৱেশত তেওঁ জানিব লাগিব ষ্টুডেণ্টছখিনিক, ষ্টুডেণ্টছখিনিক অবজাৰ্ভ কৰিব লাগিব। টু ন' দ্য ষ্টুডেণ্টছ তেওঁ এইটো প্লেন কৰিব লাগে, প্ৰডাক্টিভ হ'ব লাগে, তেওঁ অবজাৰ্ভাৰ হ'ব লাগে। তেওঁ ক্লাছৰুমটোত লক্ষ্য কৰিলে কিছুমান কি হৈছে একেবাৰে ধনী ঘৰৰ পৰা আহিছে, কিছুমান বাহিৰৰ পৰা আহিছে, ৰুৰেল অঞ্চলৰ পৰা আহিছে, কিছুমান আকৌ কি আছে চিটি বেছড আছে, কিছুমান আছে স্মল চিটি বেছ আছে। এনেকুৱা ধৰা ইয়াতে তেওঁ কৈছে এটা ব্লগছ বনাই পেলাই 156ত যে কৈছে সীমা আহিছে, তোমাৰ খুব কনফিডেণ্ট ছোৱালীজনী, কথা কওঁতে তাই ইণ্টেলিজেঞ্চখিনি ফুটে, চেল্ফ মটিভেটেড, চেল্ফ চেণ্টাৰ্ড লাৰ্ণাৰ। মীনাক্ষী বুলি এজনী আছে, তাই মানে ৱাজ স্লিম ঠিকেই, কিন্তু তাই মানে বন্ধু বান্ধৱ কোনো নাই। ঠিক এনেকৈ কেইটামান ল'ৰা ছোৱালীৰ উদাহৰণ দিছে যে কিছুমান ৰুৰেলত থাকিলে তাৰ ইফেক্টটো কেনেকুৱা হ'ব, কিছুমান আৰবানত থাকিলে তাৰ ইফেক্টটো কেনেকুৱা হ'ব, আৰু কিছুমান তোমাৰ ছেমি আৰবানত থাকিলে কেনেকুৱা হ'ব। গতিকে এনেকুৱা বিভিন্ন পৰিৱেশৰ পৰা আহি যেতিয়া এটা ক্লাছৰুমতে গোট খায়, ডেফিনেটলি ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চেছ থাকিব। হাউ টু ছেটিছফাই ইচ এণ্ড এভৰি লাৰ্ণাৰ, what type of strategies should be carried by them. এতিয়া গ্ৰুপ কৰিব দিছে, বিভিন্ন ল'ৰা ছোৱালী থাকিলতো, বিভিন্ন ল'ৰা ছোৱালী থাকোঁতে তেওঁলোকক কি কৰিব দিছে, গ্ৰুপ বনাব দিছে সেইখিনি ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজতে। গ্ৰুপ বনাবলৈ লওঁতে কিন্তু এওঁলোকৰ মাজত যাতে ইটোৱে সিটোক বিশ্বাস কৰে সেইটোৰ প্ৰতিও কিন্তু আমি এটা গুৰুত্ব দিব লাগিব। তাৰপিছত কৈছে যে ইণ্ডিভিজুৱেল এক্টিভিটি আমি দিব লাগিব তেওঁলোকক,
ইণ্ডিভিজুৱেল এক্টিভিটি লৈ পেলাই তেওঁলোকে কি ৰোল প্লে কৰে সেইটো চাব লাগিব। তাৰপিছত কৈছে যে কম্পিটিশ্যন থাকিব লাগে স্কলাষ্টিক এক্টিভিটিসমূহৰ মাজত, যিটোৱে ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইজনে সিজনক জানিব পাৰে, হেল্প কৰিব পাৰে। এইখিনিয়ে হ'ল তোমালোকৰ গোটেই অধ্যায়টোৰ বিষয়ে জানিব লগা কথা। আচ্ছা, ভাৰ্চুৱেল লাৰ্ণিঙে কৈছে যে ভাল কথা হ'ল কি ভাৰ্চুৱেল লাৰ্ণিংটো যে যিকোনো ফ্লেক্সিবল টাইমতে ল'ব পাৰি, যে তোমাৰ ৰাতিও ল'ব পাৰে, ৰাতিপুৱাও ল'ব পাৰে। ইয়াতে মই দিছোঁৱে তোমালোকক কি যে হৈছে যে ভাৰ্চুৱেল লাৰ্ণাৰ আজিকালি এইটো খুব হৈছে, মানে ল'ৰা ছোৱালীয়ে একচেপ্ট কৰিছে যে ভাৰ্চুৱেল লাৰ্ণিং পৰিৱেশটো খুবেই ভাল কথা, কাৰণ ভাল আৰু বেয়াটো চবতে থাকে ন, কিন্তু পজিটিভ লাৰ্ণিং এটা সৃষ্টি কৰোঁতে তেওঁলোকৰ সেইখিনি কিন্তু মনত ৰাখিব লাগিব। কেনেকুৱাতে ভইচ মডুলেশ্যন কৰি পেলাই ল'ৰা ছোৱালীসকলক এপ্ৰপ্ৰিয়েট ভইচ মডুলেশ্যন কৰি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক তোমাৰ মানে ৰাখিব লাগিব, তেওঁলোকৰ মাজত সহযোগিতা ৰাখিব লাগিব, তেওঁলোকৰ মাজত এটা ধাৰণা থাকিব লাগিব যে আমি ইটোৱে সিটোক সন্মান কৰিব লাগে। শিক্ষাৰ্থী আৰু শিক্ষকসকলৰ বাবে ই নমনীয় হ'ব লাগিব, এইটো এটা ভাল কথা হৈছে। আৰু য'তে ত'তে ইয়াক কিন্তু ভাৰ্চুৱেল লাৰ্ণিংটো আনিব নোৱাৰি, কাৰণ ইণ্টাৰনেটৰ মানে বহল প্ৰচাৰটো লাগিব, যে ইণ্টাৰনেটত সংযোগ কৰিব পৰা হ'ব লাগে য'তে হওক ত'তে, আৰু তেতিয়াহে সেই মানে ইণ্টাৰভিউটোৰ পৰা যিটো ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন হ'ল সেইটোৱে সিহঁতৰ তাৰমানে ভাল কথা। যাৰ কম্পিউটাৰ, পোষ্টকাষ্ট, টেবলেট বা স্মাৰ্টফোন আছে তেওঁলোকেতো ইজিলি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। কম্পিউটাৰ, লেপটপ, স্মাৰ্টফোন, চিগাৰেট এইবিলাক ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। তো আৰু এটা ব্যৱহাৰ কৰিছে যে ই কিন্তু যাব নালাগে, যে ভাৰ্চুৱেল লাৰ্ণিঙত ক'তো যাব নালাগে, এই হিচাপে ভালে। যাব লাগিলেতো পইচা দিব লাগে, যাব নালাগিলে কথাহে ক'ব লাগে, কোনো ধৰণৰ মানে ভ্ৰমণ সেইটো নাই। ভাৰ্চুৱেল কিন্তু সকলোৰে বাবে অনুকূল, কাৰণ কোনোবা যদি চাকৰি কৰি পঢ়িম বুলি ভাবে সেইটোও ভাৰ্চুৱেল লাৰ্ণিঙৰ সেইটো ল'ব পাৰে। অনলাইনৰ কাৰ্যকলাপৰ প্ৰক্ৰিয়াতে অধিক দৃষ্টি আকৰ্ষণৰ মানে সহায় হয়। ই অনলাইন পৰীক্ষা, কুইজ, ভিডিঅ' আৰু পডকাষ্টৰ সৈতে শৈক্ষিক কাৰ্যকলাপসমূহ মিশ্ৰণ কৰাত মানে ই সক্ষম কৰে। এতিয়া বেয়াওতো আছে, সেইখিনি ভালহে। বেয়া কি আছে যে ভাৰ্চুৱেল শিক্ষাৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা আত্ম অনুশাসন, অনুপ্ৰেৰণা আৰু ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন আছে। বেছিভাগ সময়তে ভাৰ্চুৱেল লাৰ্ণিং দ্বাৰা চিনক্ৰেচিছ হয়। এই চিনক্ৰেচিছ মানে ইট ডাজ নট মিন ইউজুৱেলি ইনভলভ কমিউনিকেশ্যন। এতিয়া আমি ভাৰ্চুৱেল লাৰ্ণিঙত আছোঁ, ভাৰ্চুৱেল লাৰ্ণিংটোত মই কৈহে আছোঁ, তোমালোকক লগ পোৱা নাই, গতিকে আমাৰ মাজত কি হোৱা নাই, কমিউনিকেশ্যন হোৱা নাই। গতিকে আৰু এটা কথা যে মোৰ ক্লাছটোত মই অকলে বহি আছোঁ, মোৰ কোনো ধৰণৰ সহকৰ্মী নাই, তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ মোৰ লগত ডিছকাশ্যন কৰিব নোৱাৰে। আৰু এটা আছে ভাৰ্চুৱেল লাৰ্ণিঙৰ ডিফেক্ট কি, মইতো তোমালোকক লগ নাপাওঁৱে, তোমালোকে মোক কুৱেশ্যন কৰিব নোৱাৰা। আৰু এটা ডিফেক্ট কি, তোমালোকে কিবা ক্লাছ হওক দিলেও মই ধৰা দিলোঁ, তোমালোকে অমুকটো লিখি আনিবা, কিন্তু মই তোমালোকৰ এইটো চেক কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু বা তোমালোকে ধৰা এইটো যে বাইদেউ এনেকৈ কৈছে আচলতে এইটো বস্তুহে নেকি, সেই মানে ডাউট ক্লিয়াৰিং ছেশ্যনটো টোটেলি মানে অফ আছে। তাৰপিছত এটা কথা আছে, মই যদি এইটো ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব নাজানো, টেকনলজিকেলি মই যদি চাউণ্ড নহয়, তেতিয়াও কিন্তু ক্লাছবিলাক বেয়া হৈছে। এতিয়া আজিকালি যদি টেকনলজি ইউজ কৰি যদি ভাৰ্চুৱেল লাৰ্ণিঙৰ মাধ্যমতে ল'ৰা ছোৱালীক মানে বুজাব নোৱাৰোঁ, তেনেহ'লে এইটো আমাৰ কাৰণে পজিটিভ লাৰ্ণিং এনভাইৰনমেণ্ট আমি ক্ৰিয়েট কৰিব নোৱাৰোঁ।
তে ল'ৰা ছোৱালীসকল, মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে নমনীয় পৰিৱেশ এটাৰ বাবে এটা পজিটিভ লাৰ্ণিং লৈ পেলাই আগবাঢ়িব লাগিব, যাতে তোমালোকৰ পাঠ্যক্ৰমটো সহজ আৰু সুমধুৰ হয়। নমস্কাৰ।